coordination between the AU and the regional economic communities. For this reason, in our mid-year coordinating committee in Accra, we focused on integrating our national plans in continental programs to achieve African complementarity and to make its voice heard. This common voice will enable us to have the position that should enable us to effectively participate in the development of international agenda that should focus on sensitive African issues. Therefore, in all these events, we defended the rights of the African continent in its representation in the Security Council. We also called for a review of the international rules of governance. Our efforts were positively met, and there were clear commitments to work on them in the various meetings. But the effectiveness of the follow-up and the joint African work mean that we need to continue the structural transformation of our continent. You all know the questions raised by the structural transformation, such as the principle of alternation and how this is implemented, in addition to the distribution of positions. Because of the sensitiveness of this issue, we held an extraordinary meeting of the Executive Council, during which there was a decision to see how we can apply the principle of alternation to have a just alternation between the regions. In line with this reformist spirit, we worked on the review of the skills within the African Union. An extraordinary meeting of the Executive Council was held in November 2024 to make a decision on the best ways to carry out this operation. Following extensive consultation, the Council identified solutions to this issue. It established a clear roadmap to continue this process. Excellencies, ladies and gentlemen, in my initial speech, I emphasized the need to overcome the challenges, and I indicated that this could only be done by joint efforts on the basis of our common destiny in order to achieve our noble objectives. Today, I reiterate the same issue as I hand over the chairmanship to His Excellency President João Lourenço, wishing him full success in the mission he is entrusted with. I express my readiness to continue with supporting him. I should seize this opportunity to extend my thanks to Musa Faki Mohammed, the chairperson of the African Union Commission. I hail his leadership skills. I thank him for his valuable support during my term. I extend my thanks to the members of the African Union Commission and the various organs of the organization. I'm very proud for being able to serve my African continent and to be its voice in international meetings. I end my term fully convinced of the capacity of our continent to achieve the objectives of Agenda 2063. I'm more determined to work more effectively in this regard. I reiterate my congratulations to President João Lourenço. I wish him full success. I wish our summit full success. Long live the African Union. Long live Africa, independent and prosperous. I thank you very much for your attention.
شكرا فخامة الرئيس. Thank you very much, President, for your statement. Ladies and gentlemen, now allow me to invite His Excellency Ambassador Yusuf Mundoha Asumani, Ambassador of the Union of Comoros to Ethiopia and Permanent Representative to the African Union, Dean of the African Ambassadors in Ethiopia, to introduce the new Bureau of the African Union Assembly for this session. Your Excellency. Excellency Ahmed Al-Ghazani, current President of the African Union and the President of the Islamic Republic of Mauritania, Your Excellency Abiy Ahmed, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Your Excellencies, ladies and gentlemen, heads of state and government of the African Union states, Your Excellency Mahmoud Abbas, President of the State of Palestine, Your Excellency the Vice President of Barbados, Prime Minister of Barbados, Your Excellency Antonio Guterres, the Secretary General of the United Nations, Your Excellency Moussa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission, Your Excellency Deputy Secretary General of the Arab League of States, heads of delegations, excellencies, ambassadors, permanent representatives and observers of states, excellencies, commissioners, excellencies, heads of African Union organs, invited guests, all protocols observed, Assalamu alaikum. I have the honor of introducing the Bureau of the Conference for 2025 pursuant to Article 16 of the Rules of Procedure of the Conference. The Bureau is as follows. Chair, the Republic of Angola, Southern Region. First Vice Chair, the Republic of Burundi, Central Region. Second Vice Chair, the Republic of Ghana, Western Region. Third Vice Chair, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Eastern Region. Apologies. Rapporteur, the Islamic Republic of Mauritania, Northern Region, which is submitted for your approval. Thank you, Excellencies. Thank you, Your Excellency, and congratulations for the new elected Bureau. I have the honor now to invite Excellency Mohammed Wil Sheikh Al Ghazwani,
President of the Islamic Republic of Mauritania, to deliver his handover speech. Your Excellency, please. Je voudrais remercier mes chers collègues. I wish to thank my peers, Heads of State and Government, members of the Assembly, for having elected me at the head of the African Union as President for the period 2024-2025. Together, we have worked to advance the integration agenda on the continent. I wish to thank you for all the support and to thank you for the unflinching support that you gave me, contributing to the success of Mauritania and the entire continent in pursuing this lofty task. I will now call upon my brother, President João Lourenço, to hand over the baton, to him, and I wish him success in this endeavor. Thank you. Thank you, Your Excellency. And now I have the honor to welcome His Excellency João Manuel Lourenço, President of the Republic of Angola, the new chairperson of the African Union, for the handover ceremony in the High Table. You are welcome, Your Excellency. Thank you. Congratulations, Your Excellency. Allow me now to call His Excellency João Manuel Lourenço, President of the Republic of Angola, Chairperson of the African Union, to deliver his acceptance speech. Your Excellency. So much. His Majesty Mswati III from the Kingdom of Eswatini, Your Majesty Letsi III from the Kingdom of Lesotho, Your Excellency Mohamed Hood Ghazouani, President of the Islamic Republic of Mauritania and the outgoing President of the African Union, Excellencies, Heads of State and Government, Your Excellency Abiy Ahmed Ali, Prime Minister of the Democratic and Federal Republic of Ethiopia, Excellency Antonio Guterres, Secretary General of United Nations,
Excellencies, representatives of heads of states and governments, Your Excellency Musa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission, members, Excellencies, and President Mahmoud Abbas, President of the Palestinian Authority, and our guest of honor, Excellencies, members of the Diplomatic Corps accredited in Addis Ababa, ladies and gentlemen. I would like, on the outset, to deeply thank His Excellency Prime Minister Abiy Ahmed from the Democratic and Federal Republic of Ethiopia and his people for, once again, as it always the habit each year in February, that they host the most important meeting of the African Union. I would like to thank them for the warm welcome and hospitality that was accorded to us since our arrival in this beautiful country. I would also thank Mohamed Ould Ghazouan, President of the Islamic Republic of Mauritania and outgoing President of the African Union for the proactive way, dynamic and proactive way that he led our organization during his tenure. We were able to carry out, through his mandate, actions that contributed to the achievement of the main objective defined by our organization for the last year that just ended. And we also built educative systems that are strong to allow quality education for African citizens, taking into account the better performance of our continent at the global stage, taking into account the objectives of the Agenda 2063 of the African Union and Agenda 2030 of the United Nations. Excellencies, you are leaving us a great legacy. It's upon us now to continue to work and capitalize on your work that you're leaving for us. And I count on your support and experience, as well as the support of all the other African countries, so that Angola can also undertake a presidency that will be at the level of our expectations, and that we can also add our efforts for the achievement of the development goals of our countries, together with the achievement of Agenda 2063 in all our efforts in building the Africa that we want. My thanks are also addressed to all the African countries, but most especially Southern region, for the trust entrusted to us in order to lead in 2025 the African Union, at a time when our continent is faced with major challenges related to peace and security, which are a blockage to many initiatives and actions that we want to undertake for the development of our nations. As you all know, it is the first time that Angola is assuming this major responsibility of leading the destiny of our continent in the coming 12 months. But we are going to look attentively to the problems of Africa, and we are going to contribute with our experience to finding solutions to peace and security, and for the implementation by member states of our economic policies, social policies, to promote progress and development of our continent. This is very important for us. The fact that we are assuming the chairship of the African Union in 2025
At the time, we are also celebrating 50 years of our independence, national independence. Excellencies, ladies and gentlemen, throughout this conference, many issues will be discussed that are very important for our continent. The working framework of the African Union and the operationalization, the issue related to justice for African and people of African descendants to true reparations, which is the theme selected for this year, and a theme that Angola also chose for its chairship, which is related to the building infrastructure as a factor for development for Africa. These aspects, if combined, can allow us to build a communication channel and a channel of dialogue with our partners. It will make us understand the importance and the advantage of cooperating for a developed Africa, Africa that is industrialized, that is going to win over hunger, misery, and unemployment, and reducing the probability of armed conflict and illegal immigration. We will have the opportunity to address all these aspects in our 4th conference for development that is going to take place in Sevilla, in Spain, from 30th June to 4 July this year. And we believe this is a historical opportunity to redefine the rules of financing based on economic justice and inclusion, taking into account the commitments from previous conferences that were not fulfilled, especially the Monterey Consensus, Doha Declaration, and Addis Ababa Declaration. The 4th Sevilla Conference is going to address the challenges that we are faced in the funding for development and promoting the adoption of innovative solutions and more effective solutions such as fiscal justice, debt relief, climate funding, reforms in financial and global institutions, and social inclusion. These are going to deserve our attention so that we can adopt a common position that can ensure the continent to reinforce its influence in the global governance and the reduction of the cost of the debt, and for a sustainable development of our continent. The achievement of these objectives is going to create synergies that are going to promote more trade, more cultural exchange, and technology, and other aspects that are going to bring benefits for all the parts involved. We believe that in the objective that we aim for our countries, we include issues that are for priorities, especially in fundamental infrastructures, railways, roads, airports and ports, power supply stations that are essential for the industrialization of our continent and to improve the living conditions of our people. During our presidency of the African Union that we are going to assume from today, we hope to work together with all the members of our institutions. We're hoping to launch a plan for together with our partners so that the African Union Commission can be able to establish the basis for infrastructure projects that are going to be undertaken in our continent. We would like to underline the contribution of Angola for the development of Africa, taking into account our superavit when it comes to energy supply, especially in this sector of energy. Given its strategic relevance that it have in the transportation
of goods and in African trade between Africa and within Africa, taking into account the Lobito corridor and the Tanzanian railways that we believe are going to play a major role in connecting African countries and in promoting the trade that we want to achieve, especially under the AFCFTA. Taking into account what I've just said, I believe that we should come up with a well-defined strategy in order to yield the benefits. I believe that by integrating G20, it's essential in ensuring that Africa plays an active role in global decisions. Excellencies, ladies and gentlemen, the strategic lines of our presidency are aligned in general terms with the priority actions defined by our continent, especially under the acceleration of the implementation of the second 10-year implementation plan of the Agenda 2063, especially covering 2024-2034, centered in transportation infrastructure, connectivity, energy, natural resources, peace and security, agriculture, blue economy, continental integration, and African free trade area and strategic partnerships. In this framework, our major lines of our interventions of major importance is the issue of peace and security, because we believe this is one of the pillars for the materialization of the aspirations of our Agenda 2063 of the African Union, especially the program that aims at silencing the guns by 2030, by transforming Africa in a peaceful region, safe, with a promising future, with prosperity for all Africans, and in placing our continent in the development route. In the reports of our activities, the undertaken as a champion, AU champion for peace and reconciliation in Africa, I made a detailed presentation, the activities that I undertook in helping the achievement of peace in our continent, especially in the eastern region of the Democratic Republic of Congo. I will also present my vision on what I believe that is essential to be taken into account in the future in order to put an end to the conflicts in Africa and in order to address the challenge of unconstitutional change of government, terrorism, invasion, and occupation of neighboring countries. We also have major challenges related to natural disaster resulting from climate changes and Marburg, cholera, and other diseases that are affecting us, and call on us to unite our efforts in order to find collective solutions for their elimination. In this perspective, I believe that it's essential that the third conference on the oceans that is going to take place in France is an opportunity for us to address the main concerns of this topic and that are affecting our continent. With more than 30 coastal countries, our continent will have to protect maritime ecosystems and promote blue economy and undertake more actions against illegal fish, maritime pollution, and against climate changes, which are major challenges that we have to face together permanently. I would like to hope that this conference will contribute to reinforce our coastal resilience
and building conditions to mobilize international funding for sustainable projects under the blue economy. Excellencies, this year and during the Angolan presidency, we are going to work in coordination with the African Union Commission to mobilize financial resources through the contributions of our member states in order to be able to have necessary resources for the realizations of projects and programs of continental level and reducing our dependencies for external funding. Excellencies, ladies and gentlemen, we are living a global landscape, a very challenging global landscape, especially with the challenge in our continent and in Eastern Europe and Middle East. Despite all that, we are sure that by combining our efforts and joining force, we are going to overcome these challenges and build the Africa that we dream of, contributing in the solution of the problems that are affecting our humanity. It's in this context that I believe that we should continue to act together so that the United Nations will be more inclusive and more aligned to the challenges and opportunities. And the reform of the United Nations should continue to be a priority for our continent. And it is very important to reaffirm our commitment with the consensus of Ezelwyn and the Sirte Declaration of 2005 for 2 seats as permanent members with the right of veto and other privileges that are related to the seats. Excellencies, I would like to call on you, your best contribution, so that our presidents of our continental organization that we assume today can take part, can happen in a climate of understanding and the dynamism that is necessary in this long work that we together undertake for the transformation of Africa as a continent that rich and prosperous for its people. Allow me to address my vote of thanks to His Excellency Musa Faki Mohammed and the outgoing commissioners that had their mandates at the Commission for their excellent work throughout their mandates at the helm of our common house of Africa. I wish to the new coming Commission successes in their mandates and endeavors, and I appeal that the Pan-African spirit and the ideals of our founding fathers continue to lead the future of our continental organization. I would like to hereby accept to undertake the functions of the chair of the African Union, and that our tears today for having lost the African child, Samuel Nyoma, will be transformed in strength that will help us achieve the challenge that are ahead of us. Thank you very much for your kind attention. Thank you, Your Excellency. Excellencies, ladies and gentlemen, in introducing the theme of the year 2025, Justice for Africans and People of African Descent through Reparations, it is now with great honor that I welcome Her Excellency
Dr. Monique Nzanza Baganwa, the Deputy Chairperson of the African Union Commission, who will share her introductory remarks. Your Excellency. Then we will introduce Parliament. Thank you. Your Excellency, the Chairperson of the African Union, Your Majesties, Excellencies, Heads of State and Government, Your Excellency and dear brother, the Chairperson of the African Union Commission, ladies and gentlemen, in the interest of time, allow me to stand on already established protocol. Over the past centuries, the voices of Africans and people of African descent have echoed in various quarters with a singular demand: justice. Justice for the millions who were forcibly uprooted from their homes. Justice for those whose lands were plundered, wealth stolen, and dignity were stripped away. And justice for the generations that continue to face economic, social, and political disenfranchisement stemming from historical wrongs. As I draw my term in office as Deputy Chairperson of the African Union Commission to an end soon, a unique opportunity is offered to me and one of my teams, CIDO, to introduce to you the 2025 theme of the year, Justice for Africans and People of African Descent through Reparations. As we embark on this journey in 2025, we are guided by the words of the eminent Pan-Africanist Kwame Nkrumah, who declared, and I quote, "We face neither east nor west. We face forward." The African Union's Agenda 2063 envisions a continent that is integrated, prosperous, and driven by its own citizens, a continent that is peaceful. The strength of this Africa has always been in its unity and resilience. At this moment, we stand at the precipice of history, and together we shall pave the way for a more just and dignified future for Africa, the CARICOM, and Africa's global diaspora at large. Your Majesties, Your Excellencies, as I conclude, since I'm not the one to deliver the high-level message, we have two leaders who will do it in just a short. But let me take this opportunity to thank all our stakeholders who have journeyed with us. Thank you, Ghana, and our champion, President Mahama, for inspiring the African Union with this theme. I wish to thank you, my dear brother Musa Faki, for your leadership and support. But through you also, acknowledge our teams who have worked hard around this theme of the year. Especially, I wish to recognize two ladies. Madam Coleman from your cabinet chairperson and Angela from CIDO. You did an amazing work. Special appreciation goes to Her Excellency Mia Amor Motley, Prime Minister of Barbados and Chair of the CARICOM Authority. You have traveled all the way from home to another home to join us in today's launch.
May I now invite you, Your Excellency, to come to the podium and address this august assembly. I thank you. Thank you very much, Madam Chairperson. Your Excellencies, and may I start, Chairperson of the African Union, President of Angola, Your Excellency, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, and our host, Dr. Abiy Ahmed, Your Excellency, outgoing Chairperson of the African Union and President of the Islamic Republic of Mauritania, Your Majesties, Your Excellencies, Heads of State and Government of the African Union, and First Ladies present, Your Excellency, the President of the Palestinian Authority, Your Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Your Excellency Musa Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Commission, Your Excellencies, former heads of state and heads of government of the African Union, distinguished delegates, ambassadors, and guests all. I stand here clothed in the spirit of the battles of Adwa, conscious that it was that battle within 24 hours that shook the confidence of the powers of Europe, but inspired the people of Africa and the children of the African diaspora that good would prevail over evil and light over darkness, but only in the context of our unity. I stand here conscious that it was that battle that forged the beginnings of Pan-Africanism that eventually led to the movement for independence and the destruction of the colonial powers to give us not full development and power, but the first steps of political independence. I stand here conscious and buffeted by the dreams and works of the great Pan-African pioneers, and conscious that as a children of the Caribbean, we have long dreamt for the moment of unity with our brothers and sisters of Africa, a division that was secured by those whose success and survival depended on separation of us rather than on the ability for us to act as one common people. Our relationship, you can say, was embryonic. But regrettably, as long as it has been and as related as we have been, it has been sporadic. And it is up to us as the children of independent states to determine whether the history of separation shall be our future or whether the spirit of Adwa can be our inspiration to confront the challenges of a new world. Yes, I stand here as a daughter of Africa. I stand here equally as a proud Prime Minister of Barbados, a country which is the first landmass that you reach after you leave this great continent of Africa, a country which became a hub for the wrong reasons. But today I come to Ethiopia to share with you in the African Union that we can be a hub now for the right reasons between our two peoples. I stand here as the proud chairman of CARICOM, the Caribbean community, recognizing that as a member of the 6th region of Africa, we have come to reclaim our Atlantic destiny. We have come to ensure that the very futures of our people
are different and will not once again be determined by a middleman who will ensure that the Middle Passage is one that sees our people at the bottom of the ocean's floor of the Atlantic or in the fields of the plantations of the Caribbean, but instead that it will be a future that sees our people, hears our people, feels our people, and that will determine in future that it is we who shall forge the manner in which we cooperate, integrate, and invest, rather than simply being victims of a past history. I stand here equally as the chair of the V20, 70 countries across the world that are climate vulnerable, 40% of whom come from this great continent of Africa, recognizing that it is only through unity that we can confront the existential crisis of our generation, that of the climate crisis. The Secretary General of the United Nations has already laid out, ably so, many of the iniquities that we continue to face in spite of political independence. It was His Majesty Haile Selassie who popularized and told us that there shall be no first-class or second-class citizens, words popularized by Bob Marley, learned by all of our people without appropriately recognizing the context in which he spoke and the mission which must be ours for generations until it is achieved. He told us that there would be war if there were first-class and second-class citizens. He told us that there would be war if the color of our skin was more significant than the color of our eyes. And we see here in the continent the continued descent into conflicts born out of ethnicity differences, born out of a mad grab for resources, not invariably for our own benefit, but for the benefit of others who seek to use our people as pawns in the determination of their own future. But we stand here as proud people, and we have enough among ourselves to know the difference between right and wrong, and to forge a future that is not for a few, but for the many. Indeed, as the world confronts the climate crisis, it is the poorest of the poor who remain the most vulnerable to floods and droughts and hurricanes. It is the poorest of the poor, and soon to be the middle of the middle, who will no longer be able to access insurance and therefore to be able to forge ahead with development if we do not make changes. We have examples of a partnership that have worked for us, not just from the spirit of Itua and the conquest and the rise of the Pan-Africanist movement in our history, but within recent times. During the COVID-19 pandemic, it was the African Union, under the leadership then of President Ramaphosa, and with the assistance of Dr. Tedros of the WHO, that recognized that the Caribbean, which was being marginalized by denial of access to basic therapeutics, basic medical equipment, to vaccines, that we should not be left as pariahs on the global landscape, but that our brothers and sisters in Africa would bring us through the Africa Medical Supplies platform to be able to ensure that we could secure for our own people It was with the solidarity of many of you in the African Union that the Bridgetown Initiative has been able to take root and to make a case for a more modern and a fairer system that allows us to be able to access finance and to be able to put in place measures that allow us to be able to pause our repayment of debt during the period of necessity for rebuilding after horrific climatic events. We have seen how partnership helps us. We do not need any more evidence. What is required of us is to lead the way to peace, to prosperity, and to justice. And the reparations which we call for the international community to be able to recognize, first and foremost,
with that which we ask from each of our children. Say sorry. Say sorry and mean it. And after you say sorry, recognize that the future of the world is not possible without the stability of Africa and its diaspora. For as long as hypocrisy and double standards remain, it will be impossible to secure stability and peace in any nation across the earth. The reparations that we call for, beyond sorry, must be for fair access and development and compensation, because we each started the journey of independence with a chronic deficit. A deficit of resources, a deficit of fairness, a deficit of opportunity. And it is up to us, many of us in the second and third generation of independence, to be able to frame out fairly in a mature conversation what those reparations must look like if we are to attain justice and to inspire the young people of this world that good must always prevail over evil. But it is not only the reparations that we ask from the international community, because we ourselves must repair the damage that was foisted on us. The notion that transit visas, begging for them, must be the lot of our people in order to move across this world cannot be something that gives us satisfaction. To go east and to go west, we are first forced to go north. It is not right. And it is not beyond the heads of government and heads of state, of the region, of the Caribbean community, and of the continent of Africa to determine that we must stop talking about, but simply do what is necessary to build the air bridges and sea bridges to guarantee that we control our destiny. I ask us to reflect on this because it is this simple act, apart from our music and our culture and our food, that will guarantee that it is not simply heads of government and heads of state that will meet in Accra or Bridgetown, but it is ordinary people who will be able to trade and to move from the closest point of Dakar to the closest point of Bridgetown, to be able to open up the opportunities that technically ought to be available, not just simply through the Africa Free Trade Area or the CARICOM single market and economy, but through the combined opportunities provided by both. I ask us equally to recognize that in an era where AI is threatening to redefine what humanity can do and even if we can survive, that it is not ours to be the victims once again of technology as we were with gunpowder, but it is for us to help shape the future of the world, because more often than not it is Africa and its people who have brought the humanizing forces to bear on civilization. And if we are to be the cradle of civilization, then we are to be the protectors of people and planet, of humanity, as we go forward. And some watching on may say, how? And I say, how not? How not does a continent that has 40% of the world's minerals not be in charge of helping to secure the destiny and stability of the planet? How not does the numbers of our two communities, who constitute a third of the world's states, not act in singular purpose to forge the kind of world that we want, and to be able to ensure that the institutions that deny access to us, to hear our voices as reflective of the continent and of the small island developing states of the world, how do we not secure that admission, which is not only just, but a moral imperative if the world is to have stability in this 21st century? My friends, I ask you, how do we not secure this victory when 1 in every 5 and possibly 1 in every 4 persons on the planet will come from this continent and its diaspora? Those who lead today
have a moral imperative, not just to our citizens in our own countries, but above all else, to unity. The spirit of Adwa demands of us that we recognize that even in the face of the greatest technology being foisted upon us, that we can rise and win if we act in unity. This has been a message not given by our generation alone, but by previous generations of African and Caribbean leaders. But we ask ourselves, why does it elude us? And the answer comes not from outside, but only from within. When I speak of the USA with affection, I do not only want to speak of that which is known in the Americas. I want to speak about that which ought to have been possible if the 1884 Berlin talks did not take place. The possibility of the United States of Africa, which is as diverse as India, which is as diverse as China in terms of ethnicity and language and religion, but which is entirely possible if we see not ourselves first, but we see the unity of ourselves together. This may be the cry of a naive and romantic daughter of Africa. But if that is the case, I prefer to die being a naive and romantic daughter of Africa than one who is cynical and one who is daunted by the actions and power of others. We know what it is to stand in unity with you to fight apartheid and to fight for the liberation of the peoples of Africa. For when President Castro stood to send people from his own country to southern Africa to free your people, it was in my own country that the planes refueled, ensuring that that battle was possible. And when 100 years ago, almost, a Barbadian man and woman left our nation and left the United States to come here, Arnold and Mignon Ford, he wrote the anthem and lyrics of the anthem of the United Negro Improvement Association, UNIA, and his wife dared to establish a co-educational school here in Ethiopia, ensuring that boys and girls could receive education in a time and at a time when war was dominating the global landscape. They chose to see light rather than darkness. I ask us today, in tangible terms, that will allow our people to travel, that will allow us to pool our investments to ensure that the people of Africa not be denied the electricity that is so necessary as a platform for participation in the new world. I ask us not only to pool that investment, but to also ensure that we pool our voices, because there is too much division in this world today. There is too much war and there is too much conflict. And we know what precipitates and causes that. If we leave Addis Ababa with the commitment that the world is not going to be safe without a prosperous and stable Africa, then we understand what is the moral imperatives we must undertake in each of our countries to secure that unity of purpose and to secure ultimately the saving of the people and planet. I ask you today to recognize that, and I thank Prime Minister Abiy Ahmed for agreeing that the first in-face summit of CARICOM and the African Union should take place here in Addis Ababa on the 7th of September of this year of our Lord. By that simple act, we build on the inaugural summit which took place virtually in 2021. But more importantly, we seek to regularize and to establish as a permanent point of interaction the unity of which I speak and call for. And I ask you as I leave this podium to recognize that we too in the Caribbean want to see you. Indeed, in my own country in Barbados, we will celebrate the Caribbean Festival of Arts, the 15th CariFesta, from August 22nd to August 31st. And we do so
not only asking for those from Cuba and Bahamas in the north, to Venezuela, to Suriname and Guyana in the south, to Belize in the west and the Eastern Caribbean, to come together to express our commitment to each other creatively through food and fashion and music and dance and art and sculpture, and talk of philosophy, talk of religion, talk of who we are, talk of the future. I ask us to recognize that we celebrate this year our resilience, and that we do so not only asking the people of the Caribbean to come, but the people from whom we came here in Africa, in India, in China, and the continent to which we went, in particular, in Central America and Latin America. This is our moment to show the world that we were not simply apostrophes to the history and the modern history of humanity, but that truly we are the ones who can level the playing field and to create the opportunities that will allow the world to see people, hear people, and feel people, and to value the planet and its biodiversity at the very time when it is greatest in crisis. Let us remove the scars of history and be firm craftsmen of our fate, recognizing that the only people who can stop us now are we, but ourselves. We have to emancipate ourselves from mental slavery and to build the future that our people want of us, and to give them that pride that is theirs. And we must do so in the spirit and with the results of ADWA. Thank you. Thank you, Your Excellency, Prime Minister of Barbados, Chair of the Caribbean Community, CARICOM, for a global call for the African Union theme of year 2025. It is my distinct honor to welcome now His Excellency John Mahama, the President of the Republic of Ghana, as the African Union leader on advancing the cause of justice and payment of reparations to Africans. Your Excellency. Thank you. Your Excellency, Chairman, President of Angola, Your Excellency, Prime Minister Abiy Ahmed of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Your Excellency, Chairperson of the African Union, and in the interest of time, may I just proceed on established protocol and say, Your Excellencies, my colleague, heads of state, distinguished citizens. It's a privilege to address this historic launch of the African Union theme of the year 2025, and I quote, "Justice for Africans and the people of African descent through reparations," unquote. This moment marks a significant milestone in our collective pursuit of justice, equity, and the long overdue recognition of the historical injustices that continue to shape the lives of Africans and the people of African descent worldwide. At the 37th Ordinary Session of the Assembly of the African Union in February 2024, our heads of state and government made a landmark decision to dedicate the year 2025 to the cause of reparatory justice. This decision underscores our collective commitment to addressing the historical injustices and their lingering consequences that have impacted generations of Africans and people of African descent.
It aligns with our broader struggle for liberation, unity, and socio-economic empowerment as enshrined in Agenda 2063, the Africa we want, a vision for an integrated, peaceful, and prosperous continent. Your Excellencies, the transatlantic slave trade was one of the most heinous crimes against humanity, spanning about 400 years and forcibly displacing more than 12.5 million Africans. It is estimated that at least 2 million of our compatriots perished during the Middle Passage alone. The legacy of this brutal system, along with colonialism, apartheid, genocide, and neo-colonial exploitation, have left deep and enduring scars on the fabric of our societies. Today, the descendants of enslaved Africans continue to face economic disparities, social inequality, systemic discrimination, and racial prejudices. Addressing these challenges require more than just acknowledging them. It demands action. The economic impact of colonialism on Africa has been profound. Historical estimates suggest that the continent lost trillions of dollars in both human and material resources due to colonial exploitation. The forced extraction of wealth, which included minerals, cash crops, and labor, deprived African nations of the capital and infrastructure necessary for sustainable development. Colonial policies intentionally stifled industrial growth, leading to a dependency on foreign economies that persists even till today. The systemic plundering of Africa's natural resources, coupled with the disruption of traditional governance structures, has resulted in lasting consequences, worsening poverty, underdevelopment, and inequality throughout the continent. In November 2023, Ghana hosted the Accra Reparations Conference, a historic gathering that brought together African heads of state, scholars, and representatives of the global African diaspora to advance the reparations movement. This conference reaffirmed the urgent need for comprehensive reparatory justice and laid the foundation for stronger advocacy and policy frameworks. It provided a platform for dialogue on the financial, cultural, and social restitution necessary to address the enduring effects of slavery and colonialism. The outcomes of this conference served as a guiding pillar for our collective efforts moving forward. The 2025 AU theme of the year is therefore a call to galvanize efforts towards reparatory justice. It is an appeal to ensure that the dignity, rights, and well-being of Africans and their descendants are fully restored. Reparations involves not only financial compensation, but also restitution, rehabilitation, and guarantees of non-repetition for the abuse of fellow human beings. It is also about truth-telling, historical accountability, and the restoration of agency to those who have been marginalized for centuries. Your Excellencies, ladies and gentlemen, the call for reparations, while including, extends beyond financial redress to encompass addressing structural inequalities, ensuring educational and economic opportunities, reclaiming cultural heritage, and amplifying the voice of Africa and the diaspora communities on the global stage. Achieving justice requires multi-stakeholder collaboration. Today's pre-launch event serves as a crucial platform for concertedly rolling out constructive consultation, dialogue, and partnership. We welcome the participation of AU member states, regional economic communities, the global African diaspora, civil society organizations, academia, the private sector, and international partners in this transformative endeavor. The African Union Commission, in collaboration with key partners, have developed the concept note and revised the roadmap to guide the implementation of the reparations agenda.
This initiative will further the aspirations of Agenda 2063, fostering an Africa that is self-reliant, just, and inclusive. Through this launch, we seek to, among other things, mobilize political will and commitment towards reparatory justice and racial healing, present and discuss the roadmap for implementing the 2025 theme of the year, foster partnerships among AU member states, diaspora communities, and like-minded international allies, engage stakeholders in resource mobilization efforts to support reparations initiatives across Africa, elevate awareness and advocacy to ensure sustained engagement beyond 2025, encourage dialogue and knowledge sharing among experts, policymakers, historians, and affected communities, and finally, to ensure an end to the culture of silence and denial on racism and colonialism. Your Excellency, the work ahead requires a unified voice, a clear strategy, and unyielding commitment. Today, we reaffirm our commitment to working together to develop policies and frameworks that will support reparations efforts across Africa and beyond. We must continue to advocate for stronger legal and institutional mechanisms at the national, regional, and international levels to ensure that reparatory justice for the historical trauma inflicted on global Africa is not just a conversation, but a reality. Your Excellencies, ladies and gentlemen, to conclude, I wish to express Ghana's unwavering support for this critical initiative. Let us seize this moment with the determination it deserves as we work together towards a future that is fair, that is just, and equitable for all Africans and people of African descent, and by natural extension, the uplifting of all humanity. I thank you. Thank you very much, Your Excellency. Allow me now, Excellencies, ladies and gentlemen, to move to the family photo while calling the rest of the respective delegates to remain in their seats. Remain in their seats, please, to ensure the smooth organization of the family photo. Allow me this time to call Excellencies and Honorable Heads of States and delegates in an organized manner to proceed to the photo session location. Allow me now to start by calling distinguished presidents from Liberia, Libya, Madagascar, and Malawi. Please follow our protocol team to the family photo. There is only one door open for the family photo, which is gate number 5. Please, protocol teams, lead our leaders to the family photo. And then the second row, please, distinguished presidents and heads of states from Cape Verde, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Cote d'Ivoire, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Swatini, the Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Kenya, and Lesotho. Please follow our protocol team to the family photo. Excellencies, presidents and heads of delegations from Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Algeria, Benin, Botswana, and Burundi. Please follow our protocol team to the photo session location. Honorable presidents and heads of delegations from Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Nigeria, Rwanda, Sahrawi Republic, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, please follow our protocol team. Excellency Prime Minister of Barbados. They went? Okay. Okay, with that, I thank you all for your time and I wish you fruitful deliberations. They didn't wait.
They will change. I have my team. ngatho muno makiria mwirori wa Inaugural TV ni muthenya munene kuma imwe kwa imwe uria cikaro-ini cia AUC Addis Ababa bururi-ini wa Ethiopia ni giikaro kia mbere gia kiamba gukirikirira kana guthie kahinda ga kuhuruka ageni akwa mari guku aria twambaniriirie nao kuma kuria kiroko na tukithii uguo turikiririe kabingana wakiona ana wagithikiriria ndereti cia atongoria mabururi atongoria matiganite tukinyite ha badakira ni ihinda riu kaundu kamwe ngikuwa na thina kogwa kwa menye ati AU mwaka ucio rathirire marekire ona nona uria ungicenjia miturire ya Africa kaudi na Itua na ni kuririkana kiroko ni tukugwetete kaundu ta kau tukauga maundu maria twagirwo no gukorwo tukiuria muno ni organizations ici nyingi East African Community na Africa Union SADC na aria angi ni atia magitira mauge ni mahotete ku influence kana gutuma mabururi macenjie ni atia Africa Union ingioka muthi yuge tiganio policy no ya Kenya ndingihana uria hana ni atia mangioka mauge ati mahotete kwirugamia wenyewe and this is guciaga kana kukaurukana na kotwa yuko tukiaria forum wingi tigeno maybe ni kiria gitumaga organizations ici cia tukoragwo nacio ikoro iri almost toothless kana itai na magego gitumire andu aya ona programs iria wigua makigweta uhoro acio
gutire program one mwe koragwo ifanditwo ni mabururi ma Kenya ma Africa makoragwo magitegemera ati riu ona miari ure othe mekwaria hau he China guka he Americans meguka he UK iguka eheane funding na no guhengerekano to ni ngurutite wira nao ni rutite wira muno na andu amegwito IGAD na IGAD ni agio ni ukoro enoteithio munene muno thini wa region ino ya Eastern Africa no riu ukaroro kuona programs ciao no nginya CRI na maundu maria matau ni kurokire President Trump ni uraiguire programu nyingi ni ambiria guciekanja arakanja tondu arenda kaundu karia megu support gakorwo gakiara na policy area thini wa America na korwo ndire thini wa America riu yo ti aho na nikio riu kuona riu gutire hindi tungihota kuona kaundu kangituteithia ni njui IGAD ni ruhonge rwiho rwa twitaga rwa kwetha thayu thini wa Africa na ngopa ni wiritwo riakwa wa thayu uria umanire na gwetha thayu thini wa gikaro giki ya Eastern Africa ni kari ka ruhonge rwiho rwitagwo C1 conflict early warning and early response unit iyo nayo ni yagio ni ukoro ithu tukimitwara turukana tukitwara kula kungi gwina haro border situ cia Somalia no to no nginya metere maheo besa cia kuruta wira matire program yao ila tugita homegrown no tukaga kuigua uria marauga no koro ni mari besa ciao na ni makoro mena besa ni ndikanaga they are done wira ini ucio de USAID ona nda contracted the current deputy president Kidiki ndamuhete consultants athi Addis Ababa karuta wira wa kwandika legal framework ya gwetha thayu riu thina ni ati riu ni ndakiruta wira na Americans no nginya policy ya kuriosi cia Americans citu gutire ria ndirari mubunge ndaroraga muno kuona kani ngona budgetary provisions ya sponsorship ya programs cia organization turauga twi member tariu EU president witu ekuo no ngiritiga membership fee turihite na membership fee ikoragwo iri ya kurugamirira aruti a wira programs ikoragwo igisponsor ni thi cia nanja na riu ba tu sponsor nike nigetha mahote ku manage mineral citu ira cie Congo kugo tutingihota kwaria tukiaria twaria atia na niyo maragi tu sponsor mweno uyungi so we have to be quiet and that's why I'm saying ndathikiriria speech icio ni ngwenda kuigua mwaka ucio rathirire review yao mangitwira ni atia marekire na hau ni hoitana igua riu guo tugeterera ningi tuigua aria meguka na tuigua president wa Angola akiheana speech ya acceptance yake nake ni akiheana maundu maria angienda no ni maria angienda bea cia gwika ri no nginya cietererio kuma na nja na andu anja ri no nginya mameri uria mageka no ria mekumahebeza professor niguonaga ukirumanirira muno na mĩario ya atongoria acio othe na uria magikorwo makiaria hena undu mweru waigua tondu wanakorwo gwicia no tugerie hihi tureke mwiroreri nake atwarane na ithu nigetha tuinterpret ira tuona haria mbere kikaro kiu kiuma kia bata muno kiuma kia bata tondu nikio session ya transition tuona maundu meri makihanika wa mbere ni tuona president wa African Union agituika accept na tuona the former president wa African Union urorare ku kinya riu umuthi handover na tuacoka tuona chairman wa African Union committee commission na akihera na deputy wake na maruta speeches ya acceptance ndio kuonania ni matheria kiwanja election ile cia ku replace andu acio ciekate ciuke na ni mathura mundu uria gukorwo ari chair wa githurano kiriku tondu president uria roka na niwe wa Angola niwe gukorwo akipreside over githurano kia ya chairman uria guka tondu chairman uria guthurwo wa African Union Commission niwe serve niguo rigi kiroko igati Kenya ni turahura ndarama tutagi guko tukihura tondu githurano kiuma unene wothe wa Africa wiha tondu mona president uria urari ho mbere ni athie uria wa coka ni oka na wona ginya
andũ arĩa makĩria president marĩa megũkĩaragia rĩu ene iruga rĩu nĩ tũgũcoka rĩu tũkĩone gĩthurano kĩa arĩa mekũmatungata na nĩkĩo gĩgũcoka gĩkĩ atĩa kĩrũmĩrĩre rĩu arĩa mekũmatungata nĩyo commissioner atandatũ acoke deputy chair wa African Union Commission na chair wa African Union Commission acio nĩo megũtungata athuri arĩkũ rĩu gwĩcia hiyeroreria kũrega professor nake kũhana atĩa arambiria kuga atĩ mũnene mũhĩhia wa marigũ na mũtahi wa maĩ na munu wake rĩu ngwendaga ũmenye rĩu aya nĩwe nĩkĩ gĩikaro rĩu marĩ haha arĩa mathurwo nĩwe nĩkĩ gĩikaro na acio maria nĩgetha makindĩre ũhoro ũcio acio nao nĩo ene gĩikaro rĩu kĩrĩa gĩgũcoka gĩũke rĩu nĩkĩu kĩngĩ gĩa gũthurana andũ arĩa mekũmatungata ũndũ ũrĩa ũngĩ ingĩenda kuongerera makĩria ũcio nĩ ũhoro ũcio wario nĩ mũheshimiwa Kabinga atĩ African Union nĩ ĩkoragwo na thĩna tondũ kuona rĩu harĩa ũkĩrora andũ amwe nĩona field ya Africa arĩa marahĩtũkĩra hau mothi acio nĩo mokĩte kũhũnga mohoro na nĩ ũkũmona maikarĩte rũgĩcia harĩa rute ũikarĩte hau momwe mone kwĩika mũno wana njũkĩ bakĩragĩrwo nĩ ihinda rĩa kuoya irũa rĩu nĩũkuona rĩu ta ũcio wakĩhĩtũka nĩmũkũmona acio ti a gũkũ rĩu kĩrĩa megũka rĩu nĩ ũhoro wa African Union nĩ ĩkaheo gĩtĩo na ĩhe gĩtĩo hĩndĩ ĩrĩa ĩgatuĩka financially autonomous na nĩgetha ĩtuĩke financially autonomous kana na gĩkũyũ kĩega ĩrũgame na magũrũ mayo mwena wĩgiĩ mbeca atĩ kĩrĩa ũrarĩa nĩ gĩaku ndũrĩaga gĩa kũhoya hĩndĩ ĩyo nĩguo African Union ĩgatuĩka kĩũngano kĩega piũ na tũtirĩ tũrakinya hau no rĩrĩ mũrigo ũcio wa gũthondeka African Union ĩtuĩke kĩũngano kĩega na kĩrarũgama na magũrũ makĩo wĩ moko-inĩ maitũ ithuĩ ta Kenyans tondũ President William Ruto nĩwe champion kana chair wa Africa institutional reforms araire gĩtĩ kuma kwa President Paul Kagame last year rĩu ũguo rĩu nĩwe champion wa reform ya African Union rĩu tũgakiuga atĩrĩrĩ let's give more activities more than more promises tondũ Africans marenda activities no ũguo mũthuri ũyũ gwĩtwo Kabinga ũrĩa aria na marũrũ tondũ atũire kũrĩa thiũrũkaga ũrenda kuona ũndũ mũgeni ndũrona rĩu nĩ tũgũkĩenda kũgera kahinda kau gakĩrĩa gagũkĩona maũndũ macio na njĩra nguhĩ ikaro kĩu gĩathiĩ kiuma kĩega mũno tondũ nĩ gĩatũkinyũkithia ikinya rĩu kũngĩgĩa na gĩthingithia gũtuĩke gũtirĩ ũndũ ũngĩ ũkũhanĩka twĩna mũtongoria wa Africa no tũtirĩ na mũndũ wa kũmũtungata secretary Kibani no igua ũtanathiĩ he Kĩmani he kaũndũ ingĩenda kũgwetaga tanahĩtũka gwĩciria kũringana na gĩikaro kĩu nĩ wona anene Africa Union structure atĩ twauma gwĩ president kana presidents kana heads of state arĩa angĩ tũgũka nĩ arĩa tũngĩta rĩu cabinet secretaries nao nĩ marĩ gĩikaro kĩao a foreign ministries twarĩkia kuma hau nĩ tũkuona na andũ angĩ twĩtaga house of ambassadors rĩu twauma hau nĩrĩo tũgũthiĩ secretariat rĩu no wone wega kamũbango ka mũndũ ũrarĩ na interest akĩenda mũndũ ũrarĩ mũnene kũmũkĩra rĩu akorwo nĩwe junior yake tondũ rĩu he mũndũ ũrĩ reportaga kũrĩ ũrĩa ũngĩ Raila gũtirĩ gĩtĩ kĩrĩa gĩkĩ tũrathiĩ gũthura Raila kĩrungu rwa honge ici ingĩ ciothe Ruto agĩgathiĩ Addis Ababa Raila agakorwo akĩmũripotera ũrĩa kũrathiĩ koguo reke tũtigecirie atĩ rĩu athiĩ gũtuĩka mũnene gaka nĩ kamũbango ga kũnyihia rĩu mũthuri ũcio akorwo arĩ reportagĩra mũndũ mwene interest Kibani twĩkũrĩ woni wakwa nĩ atĩ mĩario yario nĩ atongoria acio rĩ nĩ ya bata tondũ Organization of African Unity ĩgĩthondekwo OAU rĩ yarĩ gũthingata thayũ kunina colonialism no na gũkũria Africa kĩuchumi na maũndũ macio mothe nĩmo makoretwo ngina ona yacenjio rĩtwa 2002 ĩgĩtwo AU no makoretwo magĩũka makĩnenehagio kinya handũ ngina Kagame akĩheo wĩra wa gũthondeka chairman Ruto atanoya
akeneo wira wa guthondeka reforms iria imwe maugite ni go silence the guns of Africa by 2020 mare mo maramitwara 2030 kugo ni kuri maundu maingi na mega union ino ikoretwo ikigeria gwika but then ni koretwo na mathina maingi muno kuma riria Africa ajirie kugia independence tukoretwo naku makiria ma magana meri na then igakorwo it's very difficult to go foster peace gatagate ka mabũrũri ma Africa tando the union ndĩagĩrĩirwo gũkorwo ke interfere na internal affairs cia mabũrũri ma member states ungirwa tare thina ungi makoragwo naguo mena thina wa ati 40% ya members matiheanaga contribution ciao then magakona constraint ya budget ugacoka ugakora tare 75% ya budget ya EU ikoragwo moko-ini ma foreign partners gina guku maikarire makiaria na kio uguo makirwo ni China so when you think about it tikindu kingetererwo gike maundu maingi na maundu manene muno tando in my opinion design ya EU ri ni ta kindu ni ta tranquilizing drug gutire goodwill kuma kuri members tando tari gongera Kagame and his style of leadership at Tueta Africa Union itogane tuguthingata democracy na tutigire democracy ni akinyari. Do you think Museveni would support you maundu ini ta macio for real? Neno keuria ne president igana tando fostering democracy ni mo ya pillar nene ya EU. But then you ask neta hitisha manetie shuge riu turenda guthondeka uria tukuirigira ng'ondu wega piu niguo itikana rio na le hitisi karete thi isi no cithondeke ciuke na maundu macio mothe no gwakinya ni gwika gutigekwo tando cio iriaga ki iriaga ng'ondu ona thuria wa mona makeria wega uguo ri ni mandikiteta kuma kwao nio mara abduct ciana tando na president Ruto agiakeheo chance ya keria no agiakeria no ameageria uria democracy njega no guku kwina abductions Kagame ne kwari uge uria ne to foster democracy mena Museveni but in actual sense the truth to she goro-ine ciao cikano-ine kao no cio niguo thina uria munene twenaguo ta Africa tando kindu kiria kingiateithirie nino metaga Pan-African Parliament. The intention yari andu magacagoragwo through universal suffrage na magathie guku gukiaria na uria mangithondeka mawatho ngina mawatho maria mathondekaga team binding na so far ne andu agutumwo ne member state mukerutira andu atano na to member state ne aria maratify the protocol ya go create PAP waro maundu maingi tukoretwo tugiko careerize twina kamucemanio kega ga gucemania kwaria maundu manene maundu grand but in actual sense tutire goodwill ya gwika na tutire na financial ability ya gwika maundu maya mothe kuguo ni tandu aria ni ta no igua kamucemanio kare ho kambia cia cemanire rige cirore igwikira igutiga ciekira nyau ngengere na cikigia na conference gukigia ngina na paper cianeanirwo na bakiguithaniria ru magicoka makiuria mwikiri wa nyau ngengere ngiro mothe tutuire tumwethaga na nikio nyau itari ngengere na niriaga mbea riu ona yari nimegutuhende to njega no nyau iguture itari ngengere na iguturere gaki iriaga mbea Thengi na tukiuma na madam muthenya wa umothe mire wa muia no wathikiriria wega muno makiria muthoni ndeto yo uria ya giikara nie hakwa ni ndaigua at least 1-2 speeches ijega tondu ni ndakenio ni representative wa diaspora area ni ndakenio ni uria Mia Motley area na aturirikania ithui onokorwo ni prime minister wa Barbados na ti wa guku Africa ni aturirikania ithui ta African ati ni tufataire ko emancipate ourselves ati ni tufataire kuririkana ati umoja uyu wothe twinaguo no hamere kaundu kega tungethie na mbere kunyitana na ni ndacoka ndakenio ni outgoing deputy vice chair wa uri urari wa Rwanda tondu ni aria wega na turirikania ati AU
ifatire gukorwo address people displayed andu aria maumire mici yao ni undu wa bara na yaturikania uhoro wa gender equality na ni ndakena ta mutumia ati ni ahota kunyitira kaundu kau kaundu kange ngumenyithie ati ni gwathuranwo leadership ya atumia ma first lady kogwo kwe organization etago Organization of the First Lady for Development of Land ni magithura chairperson wao mutumia wa president wa Sierra Leone na ni mathura deputy wao mutumia wa president wa Angola na huko East Africa ni mahota guthura steering committee ya East Africa ni kwahota guthurwo mutumia wa president wa Ethiopia kogwo no kaundu kega mame no muhaka tundu no makirigwo ni kima first lady makiri ku ona no maguthuranaga kaundu kao kegi o development wa first lady kogwo ni kaundu kega na ogwo utanandikiriria gukendinia ngugo ndigurikania kuria gwito muciini wa kigeithio messages ni ndirakiona nyingi muno haha na mauga ndaga kumageithia yo bathi ndira haisha ndikamihambe ureke nyambe ngigeithie senior chief Murage kuma na kuria Gathaje Tris Warren kuma Jororoko Simon Waweru Sunbird kuma Jororoko MCA wako personally MCA number 1 bae MC Dan mira wa Gigi Ejidia wa Jerry wa Mirangine na my mother etagwo Joki no rio kiudehire guku etagwo Patrick Muturi no anyita ngeithicio ndacia no rio kunjerete gwicia kwa nacio gutumite wakirehwo wanyenda gutuika ta kurehagwo no me ukire ungikorwo wekaire tugathaka ni umagaragio ni andu aingi wendaga turekia timanini ugutuhe kiugo kia mwisho twe muhe kemwe kiugo giako kia mwisho ni kwira Kenya tweterere gutana kia there is a likelihood prof atwirire giki kirathi round igiri kogwo gutana kia kana tutana koma twaya gukoma tuwi ni njugire ni am straightforward ihari akwa ni tucokerio Raila Odinga oke ahuruke muthuri ucio no wa miaka ikirete guthie kuhanga na gutuika no guthie gwakeria mwaki na kuhiu na prof ngire no kuhiuhia marigo na kueheria rovere nge marigo batege gutukwira muthuri ucio ru ne matucokerie professor ndagika ya kurimo kugero hau kimania gera tugi atiriri twikunye gututa Kenyans na twikage maundu tando mari na umundu tondu hatire kihoto kuoya muthuri wa miaka 80 guthiko muthingiriria wira wa mundu wa miaka 50 nena na wira ucio kawaida wa gukoyo mundu wa miaka 40 no riu kawaida aria magikoto makio ni andu wa 50 na riu the makoretwo au mbere riu na aya marahurana nake uria mukuru muno na 65 years uri ile tuhana ta Kenya ri na na population yitu average ni 19.2 miaka 19.2 twagitio muthuri mwanake kano mundu ukiri mwandu kuhanini ungigithie kuta Kimani kana ari aki tugitege indu tukimenya ni jamba turaka mwana anake ucio wona Addis Ababa amina Djibouti no cio Mauritius maraharirio matuike marais makwao tondu mena miaka ya kuruta wira exactly ithwe Kenya ri katwarumire u tigira professor Neigatho akafiga wathayo tukirikia gika ni wega na ni wega ni undu wa nderetire tuma nayo muthenya wa muthi juge otura jugire nyingi ta ukavinga wa cira wa thayo ndi mundu wa thayo umuthi ungithi kuria gwitagwo Kodere ukora andu acio marakungwira moira ira ni egucinda urage hanini ndona kuna meri irathi na mbere kwa ndagika imwe tukiriki because he thinks that we must make travel in Africa much easier than it is now. So we are very hopeful. Thank you. Yes. Over to Thank you so much. My takeaway is the handing over. Very peaceful, very objective and focused. Once more, I congratulate Musa Faki for having led. And the messages that he has left behind is a yardstick for whoever is taking over, which we are optimistic as Kenyans. We are taking the lead. And what we have learned as leaders, we must be objective and prioritize people at heart. And whenever we are doing our implementation of activities, we must take care of the socio-economic aspects. We must take care of what we have unlocked and put in strategies that can unlock those strategies. This we are optimistic as Kenyans. When
His Right Honorable Raila Amolo Odinga carries the day. We have no doubt, because that is his agenda. Mishi, just tell us, what did you take of, some of the speeches made by various speakers, including the outgoing chair of the African Union Commission? Yeah, first I really want to congratulate all the leaders with the speech they have made. And I want to say that all of them, they've just raised the challenges which is facing Africa. And more so, I want to talk about the historical injustices, which they have really talked about, the injustices which was done way back during the colonial era. And they've also talked about our unity as Africa, because I understand our unity is very, very important. If we have a unity as Africa, then we are going to have solution to all the problems we are having. And I'm sure that if Raila Amolo Odinga is being elected as the chairperson of African Union, is going to work very, very hard to ensure that Africa is united and we have development. And our vision and mission is... Let's go to the country. What I saw, my take home, I saw a panel up sitting of 30 men and 15 women. And that encouraged me. I saw Africa rising to the girl child. And I'm so delighted. I'm praying that with the leadership of Baba, God willing, if they elect him, then more women will be up there, equivalent to the men up there. And that's a very good something to take home. It's something really encouraging to us as women leaders. We are very grateful to God that we are here. It's peaceful, and we request God to put us through all this in a peaceful manner, and God willing, we win, and we go back home safe and sound. I know, Governor, Nyando has been waiting, Mheshimiwa Jared Okello. Just tell us about your take from the statements made earlier this day. Well, my take actually stems from the theme of this function, which is justice for Africans and Africans' descent, or people of African descent who live across the diaspora. And it has been made clear that firstly we need to unite as a community, as the African community, both those living here and those who are living without. Then the second aspect, which was key to me, was the reparations that has been lip service by all these powers that be, both in Europe and in the Americas, that no one has come forward to pay credence to the injustices that were perpetrated on the African continent and on the African people. And therefore they are saying that this time we must come out full hog to claim for what is rightfully ours. It is an absurdity that Africa, that has 40% of minerals, turns out to be the poorest in the entire world. So what a travesty that we suffer as the African people. Thank you, Mheshimiwa Jared Okello Nyando. Let's cross over. Governor, it's really is also an issue about governance. What do you make of where the Africa agenda needs to focus in the next 4 years? Thank you very much. We are very happy to be here to support our candidate Raila Amolo Odinga. And what we have witnessed today is a rekindle of the Pan-Africanism that was started by the founding fathers of Kwame and Nkrumah. So we're just hoping that one of the takeaways from what I have listened today is that as Africa we should be able to harness our resources and stop relying so much on external funding or external support. We have enough resources, we have enough minerals that as a country, if we were to use it, we should be, as a continent, if we were to use it, it should be able to develop Africa as a continent. So we are here to support the candidature of our candidate, Raila Amolo Odinga, whom we believe strongly that with his experience, he should be able to provide the leadership that's going to change this continent of Africa. Thank you so much. Let us cross over to Kisumu County, headed by Governor Anyang' Nyong'o Peter. Governor, how can we implement, some of the, pressing issues that were discussed, issues to do with good governance, security, peace and harmony among African member states? How do we perfect some of the, issues raised today? These are the issues that inspired the struggle for independence. So they're not new in Africa. They're as old as the struggle for independence. How can we implement them? You can see in Addis Ababa, if you have got good leadership, good policy, and commitment to change, things can happen very rapidly. So I think let us put our money where our mouth is to change Africa for the better. Secondly, it is known that unity is strength. The whole purpose of creating the African Union was to maximize on our numbers and our resources and our size of the continent, so that
the continent as a whole moves forward. Nobody is left behind. And now, of course, now you can see what is happening in the DRC. It really undermines the purpose of African unity. That our resources are being used by people who disorganize our societies, and we must come together to stop that. If we do not, then we shall only be speaking and not doing something to change our continent. What was your key highlight in the morning session out of all those addresses made by the speakers? I think my key highlight, the thing about the Palestinians, because it is key. It is key, it is urgent. It shows solidarity with struggling people. And you know, the Palestinians are very productive people. Given a chance in their own homeland, they will do a lot to the third world. So I think that disruption of Palestine is not only an injury to Palestinians, it is an injury to the whole of the third world, struggling to get out of the oppression by the imperialism and neo-imperialism in our two societies, Africa and the Middle East. Thank you so much, Governor Peter Anyang' Nyong'o there, the governor of Kisumu, just part of the delegation, both from Kenya and also the African delegation, that has camped here in Addis Ababa. I'll allow you to leave, Governor. Thank you so much. And you know what? We had one, Stephen Leto Kipruto, who was part and parcel of, the delegates. Leto, you almost thought you were ahead of state because you are sitting so close in the plenary, to the designated dignitaries. But Leto, the very passionate speeches this morning. Absolutely. Speeches from the, Moussa Faki, the outgoing AUC chair, giving a passionate, really, statement. But the most important one was that statement that was given by, what we will call the United Nations Secretary General Antonio Guterres, giving a very passionate speech, particularly on the issue of instability in Africa, particularly the issue of the Democratic Republic of the Congo, Sudan, saying that Africa is now the home of, millions and millions of... Acio nĩ andĩki aitũ a mohoro kuma mwena ũrĩa ũngĩ wa Citizen TV na no maragĩthiĩ na mbere magĩtũmenyithagia ũrĩa gũikarĩte ona gĩtonga no mwandĩki witũ mwena ũcio no egũkorwo agĩtũmenyithia ũrĩa maũndũ megũgĩkorwo magĩikara. Mheshimiwa Kabinga, ngũkũhe ndagĩka ĩmwe tu tũrĩkĩrĩrie. Tutanathiĩ kĩpindi kĩu twamba gũthiĩ mwario ũrĩa ngũkoretwo ndaria nĩ ũrĩa bũrũri witũ ũngĩthiũrũrũka ũkore andũ mararia maũndũ ngũrani kũrĩ arĩa marenda Raila acinde ndaguo ũngĩthiko ndere tarĩu metereire nĩgetha magĩe na celebration kwĩna arĩa ithuĩ tũrafeel we did the wrong thing kana tũrekire the wrong thing nĩ ũndũ wa present rĩngĩ candidate ũrĩa ũtaragĩrĩirwo nĩ gũkorwo presentwo kana nĩ ũndũ wa present candidate ũtareyumĩrĩtie we kuga nĩ arenda agakorwo nĩ interest cia mũndũ no kĩrĩa ingĩhoya nĩ bũrũri ũyũ tũige thayũ na tũtikahane ta turarua kana ũndũ ũyũ tuĩke nĩ gũtũgayania makĩria na nĩkĩo njugire ũkĩambĩrĩria tũtiũkĩte haha kũhana ta twari present rũhonge rwa kũhana tarĩ bara tũrĩ tũgĩra tũkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe moving forward njuge ithuĩ arĩa twĩharĩirie rĩu gũkorwo tũnyitanĩire harĩ gũkombora bũrũri ũyũ kana harĩ make sure maũndũ marĩa marario ma rũrĩrĩ rwitũ kana region itũ rwa kũigwo kando kana gwĩka ũrĩa megwĩko arĩa tugĩte rĩu nĩ tũkwĩrutĩra na kĩrũrũ ciothe tũramuonera 18 kana Raila nĩ egũcinda kana Raila ndegũcinda akorwo kwĩ mũndũ ũreciria nĩ egũtake advantage ya ũndũ ũcio amenye rĩu ithuĩ already nĩ twĩbangĩte na nĩ twĩharĩirie na gũtirĩ handũ twĩmaka nĩ gũcinda gwake kana gũcindwo gwake na koguo andũ aitũ matikamake na mĩario ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩario atĩ rũrĩrĩ nĩ rũkũigwo kando vote one against what nĩ tũraiguire ndungata kana gĩtungati kũrĩa wa Mũnyoro ũrĩa araugire nĩ eharĩirio nake atĩ rĩu ti ũhoro wa gũikara manyũmba wona twaigua ũmwe wa citũ nĩ ona thĩna rĩu nĩ arĩtongoragia tũgathiĩ street-inĩ tũgeka ũrĩa angĩ mekaga
aikuyo ni urugere andu mekwenda kuigwa thiini wa bururi uyu ngirikia ngiuge ni wega na ni ngwenda kuheana macakaya makwa he muthuri murata wakwa muno ndamenyithio ro riu umite handu hetagwo Kangai mwarimu Mbogo ndero ni aretirwo njire family yake icoko ni thayu na twi hamwe muno na ari othe nao manjira ndimageithie murithi na mwarimu ungiona akio ku Kangai othe mamukire ngeithi ciakwa na njuge twi guku muci wa Inoro na nitukenaga niguo turutiga niguo ona ruri turaria no ukorwo tigire thauti twinayo guku thengi muno akafinga wa thayo thengi muno professor ndu akahinda gaku thengi muno Kimani na thengi muno Muthoni ni undu wa gugiuka ugeithania Nyandarua no ngwendaga kuheana na ni macakaya makwa kuna MCA wa gwitu haria Gatimu etagwo Dan Githinji mutumia wake ni arahurukire koguo rambirambi ciakwa kwa andu othe a Gatimu na reke ithuothe twiyumirie tuthike mutumia ucio na tumiririe damu aya thengi muno murori wa Inaugural TV tuguthie mwekwe mwe ni kuria kaunti-ini ya Nyandarua tobe tunyitanire hamwe na mwandiki witu Simon Gure nigetha tumenyithie uge wa aikari kaunti ya Nyandarua no hau niho tugukinyia ndereti tumuthia no mbere yake nyambe gutware kuria kaunti-ini ya Nyandarua Gure Negatho studio umuthi twi Olkalao na tukiigwe mawoni ma muingi megemainie na githurano kiria gigukorwo gigikika muthenya umuthi kia ngwataniro ya urumwe wa Afrika nigetha kuria muraniri umwe wa huraniri marahurania giturwa kiu ni aumite guku thiini wa bururi wa Kenya uria ukoretwo mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga na ngoro ngiigwa mawoni ma aikari a guku Olkalao hi tukiigwe mawoni mao ni mariku. Karibu sana Inaugural TV twira ritwa riaku na hihi we urona atia ohoro wegemainie na githurano giki kwa maritwa makwa njitagwo Ngumo nduaga na bodaboda itura ria Olkalao ithue mawoni makwa ni hakwa binafsi ni ngiuga kuingana uria Raila maragereirie Gachagua kumuhagura giti ithue tutingimuhoera maego nake ne agwe giti oke opposition aturorere bururi uri urathi tondu wa mbere ni urambire gutuneana ithue tando aikari Nyanda Kenya ngima Raila no tuneanite togo nani ndingimuhoera maega uguo Gachagua inukire onake inuke oke ute wira uria autaga wa opposition thirikari ni ikoretwo igitumira hihi mbeca nyingi kumuteithiriria gwika campaign hihi ndurona ta tugukorwo tutete mbeca cia bururi thiini wa gukorwo twikite maundu mau oguo maneanire mbia Gachagua inuke ri ni mateithio no cio nake inuke uguo niguo turauga nĩ ngatho ũcio nĩ woni wake tukorwo tukĩigua woni wa mũndũ ũngĩ. Karibu sana Inaugural TV hihi tutarĩrie mũrona atĩa mũrĩ ta ikaria gũkũ Olkalao maũndũ megemainie na gĩthurano gĩkĩ kwĩna mwĩhoko wa bũrũri wa Kenya gũkorwo hihi ũkĩhaica ngathĩ ĩngĩ na thutha wa Raila Odinga hihi gũkorwo agĩcinda? Kwa majina naitwa Dennis Mlama, mimi ni mkazi wa Olkalao na nafanyia kazi hapa Olkalao. Mimi kwa maoni yangu mimi ningependa Raila ni wetu na ni candidate wetu. Sasa pale alipo huko sisi tunamwombea tu angangane kama mwanaume, Mungu amshikilie aweze kutimiza ndoto yake. Na pengine kulingana na kampeni ambayo amekuwa akifanya mara kwa mara, pengine unaona pengine kama amefanya kampeni ya kutosha, na kuna ile dhana ya watu wengi kwamba pengine mataifa ambayo ni ya Kiarabu pengine huenda yakaunga mkono mmoja wao ule kutoka nchi ya Djibouti, pengine unaonaje? Mimi kwa upande wangu mimi naona kulingana na mzee venye amefanya kampeni, mimi niko na imani na yeye na najua kwamba baba atapita na atatusimamia na atafanya nchi yetu ikuwe mzuri. Asante sana. Hii tukoretwo kĩigua bado kuri andu angi haha kama ngawe ni ukoretwo thiini wa utetio kaingĩ na ni tuigua ugicangira maundu matiganite. Muonere waku wa maundu ni uriku na wambiriria na ritwa? Kwa maritwa njitagwo Peter Kamanga wa Wanjiko. Nie uria ingi support ri ithuĩ Raila ni turenda acoke guku Kenya tondu ona kuria ri kuria tutiramubatara muno ta guku tondu guku ni kuo mathina maingihire. Irona nginya mbeca uria andu aya mahuthirire tariu ungirora ta utaira nironire andu acio maraingirire ndege yothe marathi guthukiria mbeca cia Kenya kuria handu marehere anake taya twarithia ya nduthi. Riu ni turakorwo twina mathina maingi na ikio turabatara Raila giti kiu na ti kumuhoera uru ni turamubatara aume na kuria oke guku tondu wira wa Kenya ona ni muingi ona gukira wa kuria.
we nä augäte angähotana kana ahotwo hihi augäte no ũhotani harĩ bũrũri wa Kenya. Hihi ũrona kũngĩthiĩ kaũndũ tuge kwa mũhiano age kũhotana, ũteti wa bũrũri wa Kenya ũngĩgarũrũka na njĩra ĩrĩkũ? Okay, ithuĩ ta rĩu ta andũ a Kenya rĩ ona kũhotana gĩtĩ kĩu rĩ, ithuĩ tũtirona ta kĩngĩkorwo kĩna umithio wothe, tondũ rĩu ũngĩkora mathĩna marĩa maingĩ me Kenya matirĩ kũu. Ta rĩu ũngĩrora mabũrũri ta macio nĩ mabũrũri matongete. Gũkũ ũngĩrora mathĩna nĩ maihũrĩte gũkũ. Ithuĩ Raila nĩ tũramũbatara, na ti kũmũmena tũmũmenete. Raila nĩ tũramũbatara oke gũkũ atũteithĩrĩrie, tondũ rĩu harĩa hakinyĩte rĩu ũhoro wa kũhagũra Gachagua na maũndũ macio mangĩ mothe, ũrona maũndũ macio nĩ marabatara ona Raila aume na kũu oke ateithĩrĩrie Gachagua, tondũ nĩ tũrabatara mũndũ ũyũ wĩ gĩtĩ-inĩ, nĩ tũrabatara tũnyitanĩre nginya Raila kũmweheria gĩtĩ-inĩ, tondũ tũkenetie in general andũ aya. Ona ũngĩrora rĩ andũ aya ti akenu, na nĩkĩo ũrona mũndũ ũyũ ndangĩũka nginya gũkũ Mount Kenya, tondũ ithuĩ tũtiramwenda. No Raila ona mũthĩ angiuma na kũu oke gũkũ Mount Kenya, ithuĩ nĩ tũkũmwamũkĩra tondũ tũtirĩ na thĩna na Raila. Ngorwo ngĩrigĩrĩria na mũndũ wa mũico haha, hihi woni waku nĩ ũrĩkũ? Ndĩrona ũmũthĩ Nairobi nĩ magũkiugĩte nĩ magwĩkĩrĩra andũ screen kũrĩa magũkorwo makĩrorera maũndũ maya. Gũkũ kwĩna mũbango ũcio, na ndĩrona gũkũ andũ aingĩ marĩ mĩhang'o-inĩ yao ya mawĩra. Harĩ handũ mũbangĩte hihi mũrĩkinya mũthiĩ mwĩrorere hihi maũndũ mau makĩmemerekio ĩmwe kwa ĩmwe? Haya, niĩ kwa mawĩtwa makwa njĩtagwo Sami kana Samido, ndĩ mũtwari wa nduthi gũkũ Nyandarũa o harĩa andũ a jamaa. Nĩ ndĩraigua atĩ nginya Nairobi atĩ nĩ mekĩte matibi atĩ mone Raila kũrĩa AU atĩ agĩtangathwo akĩapishwo. Ithuĩ gũkũ Karaũ ithuĩ tũtirĩ andũ ta acio, na gũtirĩ andũ mokĩte na mũbango ũcio atĩ wa gwĩkĩra matibi mau tuone. Nĩ ngatho mwĩroreri wa Inaugural TV, o toguo ũrona andũ maugĩte gũkũ matirĩ na mũbango atĩ mũnene makĩrĩ naguo wa gũkorwo makĩharĩria gũtigĩrĩra atĩ nĩ marora mĩhang'o ĩyo ya gĩthurano kĩu kĩa AUC na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe. Na kwĩko mũhũri wakwa wa mbica no ahote kũmuonia barabara cia Ol Kalou citherete gũthera, kuona gũtirĩ ũndũ ũrathiĩ na mbere kahinda gaka, o andũ marĩ mĩhang'o-inĩ yao ya kĩwĩra ya o mũthenya, na nĩ mwĩhoko wao atĩ hihi no anga gũkinya mathaa mangĩ makorwo makĩonania magĩthiĩ mĩkawa-inĩ ĩtiganĩte kana hihi irabu-inĩ citiganĩte makorwo makĩrorera maũndũ mau, nĩgetha makorwo makĩrũmĩrĩra na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe. No ũrĩa gũkoragwo na mĩbango ĩbangĩtwo hihi nĩ thirikari nene ona kana thirikari ya matũra, gũtirĩ mũbango wĩho wa kũigĩra andũ hihi screen handũ magĩkorwo makĩrorera. No tũkĩrĩ cemba gũkũ, nĩ tũgũthiĩ na mbere gũkorwo tũhũrĩte kambĩ gũkũ, nĩgetha tũkorwo tũkĩmenyithia mwĩroreri wa Inaugural TV marĩa magũkorwo makĩhanĩka o mohoro-inĩ maitũ marĩa magũkorwo makiumĩra mathaa-inĩ marĩa mangĩ magũka. No gwa kahinda gaka ngũcokeria Mwaro studio kuma gũkũ Ol Kalou kaunti ya Nyandarũa. Rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Agio Ngure kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarũa nĩ ũndũ wa gũtũmenyithia uge wa aikari kaunti ya Nyandarũa, na niĩ ndĩrona rĩu hau nĩho ngũkorwo ngĩtirihĩra mwaro wakwa kuma o kĩroko. Twatwarana nawe wega mũno makĩria na ngagũcokeria ngatho ningĩ nĩ gũgĩcagũra ceceni ya Inaugural TV. No ndigũgũtiga ũguo, na ũrĩa ũngĩ wa studio nĩ ngũgũtiga na Gĩtonga wa Wambũi. Na Gĩtonga, karibu sana. Gĩtĩ gĩkĩ nĩ ũgũikarangĩra, ndiũĩ kana nĩ ũkũguthũka kũrĩa Addis. Nĩguo, na ngũcokerie ngatho mũno makĩria handũ-inĩ ha mwĩroreri nĩ ũndũ wa gũtũtereba wega kuma thaa 3 nginyagia thaa ici. Rĩu nĩ ndoka nĩgetha nawe ngorwo ngĩkuohora, na nĩ rĩu nguoya mwaro ũyũ nginya rĩrĩa irĩkorwo igĩkuhĩrĩria makĩria nginya kĩndũ ũguo hau themwe, nĩgetha nake wakarura akorwo akĩingĩra, nĩgetha gũtigĩrĩra mwĩroreri wa Inaugural TV ndũnakorwo ũgĩtigwo nĩ kaũndũ karĩkũ kana karĩkũ, ta ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere makĩhanĩkaga kũrĩa bũrũri-inĩ wa Addis Ababa nginya gũkũ bũrũri-inĩ. No tũgũthiĩ icigo-inĩ itiganĩte nĩgetha tũigue Akenya nao meciria mao nĩ marĩkũ. O rĩrĩ Akenya na makĩria gĩtaro gĩothe kĩa Afrika, maitho mao mothe merekeirio kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ethiopia, makĩria mũciĩ-inĩ mũnene wa Addis Ababa, wabici nene cia AUC. Ũmũthĩ nĩrĩo kwĩna kĩhĩtahĩtano kana gĩthurano kĩnene gĩa gwetha mũikarĩri gĩtĩ wa commission ya AUC. Maũndũ macio mothe ũkorwo ũkĩmamũkĩra wega ta wega
na njira njandanduku ona makiria ni amu andikitwa mohoro gutiri gicigo gia bururi uyu matari oguku bururi-ini na makiria nginya kuria bururi-ini wa Addis Ababa. Macio mothe ni gukorwo ukimamukira gwa thaici makorwo kana giikaro kiria kiuma kuo gia kiroko kuria bururi-ini wa Addis Ababa ni giamba gukorwo gigikiria o hanini nigetha nao atongoria oro hamwe na ujumbe muritu wa AUC makorwo magetu maregu kwa ihinda o inini nigetha riu makorwo magicokereria makiria mihang'o-ini ya uikia wa kura nigetha makorwo riu magietha no gukorwo ugithamaka ringi ta muikariri giti wa commission ya AUC. Kihitaitaniro kiria kirehete ndegwa ithatu nditu mundu wetirwo Raila Odinga kuma guku bururi-ini witu wa Kenya oro hamwe na Richard Radriamanrato kuma bururi-ini wa Madagascar oro hamwe na Mohamed Yusuf kuma kuria bururi-ini wa Djibouti. Aciothe kana acio atatu nio maramereria mata geturwa giki kia muikariri giti wa AUC no mothe nirio ngano na thawani igukorwo ikigayanio nigetha tumenyere ukumania na hau no gukorwo ugitongoria commission iyo ya AUC. Macio mothe ni gukorwo nguhaririirie ona makiria ni gugutereba nginya riria irikorwo ikihanda wega o there imwe hau niho gwikinya mathaa macio ni gukorwo hi wamukirite no muhotani wa kihitahitaniro giki maria makorwo makihanika kana imwe ya miario ria yakorwo ikiario kuria mwena wa Addis Ababa ni amwe atongoria mabũrũri matiganite oro hamwe na uri orari muikariri giti kana uri oranyitireire giturwa giki ona gwa thaici no uyo nyitireire ni amu gutirikire kurakioneka muhotani Musa Faki ni akorwo agitariria mamwe ma maundu hihi maria anakoretwo agikinyaniria oro hamwe na gukorwo agicora barabara ya gukorwo haria nake uri okumurigithatha gukorwo akigerera kana maundu maria onake angienda gukorwo akienda namo akorwo uri okumurigithatha akinyanirie mamwe ma maundu hi mamwe maria atongoria makorwo makiaria ni uhoro wigie historical injustices kana maundu maria mekirwo mugaro wa watho hindi iria mabũrũri ma Africa makoragwo mari rungu rwa mukoroni ni amu kwa muhiano guku bũrũri-ini witu wa Kenya kuri andu thaici magerirwo ngero hi kwa muhiano hindi iyo ya bara ya mau na mukoroni na nginyagia thaici matire mamukira onake onange matire marihwo ona thengia wa macira hi maria managethie nginya macira-ini magoti-ini mago ku bũrũri-ini ona nginyagia magoti manja wa bũrũri na koguo ni marakorwo makiuga riu ni ihinda mabũrũri ma Africa manyitane na makorwo riu onamo magitindika mabũrũri ma rũraya maria hindi iyo twari rungu rwamo makorwo makiriha amwe andu aitu maundu maria mamekire na ngero iria makorirwo makimagereria. Kaundu kangi magakorwo gakiumana na miario ya atongoria kuria bũrũri-ini wa Addis Ababa ni uhoro wigie urumwe wa Africa na kuri umwe wa mutongoria umwe wa bũrũri akorwo akiuga no mende gukorwo mena kioneki gia kindu kingitwe United States of Africa nigetha ona ithuĩ twita gitaro kia Africa tukorwo twina urumwe ucio uguo niguo marauga na twakorwo twina urumwe ni undu gukorwo ugiteithiriria ona makiria gukorwo tuking'ethanira na mamwe ma mathina maria makoragwo magomeire gitaro giki kia Africa okorwo ni kuma uhoro wigi uhagukuo gitiri okorwo ni kuma wagi kana kunderu wa githomo okorwo ni thina maundu macio mothe twina urumwe ni tugukorwo hihi tukihota kumetiria ni amu kwiragwo kwiragwo andu mena urumwe ini makorwo magihota gwika maundu maingi kuri hihi mundu ari wika na koguo hihi uhoro wigi urumwe wa Africa no undu umwe wa maundu maria magukoretwo mandikitwo na rangi mutune kana magikirirwo muno makiria ni aria makiria atongoria mabũrũri matiganite giikaro-ini kiu kia mbere gwa thaici riu twetereire makorwo makihumuka o kwa ihinda inini nigetha riu macokereria makorwo ona magikorwo riu magiikia kura ni njui gukorwo uri uhoro munene na ni uhoro wetereirwo kundu guothe to guku bũrũri-ini witu wa Kenya ni nginyagia mabũrũri mothe 55 ma gitaro kia Africa na gutuika aria magokorwo magiikia kura no mabũrũri 49 na hari acio nigetha muhotani akorwo niwe muhotani no nginya akorwo na gicunji kia 2/3 kia kura icio cia mabũrũri 49 na koguo gicunji kia 2/3 kia mabũrũri macio ni mabũrũri 33 gukinyagiria hau agikorwo ndagukorwo eno hotani tuguthie tucokereria keri
na ria gatatu na hau akorwo ndakorwo kana muhotani ndakorwo akinyetie gicunje keigiri hare ithatu ni agokorwo hihi githurano kiu gigiteanirio giothe no ria tha ici unyitireire giturwa kia munini wa president munini wa president munini wa muikariri giti niwe gokorwo riu akihiukia matamu ma muikariri giti wa AUC kwa ihinda ria mwaka omwe o ringi macoke kiharo nigetha riu makorwo magithagathaga makorwo makiuhana o wega nigetha riu githurano kiu gikiuga nigicokerwo ringi uria gakorwo hihi agitongoria nigakorwo akinyanirie gicunje kiu kia igiri hari ithatu gia kura icio 49 iria ni kura 33 koguo nigetha muhotani akorwo akianirirwo togutongoria tu no nginya akorwo akinyitie gicunje kia igiri hari ithatu kana akorwo aikirio kura ni mabururi 33 macio ni makorwo hihi magikorwo makimutua muhotani na ni mihango ikoretwo kuo kwa ihinda iraya ni amu no nginya o muhuraniri akorwo agithiruruka hakuhi mabururi mothe mahagitaro kia Africa nigetha gutigirira ni akorwo akiuha ma president ni amu atongoria a mabururi kana ma president atongoria mabururi kana thirikari nio magokorwo magiikia kura muthenya wa umuthi na magokorwo magiikia irebe-ini kana haria twetaga secret ballot o mundu agoikia kura yake na thiri nigetha mundu akorwo agithura mundu uria arakienda hari acio atatu na mundu uria hihi arakiona niwe ugikinyaniria kioneki gia bururi wake kana niwe ungitereba hihi ona uhoro wigie niwe ungitereba ona gitaro kia Africa na makiria commission ino ona kundu kuraya ona makiria na koguo gwa tha ici tuguthio na mbere na ugieterera na ni njui ni tukorwo tukiingira ona matura-ini nigetha tuigue nao a Kenya marakorwo makiuga atia kana maoni mao ni mariko ni amu nigokoretwo kwina njatukano gatagati-ini ka Kenya kuri aria maranyita baru Raila Odinga kuri aria maranyita baru muhuraniri wa kuria bururi-ini wa Egypt Mohamed Yusuf oro hamwe na aria marakenyita baru ginyagia muhuraniri wa kuria bururi-ini wa Madagascar Richard Radriamanrato no kuringana na Kenya ingi maroneka hihi matukanite gatagati ka Raila Odinga oro hamwe na muhuraniri wa kuria bururi-ini wa Djibouti no kiugo kia muico kirikorwo kina ma president 49 aria magokorwo makigayania ngano na thawani makorwo makimenya hihi no ugukorwo ugitongoria gitaro giki kia Africa mbere na bisa icio ni ciorona ciuma cia gatene no imwe cia kuria bururi-ini wa Addis Ababa ucio ni president Ruto agithie agikarathi haria hihi akiuma gikaro-ini kiuma kia mbere na amwe hihi nguririkania mabururi maria matagukorwo magiikia kura muthenya wa umuthi bururi wa Burkina Faso ndugukorwo ugiikia kura bururi wa Gabon onaguo ndugukorwo ugiikia kura bururi wa Guinea onaguo nduguikia kura Mali ndiguikia kura Niger oro hamwe na Sudan gitumi kia mabururi maya matandatu gukorwo mataguikia kura ni tondu hihi aria maratongoria gwa tha ici makorirwo makiingira utongoria-ini wa mabururi maya na njira hihi ya kugarura thirikari oro hamwe hihi na mabururi mamwe maya mena uhagoku wa ugitiri na koguo mabururi maya matandatu matigukorwo magiikia kura gitumi kinene ari amwe a atongoria a mabururi maya makorirwo makiingira thirikari-ini na hihi na njira ya kugarura thirikari oro hamwe na mabururi maya gukorwo mena uhagoku wa ugitiri aria mambanire njata ya githurano giki ni Raila Odinga kuma bururi-ini wa Kenya Richard Radriamanrato kuma bururi-ini wa Madagascar oro hamwe na Mohamed Yusuf kuma bururi-ini wa Djibouti githurano gia tha ici magokorwo magithura muikariri giti mabururi macio ndakorwo ngigutariria hau ugabere oro hamwe hihi na uhoro wigie gwetha munini wa muikariri giti wa commission ino ya AUC na ni mihango yetereirwo na hikiki hakuwe guothe gitaro-ini giothe gia gitaro kia Africa ona makiria nginya gia gitaro kana itaro iria ingi ire kuria nja wa gitaro giki kia Africa ta itaro cia kuria ruraya ni amu onake hihi ni magokorwo makenda kumenya no uyu wahanengerwo matamu magokorwo agitereba mamwe ma maundu mabata muno makiria guku gitaro-ini giki gia bururi kana gitaro-ini giki kia Africa bisa icio no cia hau gabere atongoria amwe magikorwo makiriana matu o maundu meri matatu ni amu acio nio mena kiugo kia muico mathaini ma miaraho andu aria marakorwo o makiaraniria o atongoria a mabururi matiganite kuma kuria
kuma gitaro-ini giki turi kia Africa ni mihango irathie na mbere kuria bururi-ini wa Addis Ababa kwa thaa ici kiria kiriho atongoria mamba gukorwo magithi gwituma rigu nigetha riu o mundu akorwo riu agicokereria ena itua ikinyaniru ria kumenya no ugukorwo gitongoria commission ino ya AUC giki ni githurano gia gatandatu kuma mwaka wa 2002 kuma riria mihango ino yakorirwo ikianjiriria na koguo na nigethurano gikirehete amwe andu hihi ati ku gitaro-ini kia Africa Kenya amwe mena mwihoko wa ati Raila Odinga ni agokorwo akiinukia uhotani guku bururi-ini witu wa Kenya na hihi mamwe ma maguni kana moguni maria mokanagia na giturwa giki angikorwo ni giguka kwa muhiano bururi-ini wa Kenya ni ati bururi uria muhurani uria muikariri giti wa commission ino ya AUC akorwo akiuma ni akoragwo muno kana bururi ucio ni ukoragwo muno ukigunika kwa muhiano ni ukoragwo wina hinya wa gukorwo wina hinya makiria metha-ini ya matua ma AUC undu uria kwa muhiano aikorwo bururi wa Kenya ni ukuinukio hotani uyu bururi wa Kenya ni ukorwo ona bica yao ikiambatira na igitika ona makiria gitaro-ini kia Africa ni amu Raila Odinga ari omwe witu ni ari koragwo ena hinya wa gukorwo ena hinya makiria metha-ini ya matua oro hamwe na hi kaundu kangi karia gakoragwo gagiteithia bururi uria muikariri giti aumete ni ati kuona otoria mugikuyu augire mundu agucagia na kwao uhoro wigie tafarira cia ukuria bururi ucio ni ukoragwo ukigunika nacio ni amu uhoro wigie tafarira icio cia uthii wa nambere kuona ni woikarire hare iguru andu acio ni marekoragwo makigunika muno makiria koguo gwa thaa ici tugukorwo o tukirora o mamwe ma maundu maria magokorwo magithie na mbere na otoria ngwirire ahuraniri ni atatu hena Raila Odinga kuma bururi-ini uyu witu wa Kenya Richard Radriamanrato kuma bururi-ini wa Madagascar oro hamwe na Mahamud Yusuf kuma bururi-ini wa Djibouti na tondu acio marere ni andu tutoe ona makiria wa thaa ici no wega tumamenye nia na koguo reke twambe tumenye muhuraniri wa giturwa kia muikariri giti wa commission ya AUC mundu wetiro Mahamud Yusuf no Kurirai aingi a mabũrũri ma Afrika na makiria mabũrũri ma Kenya na Djibouti kihitahitano kia muikariri giti wa commission ya urumwe wa mabũrũri ma Afrika ni gatagati wa barathi igiri Raila Amolo Odinga na Mahamud Ali Yusuf maumagaritwe ni Richard Radriamandrato wa bũrũri wa Madagascar. Kenya mwene niria makoretwo makinyita Mahamud Ali Yusuf uria ni muciarirwo wa Djibouti na kwa ihinda ria miaka 10 akoretwo agitungata ta minista wa maundu ma nanja na mwaria wa thirikari ya Djibouti. Mahmud ari na ukuru wa miaka 60. Mahmud uria uhigireire maundu-ini ma kimabũrũri athomere university-ini nyanja ya bũrũri wake hamwe na Sheol Umiakh University bũrũri-ini wa Faraja kuria athomeire thiomi cia kimabũrũri. University ya Liverpool bũrũri-ini wa Ngeretha kuria athomeire utauri wa githungu na kifaraja. University wa Oxford bũrũri-ini wa Ngeretha kuria athomeire rũthiomi rwa githungu hamwe na University ya Laval bũrũri-ini wa Canada kuria athomeire masters ya mwathanire mwega. Na kuona Afrika kwaragio na thiomi itiganite aikariri giti aria manacagurwo hau kabere gutongoria commission ya AUC makoretwo ari andu mohigireire thiomi-ini itiganite iria ciaragio ni mamilioni ma andu mabũrũri-ini matiganite ma Afrika. Mahmud ohigireire thiomi-ini 5 iria ni hamwe na kifaraja, githungu, kiarafu, rũthiomi rwa nyina rwa Afar hamwe na rũthiomi rwa Somali. Ingia wa gutungata ta minister wa maundu ma nanja Yusuf atungatite bũrũri wa Djibouti ta baruthi mabũrũri-ini 5 maria ni hamwe na Egypt, Sudan, Lebanon, Syria na Turkey. Oho aretira gukorwo anatungata ta muikariri giti wa kanjo ya maminista a mabũrũri ma Kiarafu gatagati wa mwaka wa 2007 na 2017 hamwe na maundu maria aretira mangimuteithiriria gutuika muikariri giti wa AUC murumu ni hamwe na gukorwo ati ni atongoretie kanjo ya ugitiri ya urumwe wa mabũrũri ma Afrika kwa matena 3 agatongoria kanjo ya maminista a IGAD hamwe na gutongoria mihango ya gwetha uiguano bũrũri-ini wa Somalia. Oho ni anyitite itemi gutereba uiguano wa mabũrũri ma Somalia na Somaliland. Hĩndĩ ya utungata wake ta baruthi wa Djibouti mabũrũri-ini matiganite Yusuf augite ni agirithiria wonjoria gatagati wa Djibouti na Egypt akiandikanira ngirimiti cia wonjoria na mabũrũri ma Sudan, Lebanon, Syria na Turkey.
ngirimiti iria augĩte nĩ ciagĩrithĩtie wonjoria bũrũri-inĩ wa Djibouti. Hamwe na mĩbango ĩrĩa arenda gũkinyanĩria akorwo nĩ egũcagũrwo ta mũikarĩri gĩtĩ wa AUC nĩ kũnyithania mabũrũri ma Afrika, kũrehe wathani mũrũngĩrĩru, kũrehe thayũ mabũrũri-inĩ marĩa magũmĩirwo nĩ mbara ta DR Congo, kũrĩmĩra ũiguano wa kĩmabũrũri, gũtangĩkĩra mabataro ma ayuthi, kũhũrĩra ndebe ũthii wa na mbere, gũtangĩkĩra ũgarũrũku wa rĩera mabũrũri-inĩ ma Afrika, hamwe na gwĩkĩrĩra ũgitĩri wa mĩhaka. Thengia wa gũtungata ta Minister wa maũndũ ma nanja, Yusuf nĩ mũteti kũrĩa nĩ mũmemba wa kanjũ nene ya kĩama kĩrĩa kĩrathana bũrũri-inĩ wa Djibouti kĩa RPP, na nowe mũnini wa mwandĩki mũnene wa kĩama kĩu, na no aratungata ta mũmbunge mbunge-inĩ ya Djibouti. O ta ahũranĩri arĩa angĩ, Yusuf akoretwo akĩriunga mabũrũri matiganĩte kuha ma-president makamũikĩria kura na gũtuĩka mũrũgamĩrĩri mũnene wa Afrika. Ngiribotera Inaugural TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Nĩ ngatho mũno makĩria mũndũ wetirwo Mwangi wa Maina, na nĩ njũĩ rĩu nawe mwĩrore-inĩ wakorwo wĩna mbica rĩu ya mũhũranĩri ũcio kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Djibouti. Acio angĩ no ũkorwo gĩkũmenyithia naonia o ta ũrĩa tũrakorwo tũgĩthiĩ na mbere. No gwa thaa ici ngwenda twambe tũthiĩ kũrĩa mwena wa Kajiado nĩgetha tũigue nao aikari a Kajiado hihi mena mawoni marĩkũ ũhoro wĩgiĩ kĩhĩtahĩtanĩro gĩkĩ makĩria gĩthurano gĩkĩ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Tũkorwo tũkĩnyitanĩra na mwandĩki witũ wa mohoro Robert Masai nĩgetha nake atũhe uge wa aikari a Kajiado. Asante sana Gitonga, bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka mji wa Kajiado ambapo tangu asubuhi wananchi pia katika mji huu wamekuwa wakifuatilia shughuli hii katika jiji la Addis Ababa kuweza kufuatilia matukio nzima, na hapa ni nao wananchi ambao labda kufikia sasa, labda tukianza na ndugu hapa hivi, unaweza karibia alafu angalia kamera, tueleze tu maoni yako ni yapi kuhusiana na swala hili, na unaweza toa kofia pia. Kwa majina ni Bernard Momanyi, mkaaji wa Kajiado. Mimi ni mfuasi wa Raila. Nimeshinda kutembea na Raila kwa kampeni zote, na muombea mema, na bila shaka najua Raila anawin. Haya, asante sana. Tupate pia mwingine hapa, unaweza karibia tu alafu tueleze labda leo kinyang'anyiro muda mfupi kuanzia sasa itakuwa inafanyika kule nchini Ethiopia. Je, maoni yako ni yapi? Kwanza kabisa nawashukuru sana. Nakusikia tu. Asante sana kwa fursa hii. Kwa majina naitwa Peter, mkazi wa Kajiado. Mimi ni mfuasi sugu wa Raila Odinga, na ningependa kusema kuwa on a personal level na muombe ushindi kule Ethiopia. Lakini pia ningependa ashindwe ili arudi hapa Kenya, kwa sababu Kenya tumekuwa na changamoto mingi sana, na tumeona kuwa wanasiasa wamechukulia maandamano kama it has been demonized. Kwa hivyo tungependa Raila aje hapa aungane na viongozi wengine ili tupate kuendelea kama Kenya, isiwe tu ni Afrika peke yake. Haya, asante sana. Wacha tupate pia mwingine hapa. Karibia tu hapa alafu labda ukianza kwa jina lako, tueleze tu kufikia sasa umefuatilia matokeo, una maoni gani? Asante sana. Kwa majina ni Francis Olesaiko. Yangu ni kumtakia baba kila laheri kule penye wanafanya election. Lakini vile vile bado nataka akishinda kule pia rudi Kenya, manake tunapitia mambo mengi kama tumuoni. Haya. Asante sana. Naona hayo ndio maoni kutoka hapa Kajiado. Ni wananchi bado wanafuatilia wakisubiri labda uchaguzi wenyewe ambao utakuwa unafanyika muda wote kuanzia sasa, lakini sisi tuko tu hapa pia kuweza kufuatilia, alafu baadaye tutakuwa tunawajuza hususan baada ya matokeo kutangazwa, ili labda tusikie wananchi wanashabikia ama itakuwa kuaje kutegemea na vile matokeo yatatokea kule jijini Addis Ababa. Ni hayo tu kwa sasa Gitonga, kutoka kaunti ya Kajiado. Mimi naitwa Robert Masai. Asante sana Robert. Ucio ni mwandĩki wa mohoro Robert Masai agĩtuhe meciria na maoni ma aikari a kũrĩa mwena wa kaunti ya Kajiado, na nĩ waigua o ta ũrĩa ngũgũtarĩirie a Kenya o mũndũ ena mĩena ngũrani. Ũmwe akiuga marenda Raila Odinga, ingĩ angĩ makiuga marenda mũndũ wetirwo Richard oro hamwe na Mahamud Yusuf. Nĩ njũĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na kaunti ingĩ ona makĩria nĩgetha tũthiĩ na mbere na kũigua nao a Kenya magũkorwo makiuga atĩa. Na no wega hihi ona tũgĩcokaga o kũrĩa mwena wa Addis ka tũgĩthiaga na mbere na kũrora ũrĩa mĩhang'o ĩrakorwo ĩgĩthiĩ na mbere. Ngwĩrire gũtirĩ kaũndũ karĩkũ gagũkorwo gagĩkũhetũka, nĩ amu tũkĩrĩ gũkũ kuma gũkũ studio-inĩ citũ matũra-inĩ ona nginyagia bũrũri-inĩ ũcio wa Ethiopia. Na hii mamwe ma maũndũ marĩa magũkorwo hihi makĩrora ũhoro wĩgiĩ wa ũikia wa kura nĩ atĩ gĩtarũ kĩa Afrika nĩ gĩkoragwo kĩna icigo ngũrani. Ũhoro wĩgiĩ icigo kwa mũhiano nĩ kũrakoretwo hihi gĩikaro kana gĩtaro
kugia SADC gikorwo gikimera kana gikira mabũrũri makio gukorwo magikiria kura umwe wao uria umete bũrũri-inĩ wa Madagascar niwe Richard Radriamanrato niwe urakorirwo hihi akiendekithio ni gitaro giki kana ni kiungano ngwataniro ya mabũrũri ma Africa ya muhuro niyo SADC maikorwo makimera kana makira aria a member akio makorwo makihanda thutha wa Richard Radriamanrato oro hamwe na ni kuri itaro ingita gitaro kia EAC oro hamwe na COMESA na koguo horo wegi itaro na kuria mundu umete ni uhoro hihi ugukorwo ugitwithania no ugukorwo ari muhotani kaundu kange hihi akangitwithania no ugukorwo uri muhotani ni uhoro wegie thiomi iria ikoretwo kana iria ikoragwo ciumbite gitaro kia Africa ni amu ni gukoragwo kwina thiomi ta cia francophone anglophone russophone koguo i oro thiomi ruria andu makoragwo makiaria no kaundu hiyo nako gagukorwo hi gagicungiriria gukorwo gagitwithania no ugukorwo uri muhotani ni amu andu makiaria rũthiomi rumwe kana aria mari rungu kana makoretwo mari rungu rwa mundu umwe hindi iria ya mukoroni no kaundu hiyo nako gagukorwo gagicungiriria kumenya no ugukorwo uri muhotani uhoro wigie naguo dini guku gitaro-ini kia Africa ni amu ni kwina Akristiano kwina Aithiramu kwina Arafu no kaundu hiyo nako gagukorwo gakimenyekana hi no ugukorwo ugituika muhotani ni amu makiria mabũrũri maria maragia o Arafu mahota hi kwihanda thutha wa mundu wao okonta Shumari mahota hi kwihanda thutha wa mundu wa 90 mabũrũri 49 nimo maokorwo makinyita itemi thiini wa githurano giki na nigetha mundu akorwo akihotana no nginya ukorwo kinyitie gikiro kia mabũrũri 33 macio na mamwe ma maundu hihi maya tuguthie na mbere tukirumagirira na gwa thaici ndienda tunyitanire na mwandiki witu wa mohoro Moses Gige nigetha nake atucorere mbica ya aikaria Thika nao marauga atia. Nĩ ngatho imwe kwa imwe ndi tauni-inĩ ya Thika na ihinda-inĩ rĩrĩ nĩguo tũrakĩona kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Addis Ababa mĩhang'o no iragĩthiĩ na mbere no mũthĩ ndenda twaranĩrie kana ihinda-inĩ rĩrĩ ndenda twaranĩrie na aikaria Thika manjĩre maratanya kĩ kuma kũrĩ candidate wa Kenya ũrĩa nĩ Raila Odinga nĩ arakorwo akĩhũranĩra gĩtĩ gĩkĩ inyuĩ mwĩna matanya marĩkũ kuma kũrĩ Okay, thank you so much Bwana Gige njĩtagwo Mainatu that 7 nĩ wega kuga atĩ meciria na matanya maitũ me igũrũ mũno na candidate witũ tondu riria bũrũri ugu front candidate thĩinĩ wa continent ta Kenya nĩ mũigũ kwa mũgĩtĩra ũndũ ũcio tondu mwĩna kamwe kanyu kana ũmwe wanyu athia karugame thĩinĩ wa gĩtĩ kĩu angĩtuĩka nĩ wa gũthurwo thĩinĩ wa chairmanship ĩyo ya AUC ta Kenya tũkorwo twĩtĩire mũno ũndũ ũcio tondu gũkorwo ũndũ wa mbere thĩinĩ wa bũrũri ũyũ gũkorwo twaruta chairman thĩinĩ wa continent ng'ima angĩtuĩka nĩ agũthurwo nĩ wega ta Kenyans arore mabataro maitũ na matanya maitũ thengia no guo ri ende kunyitithania bũrũri Afrika yothe na arore mabũrũri maria mena thina bara tondu ni wega kuga Raila Odinga ni experience crisis thĩinĩ wa bũrũri tondu twakionire crisis 207 so na experience enough ya kota guthi gutatua mathina maria me bũrũri kũndũ ta Congo na mabũrũri maria mangĩ makoretwo makĩrũo korwo bũrũri wa kana korwo continent ya Africa twanyitana kamu Africa twarie na mugambo umwe tuige thayo na mundu ũrĩa ũngĩ na tutuĩke a kũhũrithania biashara ta brothers and sisters and brothers ngwĩciria ũndũ ũcio gũkorwo wa bata mũno mau nĩmo matanya maitũ. Okay, nĩ ngatho mũno Maina reke njaranĩrie na mũthuri ũngĩ wĩ haha no nyende kuhĩrĩria kidogo ũnjĩre mwĩna mwĩhoko atĩ Raila Odinga nĩ ekũiyũkia gĩtĩ gĩkĩ. Thengiũ Bwana Ngigĩ njĩtagwo Kahara wa Macharia na reke njuge niĩ ndĩ na mwĩhoko na gĩtĩ kĩu kĩa AU atĩ nĩ tũgĩũka gũkũ Kenya na to Kenya peke yake ũgũkorwo tũgĩtĩra ũmwe witũ kuma gũkũ bũrũri-inĩ na no tuge atĩ mũtongoria ũgwĩtwo Raila Odinga no ndĩmwendere maũndũ mega ũndũ wa mbere makĩria nĩ ndĩramenya na experience ya gũkorwo ena gĩtĩ kĩu wa kerĩ ũngĩenda kuga Bwana Ngigĩ nĩ gũkorwo atĩ niĩ no nyende Raila Odinga gĩtĩ kĩu akĩoya agerie kũnyitithania Africa na nĩ ndanaigua ena policies cia gũkorwo atĩ no twende gũkorwo twĩna kĩndũ gĩgwĩtwo One Africa atĩ wĩna atĩ gũtirĩ ĩkorwo single window atĩ no ũhũre biacara kuma South Africa ũthiĩ nginya Ethiopia ũtarĩ mũndũ gũkũria kĩũria angĩkorwo wĩ mũ Africa ũkorwo no gũtirĩ hĩndĩ ũkorio kĩndũ gĩtagwo visa aĩkorwo mũ Africa akorwo he kĩndũ tangĩũrio tũkorwo twĩna kĩndũ gĩtagwo one currency na nĩ njũĩ maũndũ mau mothe
ati Raila Odinga no akinyanirie agikorwo ni aguthie ni akuona hotani na consult atongoria aria me mbere yake. Atongoria aingĩ na magana ma Akenya me mũciĩ-inĩ ũyũ wa Addis Ababa kuonania ngwatanĩro njega na kana support kuri Raila Odinga. Nĩ ũrona ta mamuhete support ya kuigana na makakĩmuhe confidence ĩrĩa arabatara gĩthurano-inĩ gĩkĩ. Reke njuge ngemi ciumaga na mũciĩ bwana Ngigi na korwo hatirĩ na ũnyitanĩri ũcio wa Kenya makariha makahũthĩra mbia ciao makahaica ndege magate mathaa mao magathiĩ nginya kũndũ gwĩtagwo Addis Ababa. Niĩ no njuge ũcio nĩ ũnyitanĩri mwega na wa kuonania kĩndũ gĩtagwo solidarity atĩ gaka nĩ gaitũ na no nginya twĩke atĩa tugatware nigetha andũ arĩa magiuga nĩ gũikia kura ona nĩ makuona a Kenya o enyewe mena wendi mwega kwĩ mũtongoria ũrĩa menake. Nĩ ngatho mũno bwana senator na ũcio nĩguo uge wa aikari a taũni ya Thika. Ĩno nayo nĩ ceceni ya Inaugural TV na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Cio nĩ mwandĩki wa mohoro Moses Ngige kuma kũrĩa mwena wa Thika nake akĩaranĩria na aikari nigetha nao makorwo magĩtũhe meciria mao nĩ marĩkũ. Icigo ici ingĩ tigarĩte onacio no tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gũthikĩrĩria nyamwandĩkĩtwo a mohoro marĩ kũu nigetha nao makorwo magĩtũtarĩria nao aikari icigo iria ingĩ marakorwo makiuga atĩ o rĩrĩ twetereire mũthenya mũnene kana ikereka rĩa kerĩ rĩa gĩikaro harĩa atongoria a mabũrũri magokorwo hihi magĩikia kura nigetha makorwo tũkĩmenya nũũ gũkorwo ũrĩ mũikarĩri gĩtĩ wa commission ya AUC. No wega ati uria urathurwo gwa thaa ici ti muikariri giti wa ngwataniro ya AU ni commission ya AUC na hi AUC ikoragwo ihana tari secretariat ya ukorwo kinyanithia maundu maria makorwo kana maundu maria makorwo makiguanirwo ni AU. AUC ni ikoragwo hi ihokeirwo wira ucio wa ukorwo ikinyanithia mamwe ma maundu macio maria ikihokeirwo kuringana na mawatho na mitaratara ya ngwataniro ya urumwe wa mabũrũri ma Africa niyo AU. Watha icio tole gũtarĩirie nĩ atĩ harĩ mabũrũri maya 55 harĩ mabũrũri matagokorwo magĩikia kura na mabũrũri marĩa matagokorwo magĩikia kura nĩ marĩa hihi arĩa maratongoria gwa thaa ici makorirwo makĩingĩra ũtongoria-inĩ wa thirikari-inĩ ĩyo na njĩra hihi ya gũkorwo ya kũgarũra thirikari kana hihi makoretwo mena uhoro thina wa ugitiri. Itumiria inene igire ingituma bũrũri ndũgakorwo gĩikia kura nĩ wa mbere akorwo mũtongoria aingĩrire na njĩra ya kũgarũra thirikari na gĩa kerĩ nĩ kana hihi mabũrũri macio kana mamwe mamo nĩ marĩa makĩgomeirwo nĩ ũhagũku wa ugitiri. Na mabũrũri marĩa matagokorwo magĩikia kura nĩ matandatũ marĩa nĩ Burkina Faso, bũrũri wa Gabon, bũrũri wa Guinea, bũrũri wa Mali, bũrũri wa Niger oro hamwe na bũrũri wa Sudan. Mabũrũri macio mena ũhagũku wa ugitiri kana atongoria ao makorirwo makĩingĩra na njĩra hihi ĩrĩa ĩtagĩrĩire kũringana na mawatho oro hamwe na gatiba ka mabũrũri macio. Na harĩ mabũrũri marĩa magokorwo matigaire harĩ macio 55 nĩ mabũrũri 49. Harĩ mabũrũri maya 49 no nginya makorwo hihi muhotani harĩ aya atatũ ngorirwo ngĩgũtarĩria muhotani agũkorwo agĩtuo muhotani na akorwo agĩkindirwo arĩ ta mũikarĩri gĩtĩ wa commission ĩno ya AUC angĩkorwo nĩ agũkorwo agĩkinyanĩria gĩcunjĩ kĩa 2 harĩ 3 gĩa kura ici na koguo ũngĩhũra ithabu gĩcunjĩ kĩa 2 harĩ 3 harĩ mabũrũri 49 nĩ mabũrũri 33 kũngĩkinyanĩria kwa mũhiano raundi ya mbere ahotani othe gũtirĩ mũndũ wakinya gĩcunjĩ kĩu kĩa 2 harĩ 3 magũthiĩ raundi ya kerĩ. Makinya raundi ya kerĩ onayo ĩngĩkinyanĩria nĩ makorwo makĩaga mũhotani hihi ũkinyanĩire gĩcunjĩ kĩu kĩa 2 harĩ 3 magũthiĩ raundi ya gatatũ na raundi ĩyo ya gatatũ ĩgũthio nĩ namba 1 na namba 2. Aya namba 1 na namba 2 raundi ya gatatũ kũngĩkinyanĩria onao nĩ makorwo matinakinyanĩria gĩcunjĩ kĩa 2 harĩ 3 gĩthurano kĩu gĩothe no gũteanĩrio na ũrĩa thaa ici nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa niwe munini wa mũikarĩri gĩtĩ nĩwe ũkorwo akĩoya matamu mũtongoria wa gĩturwa kĩu kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe ayothe macoke kĩharo nginyagia rĩrĩa makaheo hihi mũthenya ũngĩ wa gũkorwo magĩcoka gĩthurano-inĩ. Wa thaa ici tũthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ ko tũkĩnyitanĩra na mwandĩki witũ wa mohoro Kamau wa Mwangi nigetha nake atũhe meciria na mawoni ma aikari a kaunti ĩyo. Kamau weko nĩ ranyamũkĩra mwarone waku.
Thengiũ mũno Gĩtonga, na kwa ihinda rĩrĩ tũrĩ itũũra-inĩ rĩa Mbĩrĩrĩ, ĩno nĩ kĩeni ya irathĩro kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, kũrĩa tũgĩthiĩte na mbere na gũkĩaranĩria na mũingĩ wa Nyĩrĩ, tũgĩthiĩ na mbere na gũthikĩria mawoni mao megiĩ ithurano icio ikĩrĩ bũrũri-inĩ wa Ethiopia na iria irahutia ũrĩa warĩ Prime Minister gũkũ bũrũri-inĩ Raila Odinga. Na itũũra-inĩ rĩrĩ arĩa ngũkorwo ngĩaria nao nĩ aikaria gũkũ, koguo reke tũnyitanĩre nao. Hamarĩtwo twĩre wĩtagwo atĩa, ũcokie ũtwĩre hihi woni waku nĩ ũrĩkũ ũhoro-inĩ wĩgiĩ gĩthurano-inĩ kĩu kĩratwarithio na mbere bũrũri-inĩ wa Addis Ababa? Nĩ wega, Kamau wa Mwangi, njĩtagwo Jeremia Gĩcũhĩ, mũikari na mũhũri biacara wa ũkĩeni. Njuge ithuĩ twĩna kĩrĩgĩrĩro na mwĩhoko wa atĩ gĩthurano kĩu kĩrathiĩ na kũrĩa na mbere Addis Ababa. Twĩna mwĩrĩgĩrĩro na mwĩhoko atĩ Baba nĩ egũkorwo akĩiyũkia ũhotani, na tukauga cirĩ mũcitithio kabi, koguo nĩ tũmwetereire mũno na tũgũkorwo na ngemi na andũ hiũ twarĩkia kuoya ũhotani. Tũtirĩ na nganja nĩ atĩ nĩ tũgũkorwo twĩna ũhotani witũ Kenya. Koguo twetereire mũno na tũkerĩgĩrĩra atĩ Baba nĩ akuoya gĩtĩ gĩkĩ. Nĩguo na bũrũri-inĩ wa Ethiopia na hihi nĩ ũretĩra gũkorwo bũrũri wa Kenya nĩ ũingĩrĩte kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ na ũratanya Raila Odinga agĩtuĩka nĩ wa kũiyũkia ũhotani-rĩ, bũrũri wa Kenya kũgunĩka na njĩra ĩrĩkũ na ũhotani wake? Twĩna gĩkeno mũno nĩ gũkorwo bũrũri ũyũ witũ wa Kenya nĩ ũcagũrĩtwo gũkorwo kĩhĩtanĩra gĩthurano gĩkĩ kĩa AU. Koguo tukauga mũthuri tondũ nĩ mũndũ ũkoretwo thirikari-inĩ mĩaka mĩingĩ kana akĩhũranĩra gĩtĩ makĩria gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Twĩna mwĩhoko ena maũndũ maingĩ agĩthagathagĩra kũhe mwĩhoko bũrũri wa Kenya. Koguo nĩ tũratanya na tũkamũhoera mũno makĩria akorwo akĩiyũkia gĩtĩ gĩkĩ na tũgakorwo tũkĩmũkenerera mũno makĩria na tũkĩmũhoera mũno makĩria. Thengiũ mũno, reke njarie na mũthuri wĩ haha, marĩtwa wĩtagwo atĩa, ahĩtahĩtanĩri nĩ atatũ, hihi we nĩ ũkoretwo ũkĩrũmĩra ithurano icio ũrĩa maũndũ marakĩgariũra kũrĩa Addis Ababa, na hihi ũngĩenda akorwo akĩiyũkia ũtongoria wa commission ĩyo? Mbere ndũngĩthura bũrũri waku, amarĩtwa njĩtagwo Kahĩra wa Mwema, ndĩ mũhũri wa biacara gũkũ Kieni na gwitũ nĩ Endracha. Na mbere twambe twĩtĩire nĩ gũkorwo atĩ bũrũri wa Kenya mwaka wa 2017 Amina Mohamed nĩ aproducetwo nĩ bũrũri akĩaga gĩtĩ, na rĩu no tũkene Raila agĩkĩona tũna rĩrĩa ahetwo wĩra wa chairman. Raila nĩ arĩ na kĩoneki gĩa kũnyitithania bũrũri wa Afrika, koguo no tuge angĩona gĩtĩ gĩkĩ ena maũndũ manene mũno agwĩka, na ningĩ tuge mabũrũri ma Afrika nĩ makũgĩa na thayũ, na ithuĩ no tũrenda Kenya ĩkorwo na thayũ. Na kĩndũ kĩrĩa kĩngĩtũteithia nĩ atĩ bũrũri ũrĩ kĩndũ kĩmwe cokanĩrĩria na andũ magakorwo na thayũ, bũrũri nĩ ũkinyũkagia. No bũrũri ũngĩkorwo na mbara, mabũrũri mangĩkorwo na mbara, bũrũri ndũthiaga kũndũ, nĩ andũ maumiaga. Ciana ta ici ũrona gũkũ cigũkĩte gũthondekerwo ũkũria na cukuru gũrorwo ũkũria, ciana ici itingĩthoma na njĩra njega kũrĩ na mbara. No kwĩna thayũ ciana ithomaga wega, tondũ ithuĩ tũgũkĩte gũkũ cukuru wa Mbĩrĩrĩ kũrũgamĩrĩra mũjumbe ũgũtwo Njoroge wa Inaina nĩ ũndũ wa ũthii wa na mbere na mawĩra marĩa araruta. Na Kahĩro, ngwendaga kũũria atĩrĩrĩ, Raila anatungata Africa ta mũrũgamĩrĩri wa mĩako kana infrastructure, hihi angĩgĩtuĩka wa gũthukĩrwo gĩturwa gĩkĩ nĩ mũrona ta ekũruta wĩra wega ũrĩa ngũbatiĩ? Nĩ akũruta wĩra wega tondũ mũthuri ũcio nĩ mũthuri mũkindĩrĩku na nĩ akinyĩtie mĩaka ya kuga rĩu arenda kuonania ũthii wa na mbere na ũrĩa angĩakĩire Kenya arĩ president nĩguo tũngĩenda ekĩre Afrika rĩu tũmuone wega. Koguo tũtirĩ na nganja atĩ Raila angĩiyũkia gĩtĩ kĩu harĩ ikinya tũgũkinyũkia thĩinĩ wa Afrika. Thengiũ mũno, reke twarie na mũthuri wĩ haha, marĩtwa wĩtagwo atĩa, nĩ ũkoretwo ũkĩrũmĩrĩra ũrĩa maũndũ maregariũra kũrĩa Addis Ababa, hihi nĩ ũretĩra gũkorwo Kenya nĩ ũmwe wa mabũrũri marĩa megwatĩire kana marahĩtahĩtanĩra ũtongoria wa commission ĩno? Thengiũ mũno, niĩ hamarĩtwa njĩtagwo Patrick Kimani, ndĩ mũikari wa gũkũ Kieni. Wa mbere nyambe njuge nĩ wega mũno, nĩ tũretĩra mũno gũkorwo na mũtongoria witũ kũrĩa AU mũndũ wĩtagwo Raila Odinga. Ngorwo ndĩ supporter wake mũnene mũno, nĩ tũretĩra mũno gũkorwo atĩ mũtongoria ũcio athi kũrĩa nĩ egũkorwo na kĩoneki kĩega gĩa thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, ona mabũrũri maya mangĩ agũthurĩrwo. Koguo twamwendithia ũhotani mwega akorwo akĩhotana. Tũramenya Ngai arĩ mbere
tondu ni anganganite maita maingi na twina muthuri mukindireku kuma haria tukimui ni twina mundu ungitongoria bururi wega na aheo giti kiu kia AU ni okorwo agithi na mbere na wika maundu mega thiini wa mabũrũri ma gũthurwo itikei na ithurano icio igikirie gukorwo igigitabanio hihi hari ndumiriri mungienda gugituma kuri ma president ma Africa oria tungienda kuga ni ati matunyitire muthuri ucio kuringana na wira wa tutire thiini wa bũrũri wa Kenya kuma riria akiri prime minister ni tugene muthuri mwega tungienda kumahoya kura ya umuthi mametwe na kihoto na makiro ya muthuri ucio miaka no mithiangu koguo makigeria gututhurira muthuri ucio nake nigetha korwo agirota gutongoria bururi kuringana mabũrũri maria aukihokerwo ni atongoria ucio a bururi niguo thengio muno reke turekie na muthuri we haha maritwa gwitagwo atia na muthenya wa umuthi ni muthenya munene kuri bururi wa Kenya hihi ni ukoretwo ukirumirira maria makoretwo makihanika kuri Addis Ababa na we woni waku wita muikari wa Kenya ungikora uri uriku ha maritwa njitagwo Mwangi kana Bomwa muikari na muturi wa itura ria Kieni wa mbere ni tuhotete gukorwo tukirumanirira no horo wa umwe witu Raila Amolo Odinga no ria umuthi ari kihitahitano-ini kia aria atatu marahuranira muthenya wa umuthi na andu a bururi witu wa Kenya ni turahoera Raila Amolo Odinga muno tondu ni umwe witu na nowe tu urugamite thiini wa bururi witu wa Kenya na koguo tumui ni tuwe uria akoretwo ari uteti-ini matuko maingi ni tuwe ni muteteri ihoto cia mundu ni tuwe anyitirira giti kiu kia AU ni aukorwo ari uteithio munene thiini wa Africa handu hothe yaru na muico uria anatungata hihi mwina umana agithukirwo tongoria ucio ni ukorwo agitongoria Africa to uria angiatongoririe Kenya ni tuwe wa mbere ti mundu wiguoya ni mundu njamba na ni mundu hotaga gutetera ihoto na njira ria yagiriire na ni aragia ma harieri na koguo nikio tugite korwo ni Africa imuigwe presidents othe maitikire kumuhe giti kiu na nigetha Africa yitu ihote gukinyukia ikinya haria turatigirwo tugithie na mbere na njira ya igwete twina Amolo Odinga thengio muno na acio ni amwe a ikari guku gicigo bunge gia Kieni ya irathiro na kuma guku county-ini ya Nyeri tugwenda tuguthie imwe kwa imwe ginya bururi-ini wa Ethiopia Addis Ababa kuria muruna wakwa mwandiki ugwitwo John Gitonga aikarite ari cemba gutumenyithia maria marakunuka bururi-ini ucio koguo Gitonga gikorwo ni urajigwa mwaro uyu ni waku thengio muno Kamau wa Mwangi wi kuu mwena ucio wa Nyeri Kieni ndaigua maoni ma aikari a Kieni na maruta mugambo wao na ni ndi mwena uyu wa Addis Ababa o gutigirira ati ona ndiraku link na maundu maria marekeka guku ngagucokia mwena ucio wa mucii na no tuthiete wega muno tuma na mucemanio wa mathaa ma rucini wakorwo gikika guku guo mucemanio uyu urehete ma president na representatives a thirikari itiganite gitaru giki kia Africa guku Addis Ababa na koguo kuma na maundu maingi muno makorwo makiariririo maundu megie o maundu ma kwagirithia gitaru giki gitu gia Africa na ni tukorirwo tukigua migambo yumite different kundu mwanya manyitirwo ugeni ni president wa kana prime minister wa bururi uyu Abiy Ahmed oho uria wiho thaici muikariri giti wa commission ino ya African Union Musa Faki uria urakorwo ni gukorwo akiehera kaida gatari kuraihu muno ni onake ni akorirwo akiruta speech yake ya mwisho niguo akorwo akieherera ucio ungi ukorwo agiikarira giti kiu na oho ni tucokire tuona onake president wa Palestine onake ni agwikinyitie guku onake eta special observer kana mugeni wa mwanya uria ugwititwo kundu guku koguo na njira nguhe ni ati ni guthie na mbere gikumenyithagia uria maundu maikaire uria marathie magikunukaga riu kaida-ini gaka ma president ni maba guikara keheri kidogo mamba guthie lunch no ni megucoka magicokererie o mathaa mau mange niguo riu tukinyire gaturu kohoro wothe uria tukoretwo tugikwira o kaida o kahinda na kaundu kau ni ati nigukorwo na githurano kia muikariri giti kana chairman na ukiririkana ati bururi wa Kenya ni urugamitie umwe wa aria marahuranira gituro kiu na etagwa Raila Amolo Odinga na ni umwe wa aria marahuranira gituro kiu kia muikariri giti na ndari waika na otoria gukumenyetie mathaa ma rucini ni ati na kuri na muhuraniri ungi uria witagwo Muhammad Ali kuma bururi wa Djibouti na kuria mwena wa Madagascar
etagwa Richard Mandrato onake eguku onake gutigirira kuona kana ni mekuiyukia giturwo kiu na riu haha guku thiini ni ndakorwo ngicemania na kuma mwena uria witu Kenya ndina mheshimiwa haha uguo ndina mheshimiwa ndina mheshimiwa Moses Kuria onake ni akinyite guku ndina women rep wa Murang'a haha na ndina mheshimiwa kuma kuria Mathira Eric wa Mubi onake ni akinyite guku koguo reke nyitanire na inyu munjire mauni manyu kuringana na inyu murona gugithia athi twatira gukuma thiku cigana na riu twira andu a Kenya ingi muno atongoria makiria igana rimwe aria tumagaritie former prime minister na twina matumaini ni guguthie wega ni mathamani ni matigara ni tuteire kwa kahinda karaihu na njuge tokorwo kwi andu marona uhoro uyu wa githurano giki tari uhoro wa siasa cia Kenya no githurano kina bata muno hari Kenya tondu Kenya niyo economy ya kana nene thiini wa Africa no Kenya gitio giake thiini wa Africa ni gathire gicokete thi na nindi na mwihoko ati guthurwo kwa muthuri ugwitwo Raila ni gukuheithia Kenya gitio na gucokitie Kenya ngathi ingi tondu riu nginya ungirora nginya ma headquarter mothe ma Africa megukwa Addis Ababa maundu ma mafegi mena kuria Abidjan kuga mena kukugi ithu tutire headquarter tutire ki gitio gitu ni gathire gicokete thi muno na Raila guthurwo giti giki ni gukiria Kenya uria yonagwo na Kenya ni umwe wa mabũrũri maria marutaga mbia nyingĩ muno kuri African Union koguo ni no nyende andu othe a Kenya othe tunyitanire na mahoya na tuhote ku support Raila tudu wake mwenyewe tudu wa kumuhe wira nigetha gitio gya Kenya kote kwambatira ica ikuhi kuri muthenya wa Jumamothi twonire report yarekereirio ni mabũrũri ma SADC makiuga ati ni marahoya mabũrũri ma mwena ucio wao makorwo makinyita mbaru muhuraniri wa Madagascar Richard Mandrato hihi kuringana na maoni maku urona uhoro ucio ukorwo ki affect atia uhuraniri wa Raila Odinga giturwa gike kia chairmanship wa mbere ona mabũrũri mau ma SADC ti ati kuga uguo ni kwa ni manyitanire ona matinyitanire na ndirauga tondu ona ndiguku ni hotete kwena ma president bara twini namo maigana ona na ndina mabũrũri ma SADC matiraria na mugambo umwe mena mawoni tofauti wa keri ona maikoro manyitanire githurano giki guthira raundi ithatu mundu ucio wa Madagascar angiaguthira raundi iyo ingi ndina ma acio othe ya South Africa othe makota kuhe Raila Odinga kura thini wa raundi ya keri na turehoka mahoya maitu niturikie hoya raundi ya mbere tutigathie raundi ya keri no ona kungithuka muno ndina ma tukinya raundi ya keri tukota gukota rucidi wena umireru ati raundi ya mbere nituku Raila Odinga ni akuyokia gitigi na mahoya mara mothe andu Kenya mahoete na unyitaniri wa tu naguo guku na kio kiria munene wa bũrũri President William Ruto onanitie na kwirutira maundu mau mothe kio kiu giothe mihango yothe ndigota kurira thi ona ke Ngai ndagitikira okay ke tukorwo tukinyitanira na mũmbunge wa Murang'a onake akorwo agitwoya maoni make njitao Betua Maina na nyambe njuge Raila Amolo Odinga kana wa former prime minister ndokite guku acuritie federa yake okite acuritie federa ya bũrũri witu koguo kumwendera acinde ni kwendera bũrũri witu ucinde na kumwendera gwe ni kwendera bũrũri witu korwo ukigwa koguo no hoe a Kenya othe handu mari tukorwo turi andu patriotic tukorwo turi andu turendanira bũrũri-inĩ witu koguo ithuĩ tukite guku na njokerie munene wa bũrũri ngatho nyingĩ ma tondu ni tuonete kwirutira gwake athiete akimuhoyagira kura agakorwo akiaria na ma president maingĩ na njĩre andu rimwe ni tukoragwo na matuko ya siasa andu aria matuikagirie kura matire mashindana na Raila handu Raila mundu uria mari makorwo magishindana nake ni Dr. William Samoei Ruto na magakorwo magishindana na Uhuru Muigai wa Kenyatta our former president no atongoria acio ni mahotete kwigathia political differences aside na makauga Kenya mbere na bũrũri witu mbere koguo ndirehoya Mukenya wothe hari ari tuhoere baba tumunyitire na mahoya na ni matanya maitu ni gukorwo agishinda giti kiu na turehoka Ngai ni ekumuhe that victory that iria tukite guku kunyitanira njokie muno ni ngatho muno ni ndona andu media muringi guku muno ndabara ngona media houses ni matumite andu tigana rimwe na omukiga mbunge turokite tigana rimwe ambunge ni marenyitirire muno na marerehera tigiti ciao koguo nenyu no mukite andu ingi muno na ni wega tondu ni kunyitanira na andu itu ni marakenda kuigwa report iyo nikio mukite na njira nene thank you urathi waku ni uriku ukiona giguthia round 1 nitukuhota ni Raila Odinga ni okorwo akihotana round 1 kana ukuona ate githurano giki otore twataririo ni waziri Moses Kuria kiagiriro kwanjiriria round 1 twina matanya no tuhotane na round 1
kwaga kuhotana round 1 githurano giki kiagiriirwo guthio round 2 kerega kuhotana round 2 kiagiriirwo guthio round 3 na nduru no wega mamenye by round 3 mundu uria wagirirwo gukorwo gicindano kinya korwo ena kura 33 na kungiaga mucindani githurano gikwamba kirugamio mwaka umwe nigetha riu andu macoke kiharo ringi. Thengiũ mũno kĩanyitanĩre na mũmbunge wa Mathira Eric wa Mũmbi. Mheshimiwa kũrĩ andũ maroiga makwenda Raila Odinga ndagakorwo agĩũka gũkũ nĩ maramũbatara mũno mwena wa mũciĩ akorwo akĩrũĩrĩra haki ici iria itiganĩte. Thiĩ mawoni maku nĩ marĩkũ? Tũkĩte gũkũ tondũ tũrĩ a Kenya na Raila Odinga nĩ Mũkenya o ta ũrĩa mũndũ athigĩthiĩ gũteng'era athiaga na macambĩki ma kũmũkenerera nĩgetha akorwo na hinya wa gũteng'era. Ithuĩ tũtiraikia kura no tũkĩte gũkenerera Mũkenya mwenzetu tondũ twĩ patriotic na tũkĩte gũkũ tũkuĩte bendera ya Kenya na Raila Amolo Odinga ũkĩte gũkũ acurĩtie bendera ya Kenya. Na ithuĩ ta Mũgĩkũyũ tugaga rĩrĩa mbara ya mũhĩrĩga yoka tukamba tugatigana na ya nyũmba tugathiĩ tukanyitanĩra tukarũa ya mũhĩrĩga na nĩkĩo ithuothe tũkĩte gũkũ ta Kenya twambe tũrũe ya mũhĩrĩga nĩgetha Raila witũ Mũkenya tondũ tũracindana na mabũrũri marĩa mangĩ na tũtigathiĩ mabũrũri macio gũikara. Ithuĩ gũtihĩrĩ tũgathiĩ Djibouti gũikara, gũtihĩrĩ tũgathiĩ Madagascar gũikara, tũgũtũra tũrĩ a Kenya. Na rĩrĩa Mũkenya witũ arirũkia bendera bũrũri ũngĩ nĩ Kenya ĩheagwo gĩtĩo. Mũndũ ũngĩ wothe angĩkarũgama gĩtĩ kĩnene nginya Rigathi wa Gachagua angĩkarũgama gĩtĩ kĩa nakũu na nja nĩngamũhe kura na nĩngamũsupport. No gĩa Kenya kiu no kĩo tũngĩremanwo no kĩa nakũu nja tondũ nĩ Mũkenya kiu no ndĩmũnyitĩrĩre na nĩkĩo tũkĩte gũkũ nĩ tondũ Raila Odinga nĩ Mũkenya na ithuothe njĩrie nginya andũ arĩa matarendera Raila wega nĩ kwendera mũtarendera bũrũri wanyu wega. Ũguo rekei twendere Raila wega ahotane bũrũri witũ ũrirũkie bendera na nĩgetha tũheo gĩtĩo twĩ ta Kenya. Ũrathi waku nĩ ũrĩkũ gĩthurano round 1 round 2 ũguo? Gĩthurano kĩagĩrĩirwo gũthiĩ up to round 3. Ithuĩ bata witũ nĩ Raila acinde gũkiuga nĩ gũkinya round ya gatatũ Raila akorwo atangathĩtwo ta mũhotani na nĩkĩo tũroera andũ othe nĩ matigio hinga, andũ nĩ matigio hinga. Rekei twendere mũthuri ũyũ wega. If we love Kenya rekei twendere Mũkenya witũ wega, tũtige kuga atĩ nĩ tũramwendera wega no nĩ tũramũhũra. Reke oke atongorie Africa tondũ tuonete mũthuri ũyũ patriotic akĩrũgama na bũrũri wake mĩaka mĩingĩ no kũrĩa mũciĩ ĩkoragwo siasa ya mũciĩ na nĩkĩo ndauga rĩu tume mbara-inĩ ĩyo ya nyũmba tũkĩa mũhĩrĩga tũmũnyitĩrĩre na nĩgetha atuĩke chairman wa African Union. Koguo whether round 1 round 2 round 3 bata witũ nĩ gũkiuga nĩ gũkinya round ya gatatũ Raila Amolo Odinga akorwo tangathĩtwo ta mũhotani. Kĩũria kĩa mũico tu gĩcoka he Moses Kuria kũrĩ maroiga atĩ Raila Odinga arĩkia gũthurwo gũkũ nĩ akweherera siasa cia kũrĩa gwitũ bũrũri wa Kenya na rĩu nĩ gũkorwo igĩcenjia maũndũ aha na harĩa. Thiĩ mawoni maku nĩ marĩkũ kũringana na ũhoro ũcio? Kenya kwĩna andũ milioni 54 gũtiagĩte ateti, gũtiagĩte andũ a gũteta, gũtiagĩte andũ a gũkorwo me thirikari-inĩ, gũtiagĩte andũ a kũbinga thirikari, andũ nĩ aingĩ na tugaga koigaga ona mũndũ ta gũkũ nĩ athiaga nĩ athiaga rũgendo kana nĩ athiaga thabarĩ. Koguo ningĩ ũhoro ũcio wa andũ a Kenya kũrehaga ũteti mabũrũri maya mangĩ ngwĩciria nĩ ona gũkũ Addis Ababa andũ aya marorete rũgũ tũhĩtũka nona gũkũ no mĩako tũrona manyũmba marorete igũrũ mabara nĩ gwaka marakwo maũndũ mangĩ na ndũgiuga ũteti ũcio mũnene wĩ gũkũ ũguo thĩinĩ wa bũrũri wa Ethiopia. Andũ a Kenya no nginya mũtũthure kana tũrĩrĩaga ũteti kuma rũcinĩ nginya hwaĩ-inĩ kana he maũndũ mangĩ ma gũthondeka mũtũrĩre wa andũ aitũ tũgũkorwo tũkĩgĩka. No andũ a Kenya kaba mũndũ mothe marũgame nĩgetha marehe ũhoro wa ũteti mbere. No nginya handũ hau twambe tũrore tũmenye gũthondeka mũtũrĩre gũthondeka bũrũri to ũteti kwĩna maũndũ maingĩ mũno. Rĩu nĩ tũrakinyire midterm nĩ tũraingĩrire kipindi kĩa pili 2.5 years na ũngĩthikĩrĩria Kenya no icire gũgathurana mũthenya wa rũciũ. Andũ aitũ mũtirikei tũrore andũ arĩa ona mwaga gwĩkĩrĩra ũhoro ũthii na mbere kinyi andũ arĩa angĩ nĩ marakuo ũhoro ũcio na ũritũ mũno. Mabũrũri maya mangĩ Tanzania ĩrorete gũtũhĩtũka, Ethiopia ĩrorete gũtũhĩtũka na tũndũ wa kĩndũ kĩngĩ nĩ ũndũ wa siasa kuma rũcinĩ hwaĩ-inĩ Januari December mwaka wa mbere nginya wa gatano ũgakora atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ tiga siasa. Thank you muno mheshimiwa nĩ ũkwenda kuongerera? No nyongere njuge atĩrĩrĩ kuma twoka gũkũ rĩ andũ aingĩ manakorwo makinyitĩrĩra baba gĩthurano-inĩ na makĩrũgama na kĩama gĩake rĩ me gũkũ nĩ maramũnyitĩra nĩ maramũhoera na nĩ marenda wega. Andũ arĩa matarĩ mamũhe kura rĩ nĩo marauga matiramwenda gũkũ
tondu ni maramubatara siasa cia bururi na siasa cia mabũrũri maramubatara niki nigetha makorwo makineinania na president uria twi nake maka distract president witu akaga kurutira andu wira njuge toguo waziri auga no wega twambage tukamenyaga calendar ya maundu ni kuri hinde ya siasa na ni kuri hinde ya kurutira andu wira turihoya na twacoka bururi witu andu mambe macokie siasa thi nigetha turutire andu wira no na andu no mamake baba no ekuoya giti na tutire na nganja no andu ingi ni kuhoya marahoya age kuona nigetha oka manyitane na andu angi maform opposition makoro magithigitha munene wa bururi no twende kuga atiri baba ni twi kuri andu atari rindi kunyitanira nao tondu ni eti patriotic na matiendagira bururi witu wega. Thank you muno ngatho cia mwanya muno waheshimiwa no ndimuhe kana bathi bote kuthie mwirorere maundu uria maikaire ku mwena ucio ungi wa studio wa kuria micemania rathie na mbere na gwikirwa thank you muno gitonga nie ndio guku ni nguthie na mbere ngikurehagira waheshimiwa ni ngumarehe uringi haha twathie raundi ya mbere kana raundi ya keri ni ngukorwo ngimarehe haha manjire uria maundu maikaire koguo nie turi o guku tuguthie na mbere tukinyitanagira hamwe. Thank you. Egio muno makiria Garana John Gitonga ni wira mwega uraruta makiria ku mwena wa Addis Ababa kuria bururi-ini wa Ethiopia na ni utigireire wega ati mwiroreri witu ni urakorwo ukimutaurira na gikuyu kiria gikuhireirie maundu mothe maria marathie na mbere ona thiomi nginya cianja maundu maria mothe marathie na mbere na kuhanika ni ngatho muno makiria na mwiroreri tugicokereria guku studio-ini citu ni ati ni tukoretwo ndagutariria mundu wetirwo muhuraniri wa Djibouti no watha ici ni undu wa aria hihi magiukite thutha uyu no wega onake Raila Odinga uria no umwe witu muhuraniri wake giturwa kia muikariri giti wa AUC onake tumenye no riboti ino tuhaririirio ni mwandiki witu wa mohoro wa Weru wa Nyambura. Guku bururi-ini oikaine ta muteti uria uwi kuruga na kuihurira a Kenya kampeini iria cire mucamo mwega muno makiria cia kuhuranira giturwa gia president ona gutuika maita matano maria ageretie kuingira gaturu-ini ka utongoria wa thiandari ya hotana ethondekeire ngumo wa mbere gitaitano-ini kia muikariri giti wa commission ya urumwe wa mabũrũri ma Africa. And that is the launch of the Raila Odinga for AUC chairmanship. Kuria amwe ni baba kuria angi ni muruthi wa Africa no kibande-ini giake etagwo Raila Amolo Odinga. The United Republic of Tanzania assures Republic of Kenya of its full support for the candidature of Right Honorable Raila Odinga for the position of African Union Commission chairperson, and Tanzania says baba anatosha. I'm ready to serve. My heart is ready and my hands are steady, and with your support I shall get the opportunity to be of service to Africa, the cradle of mankind. I am made in Eastern Africa for Africa. Thabarĩ yake ya gucama mĩrũri ya riũa yambĩrĩirie mĩaka 80 mĩhĩtũku no ũteti-inĩ wa bũrũri wĩra ũrĩa arutĩte ihinda-inĩ rĩrĩa rĩnene mũno makĩria rĩa mũtũrĩre wake amenyekanire thutha wa igeria rĩa kũhagũra thirikari ya President Daniel Moi mwaka-inĩ wa 1982. Raila ohirwo njera-inĩ ya Shimolatewa mwena wa Mombasa marĩ hamwe na George Nyona, John Marie Saronei na Martin Shikuku. I was taken to Shimolatewa. I found a team, people who had gone into detention before me. That was, and Raila was among them. I was happy to meet fellow detainees because I was no longer as lonely as when I was alone. His father, Jaramogi Oginga, approached our law firm and to try and, find out about the welfare of his son and all that. So at the moment we met him at the Shimolatewa, Raila was on hunger strike. Arĩ njera, Odinga agomeire irio, ũndũ ũrĩa wahatĩrĩirie ũgima wake wa mwĩrĩ na njĩra nene. And he had said, you rather die rather than eat the insect-infected food. I remember asking him, what do you think Moi will think if you die? Are you not giving yourself as a present
and you better alive so that you can continue the struggle. And we had engagement with the officer in charge and other prison people, and they agreed to improve his food. Andũ amwe metĩkĩtie atĩ igeria rĩa kũagũra President Moi rĩanyitire thirikari ĩteharĩirie. Hwaĩ-inĩ ũcio, Moi akĩarĩria bũrũri eranĩire atĩ ũhoreru nĩ ũgũcokereria, no andũ aingĩ metĩkĩtie atĩ gĩkĩ nĩkĩo kĩarĩ kĩambĩrĩria kĩa ũtongoria wĩna ũrũrũ wa kũigioterwo. Nataka niseme kwamba yale yaliyotokea leo asubuhi Wathani-inĩ mwerũ wa Moi, Odinga arĩ mũgeni maita karondo wa thirikari. Maita marĩa Odinga anyitirwo nĩ thirikari ya Moi maturanĩirwo hamwe, aikarire njera ihinda-inĩ rĩa mĩaka 8. Raila was also subjected sometimes to worse torture than the rest of us. Like when he was kept at the GSU headquarters, and he was thoroughly tortured. And I have heard it said that he was hit. If you looked at Raila, you would see sometimes his eyes would be watering. And I understand that that came from being hit in the face with a chair by one of the people who were perpetrating torture against him. Raila was a very determined person, and he's not a person to give up. Even from detention, you'd have expected somebody to be cowed by those harsh detention conditions. But Raila still came out fighting. Certainly he was not an armchair politician. He wanted action. I think that was very unique about him. Thutha wa kũrekererio mĩaka-inĩ ya 90, Raila anyitanire na aruna ake arĩa mang'ethanagĩra na wathani wa kũigioterwo magĩthing'ĩrĩria Moi etĩkĩre mũtaratara wa ciama nyingĩ. Matindĩkire Moi nginya akĩgũagũa Dithemba-inĩ ya mwaka wa 1991. No sooner voices came that they wanted government of In Parliament, I think what is unique about Raila was that he was able to continue with his reform credentials, very progressive politics, but at the same time, undertake developmental issues in a very difficult constituency. Mweri-inĩ wa gatatũ mwaka wa 2002 nĩrĩo Raila Odinga aninire kĩama gĩake kĩa NDP kĩrĩa rũri rwakĩo rwarĩ itinga na akĩingĩra KANũ, ikinya rĩrĩa aruna ake monire tarĩ rĩa gũthigana batuni ya kũhamũrithia Moi, no athiriti ake manyitĩrĩire atĩ ũyũ noguo warĩ mũbango ũrĩa ũngĩatoririe Moi na gũthingithia meri yake kuma na thĩiniĩ. The very foundation of our social fabric upon which we as a nation is woven together was under immense threat of being torn apart. Division, injustice, and despair were the fruits of politics of confrontation. And sadly, the loser was Kenya. He kicked out J.J. Kamotho, who was the Secretary General of KANU from KANU, and he became the Secretary General of the new KANU. And
That's when there was the story of the cock swallowing the tractor. So they destabilized Kanu quite a bit. And then you remember 2020, the elections of 2002. He walked out with Akina Saitoti, Kalonzo, and then joined Kibaki. Kihiko giake na Moi gitiikarire thutha wa Moi kwanirira Uhuru Kenyatta ta mundu uria angiendire amurigithathe mwaka-ini wa 2002. Odinga na kihiri kia atongoria aria mainaga rwimbo rwa wihokeku kuri Moi maumururukire kiama-ini gia KANU mari hamwe na magithondeka ngwataniro ya mukunga mbura. You remember there was an accident. Kibaki had an accident when they were campaigning, I think, on their way from Machakos. And Kibaki was effectively removed from the campaign and even had to be hospitalized in London. The leadership that we have is a team. And the captain has been injured in the field. He's temporarily indisposed. But the rest of the team shall continue with the play. You remember Raila saying, even if the captain is injured, the match has to continue. And Raila put in a lot of energies in that campaign, Kinamunde Awori and the others. And I think that was the most peaceful campaign this country has ever seen. We were all united. This mambo ya tribalism was not there. Thutha wa President Moi Kibaki kwaga kuhingia kiraniro kia mbere ya githurano aingira wabici-ini, Odinga atongoririe batuni iria yetagia mogaruruku ma gatiba kuma thirikari-ini. Then the other issue now came up on the issue of now typically revising the whole Katiba now came up. Hence the clamor for more changes in the constitution. That went on up to now, what happened in 2005. Raila combined with Kinaruto and the KANU team then, and they waged a very serious campaign against us who are now in the same government, and they defeated us in the referendum of 2005. Batuni ya Odinga niyo yahotanire na njira ya kurunda gatiba iria yatindikagiririo ni President Moi Kibaki, undu uria wari itubia rinene kuri thirikari. Everybody in ODM who was a member of that government was thrown out, and Kibaki then single-handedly now ruled, notwithstanding he won with the help of ODM. Kibaki dissolved the cabinet, and that's how Raila, Kalonzo left. Mwaka-ini wa 2007, Raila Odinga akirirukia tigiti wa kiama kia ODM atirireirwo ni Musalia Mudavadi, William Ruto, Joe Nyagana na Najib Balala mambikire kampeni ya gutua President Moi Kibaki muthamaki wa itena rimwe na macungiriro bururi ukirika wagagu-ini wa mbara cia mbere hindi na thutha wa githurano. I know that the chairman of the Electoral Commission is under a lot of pressure to do this. But he would do a great justice to this nation by standing firm and for righteousness. And that if need be, resign rather than try to pronounce what is fraudulent for this country. The consequences are too grave to contemplate. So we do not want to plunge this country into chaos. On reaching Pentagon House came the announcement. How it came out, the winner is Mwai Kibaki. We asked ourselves, how? They went ahead and swore in the man. Nitatenda kazi zangu za urais. Raila, I can tell you, sat down for almost 10-12 minutes
just the way I'm like this. The way you can see me, he sat down like this for close to 10 minutes. He never said a word, he never talked to anybody, but he just sat down facing the floor for almost 10, even up to 15 minutes. When it was over, he woke up and went away. By that time, there was wailing and there was anger. William Ruto, Henry Koskei, in fury, walked away. It was anger, it was frustration, it was, why have you done this to this country? Why have you stolen the vote? And we left after a while. When I got to my residence, then came the bad news. The country was up in flames. Rĩarĩ ithaa rĩa nduma ĩtonaga ruoro na ihenya. Raila Odinga expressed his displeasure. He expressed his disagreement with the result. And he didn't mince word about it. This election was stolen. I call upon Honorable Emily Mwai Kibaki to exit from State House tomorrow. We are inviting the people of Kenya to Uhuru Park tomorrow, Monday, 31st of December 2007 at 2 p.m. for the presentation to the nation of the people's president-elect, Honorable Raila Amolo Odinga. Mabũrũri na honge cia nja nĩcio ciacokanĩrĩirie igeria rĩa kũringia Kenya makũmbĩ-inĩ maya, na mũthia-inĩ mĩario ya thayũ ĩgĩtabanio, President Mwai Kibaki akĩrũgamĩrĩrwo nĩ Martha Karua, Sam Ongeri, Mutula Kilonzo na Moses Wetangula. Odinga nake mĩario-inĩ ĩno arũgamĩrĩrwo nĩ Musalia Mudavadi, William Ruto, Ndagĩtarĩ Sally Kosgei na James Orengo. And I want to join my brothers in appealing. I ask everyone to be patient and uphold peace in the spirit of brotherhood that all of us have always believed in. Yeah, the most stubborn person, obviously, and this is recorded, was Martha Karua. She was the team leader. And on her side, I think, I don't want to talk about myself, but I think, and the jury is out there, but I think it's on record that President Ruto, at that time, who was part of the team, was quite, also had not to crack in our team. The stocks had collapsed at Serena. Kofi Annan invited me and Kibaki for a meeting. We sat in the office of the president, President Kikwete, President Mkapa, Grace Machel, Kofi Annan. We talked and talked. In the end, I said, I'm ready to come down to this point. This is the reduced minimum. And Kibaki then agreed. So when we agreed, we shook hands. After shaking hands, the other people now wanted to come into the room to try to persuade him not to agree. He told them, tumemaliza kila kitu. Sasa hakuna kitu tena, tunakwenda kuongea na dunia sasa. And we came out and shook hands with Mwai Kibaki, and he kept those words. There were differences sometimes in the course of running the government, but all of them were able to resolve them amicably. Odinga na Kibaki mathondekire thirikari ya ũrũmwe na agĩtuĩka Prime Minister. Ũtongoria-inĩ wao nĩrĩo bũrũri wegwatĩire gatiba njerũ mwaka-inĩ wa 2010. It was a cold morning, and windy, but the energy, the fire, and I really truly believed
this was a second republic. If you ask me today, we probably could not have pulled the constitution off if we were doing that exercise today. Having Raila Odinga and the late President Kibaki as the two people who are running the nation at that time was absolutely critical. Utetini wa guku bururi-ini, Odinga niwe muteti uria wanang'ethanira na president othe kihitahitano-ini gia president Otiga Jomo Kenyatta. Undu wa mwanya ni ati thengia o kihitahitano gukorwo kiri na uritu wa mwanya arikagiriria na kugeithania na mung'ethaniri wake akiambiriria na Moi, Kibaki, Uhuru na ica-ini ikuhi President William Ruto. I want to join all of you in wishing our patriarch, our leader, Raila Amolo Odinga, success in the election as the chair of the African Union Commission, where the first vote to be cast will be that of President William Samoei Ruto of Kenya. Akirika kihitahitano-ini kia AUC, andu amwe moigaga ati no President William Ruto urageria kumuoheria ndama-ini cia giturwa gia president mwaka-ini wa 2027, indi Raila we mwene na thiriti yake manyitirire ati ugi wake hari kurehe uiguano na kuhuranira democracy guku bururi-ini niguo arenda gutambia Africa handu ya Roma. Ngiribotera Inoro TV, Jitagwo Waweru wa Nyambura. Riboti njega muno makiria twariirio ni mwandiki witu wa mohoro Waweru wa Nyambura agitucokia baranginyo kuma unini wa Raila Odinga nginyagia hau mbitikaini yake ya kuhuranira giturwa kia muikariri giti wa commission ya AUC. Une njui ni ugite mbica njega riu ya Raila Odinga no utigetie tu muhuraniri ungi umwe na ni njui onayo yake no gukurehera gwa thaa ici ndienda tunyitanire na mwandiki witu wa mohoro mundu wetirwo Charles Gikuga wa Kariuki kuma kuria mwena wa Kiambu nigetha nake atuhe meciria ma aikari a Kiambu. Gikuga ekonora nyamukira mwarone wako. Nigatho uranginyira imwe kwa imwe kuma guku kaunti-ini ya Kiambu no indi gukire na aruna aitume kuria Addis Ababa Ethiopia. Na guku turarora hihi ni kuri na munene umwe guku bururi-ini Raila Odinga koretwo neanitwo ni President William Ruto gukorwo guthie kuruirira giti kiu kia urumwe wa ngwataniro ya Africa. Na koguo umuthi a Kenya aingi marorereirie kuona gukwigariura atia ni gukorwo giti giki Raila Odinga gikorwo ni ekwamukira kana ni eguthurwo kire na uge munene muno thiini wa bururi witu wa Kenya tukanyitanira na amwe a ikaria guku kaunti ya Kiambu. Hino njire atiriri githurano giki ni kirathi na mbere muthenya wa muthi ta mu Kenya reciria riaku ni ririku urenda atia? Hama ni makwa jitawa Moses Getawa Muigai muikari wa Limuru kaunti ya Kiambu. Hama ni mwakwa pio ni kwaria matondu Raila Amolo Odinga ni mutetesi ya Kenya yothe kwa jumla na niwe twihokete na niwe ungihota guturuta mutondu-ini uyu turi kuhana ko tungihoya Ngai witu atiriri Raila Odinga ndakahote ahoto pio nugo oke aturute irimeni riria turi ria nduma. Kwina ithurano irathi na mbere muthenya wa muthi ta mu Kenya urarongoreria atia hihi ihoya riaku ni ririku kuri githurano kiu gigithia na mbere gutafanio? Kwa maoni yangu mimi naitwa Fidel Castro ama Fidel Namasi Chaula. Hii mzee akipita hii kiti ya EU, hii mzee hawezi saidia sisi, hata saidia sisi, ataleta vita mingi hapa Kenya. Na tumeanza kuona ile maneno yanazidi kuendelea, atatetea watu, ni mtetezi watu mkombozi. Lakini akienda huko, hii inji itazama kweli kabisa. Na hii mzee tunaomba aanguke, atelemukie pale Uganda. Atelemuke mpaka kwa kaende boda apumzike. Aanze kutetea ahadi za Kenya. Igio Raila Amolo Odinga agwe nigetha oke atutetere tondu tiri mundu ungi tutetera guku Kenya no Raila atigetie tu atutetere tondu angihetia athie na kou ni ariganirwo na ithuĩ na Kenya ni yariganira ni akwa ingiuga atiriri oke atutetere tondu niguo ingienda nigetha oke atutetere tondu ta kanitha ta muhunjia hihi ni maoni mariku mwina mo kurumirira ithurano icio? Undu mwe ni ati maritwa makwa njitagwo Bishop Njenga na ndungata na kanitha wa IPCK.
Undu ri ingiuga ni ati ni mugambo ingiuga wa kanitha ni ati ni ihoya ritu turahoya muthuri ucio Ngai etikire ahotane tondu kuhotana gwake no ukorwo kuri uteithio muno to thiini wa bururi witu ona bururi wa Kenya ona mabururi maria me Africa tondu undu mwe ni ati wira uria arutaga wa gutetera andu ni urabatarania muno na ni wega kuga ati muthuri ucio ni muteteri wa ihoto cia andu na giti kiria araheo ni gia gutetera masirahi ma muingi koguo one giti-ini kiu ni akuruta wira na acoke anyitithanie mabururi ma Africa tondu tau ni twakiigua mathina maria me mabururi-ini ta DRC Congo mabururi maria mangi mena mbara na ni marabatara mundu uteyendete mundu wiimaga mundu wirutaga igongona na thinjo nene na koguo giti kiu ni kimwagirire na nguri atiriri uhotani wa Raila Odinga thiini wa giti kiu kia Africa ri ni uhotani wa President William Ruto thiini wa bururi wa Kenya. Undu mwe ni tuonete kinya ria president areka ni arutite wira munene muno wa ukorwo ni areheana na koguo ndagiruta wira ucio wothe aigwe hari hega agigwa koguo ni ari na uhotani na muingi wa Kenya onaguo ni ndiramenya ati ni ukorwo naguo ukirio mukenu ona ikorwo mawono matigane tondu naguo ni undu wa uria akoragwo na kirugamo gia gutetera muikari wa bururi uyu andu ingi no mende agwe nigetha atuike ni eguka kumatetera no undu uria mwega ni ati ithuĩ tungihoya hituke tondu egututetera ena hinya na makiria ya giti kiria turona tondu riu ri hindi wengi atutetagiraga Kenya no riu no ahote gututetera kinya mugambo munene tondu egukorwo thiini wa Africa koguo ni gukorwo kuri hotani kwi president na andu a Kenya na iturakena. Asante. Ni momwe mama woni ma aikari guku Limuru magikiendekithia githurano giki gigithi na mbere miaraho ya muthenya wa muthi woni wao mahoya mao na hihi ona reciria ria hau kabere giti giki na ithurano ici ciathira handu-ini ha Inaugural TV ni njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Ngatho muno makiria Charles Gikunga wa Kariuki ni gutuhe uge wa aikari a kuria kaunti-ini ya Kiambu wa thaici tunyitanire na mwandiki ungi witu wa mohoro etagwo Peter Mwangi nigetha nake atuhe maoni ma a Kenya. Ni ndakwamukiraga ndi guku tauni-ini ya Nyahurura guku ni kaunti-ini ya Laikipia na umuthi ndereti-ini imwe turariria uhoro wa githurano kia AUC kuria mutongoria wa tene kana prime minister wa tene Raila Amolo Odinga ni umwe wa andu aria marahitahitanira gitura kia muikari giti wa ngwatanire no ya AUC na guku tauni-ini ya Nyahurura tugiikarite guku na amwe aikari a mwena uyu tukigeria guthathaura mamwe ma kana wendi wao ni uriku kana Raila Odinga ni egucagurwo kana ndegucagurwo na iteguthie muno nyitania na mwe wa tongoria mwena uyu ni mutongoria wa andu ethi atutaririe hihi woni wake ni uriku na hihi no ambirine na maritwa. Ni ngatho bwana Mwangi hamarito makwa njitagwo Dennis wa ndereba mutongoria wa mbeũ njĩthĩ guku kaunti-ini ya Laikipia tuge ati ta andu ethi ni turauga ati mawira macio turenda maneo andu mena mahinya na nikio turona Raila Odinga na miaka yake no tuone tangiremwo gukorwo agitengerania na shughuli cia Afrika yothe wa keri tu no tuge ta Kenya kana ta bururi to tukorwo tugikena riria muthuri ucio agikorwo agicagurwo no ona agicagurwo nde gukorwo akideliver Africa uria gukiagiriire na kana uria twagirire gukorwo no menye thaici mabũrũri-inĩ ma Africa kwina mathina maingi muno moco ma thayo ona ningi ma economy riu ngona na miaka yake hari ari nde gukorwo akideliver Africa kiria arabatara nikio ndirera ma president yothe ona hakorwo ndi Mukenya na ni nyendete Raila Odinga ingiuga ambe oke ahang'anie na mashughuli maya maitu ma Kenya uria Kenya tukihinyiririo arafu athii asolve mabũrũri mothe ma Africa. Na riu urendekithia ugacagurwo ingendekithia Muhammad Yusuf tondu wa murora ni kada ina hinya ni kada ingihota gwituma ona ningi no kada njuhiriru maundu macio ma thayo mundu wanahota gutumwo na bururi ugayicokereria thayo ni ukuona ni mundu wina umenyereru wa maundu macio ni mundu ndirite na economy ya arafu na ningi Africa riu tukona ni gukorwo agiteithiriria Africa ta bururi ona ningi candidate ucio ungi wa Madagascar onake wa murora ni ukuona na relationship njega na mabũrũri make ma South Africa no warora Raila Odinga ona East Africa bado ndirira ira iguithaniria wega ta block ati ni kumunyitirira ni ukona ati handu hena thina muno na no twende kuria acoke Kenya at least ya becokanirie kiama giake kia ODM ucio ni uga wa andu etheke tuigo nake muthuri wi haha nake atutaririe maoni maku hihi ni mariku na ambiri na maritwa Letwa ria kwa jitagwo Dickson Manyara wa Mwangi
ndi muikari wa Nyahururu na ni muikariri gitwa kiama kia ODM thiini wa kaunti ya Nyandarua. Ningienda kuga kurigana na githurano kiria kire kwa Addis Ababa kia muikariri giti wa AUC ni gwenda baba acagurwo ni undu nie ndi Mukenya na nijikarite na siasa cia Kenya ihinda inene na ni njui Raila uria terevete siasa cia Kenya ni arehete mageuzi akarehe nginya devolution na maundu maingi na ni pan africanist uguo ni Muafrika wendete Africa na nowe mundu uria ungihota kurugama na wira ucio urendwo rutwo na nikio ma president maingi maramusupporta na nijitikitie wikinya mathaa macio mangi Raila ne okorwa gikarira giti kiu kia AU ari chairman. Na hihi kugikinyania ni agucagurwo ni maundu mariku mungiendekithia akorwo akimurika muno agituika ne ahotana giti kiu undu umwe tungienda ruire muno ni Africa nigetha Africa merute thina ine wokombo wikarwo ni athungu nigetha indo ciao turia turona Kongo gugithie mahote gucokaniria maundu ta macio mari Kongo mari Sudan na kuria gungi nigetha Africa ikare na thayo na indo cia Africa iteithia mu Africa tondu indo cia Africa ciuka ikonganio Africa magaikirio tutheremende ni athungu na China na aria angi watuika ni mu Africa atigwe muthini ature hoyaga na niwe mwene indo iria irahuthika gwakathi. Thengio muno tuige woni ongedia woni waku ni uriku kwa marito ni hihi no kwa marito njitagwo Wahome ni muikari wa Nyahururu Laikipia County na no nyende gucangira uhoro ucio wa giti kiu kirathuranwo muthenya wa umuthi njuge ati uhoro wa gucagurwo kwa Raila Amolo Odinga na hari ciugo araugire igiri na nicio itumakitie muno taikari a Kenya ati we no acagurwo kana age gucagurwo agucoka mucii riu tutinakimenya kana hihi ni arona ndagucagurwo kana hihi ni agugicagurwo ni twageria guthathaura maundu macio muno twakiuga we angikiaga gugicagurwo ri oke nigetha agithondeke bururi uyu witu tondu ona aria maramu support president uria twinake ni athukiirie Raila Odinga kura nyingi muno cia Africa tondu kuringana na bururi uyu witu hari okinyite Raila no acagurwo no age gucagurwo ni undu wa president uria uriho tondu Africa ngima ndirenda mundu ugwitwo Ruto ni maundu maria kinya areka bururi uyu witu abduction cia kunyita nake kia hinya koguo gukaneka Raila ndarahota gugitetera andu aya maranyitwo koguo no tuge reke tweterere mathaa macio ma thanyanya na thaa kenda na kuringana na uria turathie tukona andu amwe ni mekira bloko twatara tukona tuthadi teta matangi kinya tuona bloko uria hana koguo no tuhoe tukiuge tweterere tondu hotani ni maundu meri riria turi guku thi tukua maundu me no uhotwo kana uhotane koguo ni tukuhoya president witu tondu no tumite kura cia Raila Odinga igwe muno na kirikia njuge ni wega tugieterere mathaa macio ma thanyanya. Thengio muno ucio no woni wa amwe aikari mwena uyu wa Nyahururu na no mathaa turagitara no tuguthi na mbere na kurumira ndeto ino na kuma guku tauni ya Nyahururu guku ni county ini ya Laikipia ni njitagwo Peter Mwangi. Egatho muno makiria Peter Mwangi ni undu wa gutuhe maoni macio ma Kenya na niturathio na mbere tugikagia maitho icigo ngurani guku bururi-ini witu wa Kenya ona makagiria nginya kuria bururi-ini wa Ethiopia mucio munene wa Addis Ababa kuria ihi mihango ya uikia wa kura erigirwo gukorwo riu igicokereria ona makiria nigetha tukimenya muhotani no muthenya ungigatuka na turio dereti-ini iyo egie kitaitaniro kiu kia gwetha muikariri giti wa AUC guku studio citu twina mugeni uria gukorwo agituteithiriria gutaukwo hiini maundu mamwe maria mena kiriga na ni njui ona ukorwo wina kiuria hau no ukorwo gitwandikira nigetha tukorwo tukimuria maundu maria mothe kana ndumeria yothe irigiceirie bitikeno niwe gukorwo gitutunya ndumeyo nigetha ona maundu makiuga ni makorwo magikinya haria gacumbiri we uri hau ni ukorwo wina ugi ona makeria na karibu sana na thengio muno ni gwitikira kwaraniria na ithuĩ miaraho ino ya umuthi geithia mwiroreri ni ndakugeithia mwiroreri wa Inaugural TV o haria hothe uri umuthi ngwiciria ithuothe tutwikire riu students maundu maria twitaga international affairs no horo wigie diplomacy tondu maitho maitu mothe merekeire kuria Addis Ababa Ethiopia kuria kuri na githurano kia muikariri giturwa wa gikundi kia Africa Union Commission na ngwiciria tondu turi na candidate witu among aria mararwira giturwa kiu Kenya othe ni tukiri na interest itiganite cia kwenda kuona uria maumirira ma muthenya wa umuthi megukorwo mahana ngwiciria andu othe tukiroreire horo ucio na andu makiri na matanya matiganite na riu ni ihinda riria rerekeire muno riria twitaga lala salama candidates othe ni makoretwo na ihinda ria gukorwo
magika campaigns nĩ makoretwo magĩcera kũndũ gũtiganĩte na rĩu tũkĩerekeire harĩa hetagwo Kahĩndĩ Merũka nĩgetha tũkĩone nũ gũkorwo agĩkĩiyũkia ũhotani wa gĩturwa kĩu. Hi tũcoke harĩa Baranginyo haha Raila Odinga akorwo akĩrugũria kĩoneki gĩake kuri amwe a Kenya toguo akorwo makiuga kũrĩa matũra-inĩ marauga atĩ wa mbere kana kĩũria kĩrĩa mareyũria nĩ atĩ bũrũri witũ wa Kenya twanengeranire Raila Odinga nĩ tondũ wa ũhoti ũrĩa arĩ naguo kana twamũnengeranire nĩgetha kweheria kĩhĩngĩca ũteti-inĩ wa bũrũri. Ngwĩciria tũtingĩkorwo tugĩte twĩ fair tũngiuga Raila Odinga ndarĩ na ũhoti hihi ũrĩa wagĩrĩire gũkorwo agĩtongoria Africa Union Commission. Ngwĩciria arĩ na ũhoti na kĩrĩ na experience njagĩrĩru harĩa hihi harigaga andũ nĩ tondũ process hiyo ndĩekirwo na njĩra yakĩrĩ na waragania mũno tũtiamenyire criteria ĩrĩa yakĩhũthĩragwo nĩ ũkũririkana andũ nĩ merĩtwo na he andũ maikĩtie applications ciao makaiga no mende gũkorwo magĩtongoria mũtaratara ũcio na no mende gũkorwo magĩfrontwo nĩ bũrũri wa Kenya mathiĩ makahũranĩre gĩturwa kĩu no ũhoro ũrĩa wakĩrĩho nĩ atĩ mũtaratara ũcio ti mwambĩke na njĩra njega ũrĩa wagĩrĩirwo kũrũmĩrĩrwo nĩgetha tũkorwo tũkĩona nũ tũngĩtũma ta mũhotanĩri witũ na ngwĩciria ta mũrũĩrĩri witũ wa gĩturwa kĩu na ngwĩciria the prerogative ya gwĩka ũguo kana hinya wa gwĩka ũguo wakĩrĩ hihi na president na kũringana na knowledge yake na ũgĩ wake agĩtũma Raila Odinga harĩa ningĩ rĩmwe tuonaga tarĩ tayarĩ njĩra ya gũkĩgeria gũkĩnina ũrugarĩ ũrĩa warĩ kuo wa kĩũteti bũrũri-inĩ. Na hihi tondũ gĩtũmi kĩrĩa gĩothe gĩatũmire tũkorwo tũkĩmwendekithia nao president mabũrũri maya 49 arĩa nĩo mena kiugo kĩa mũico hihi nĩ maũndũ hihi marĩkũ makoragwo makĩrora rĩrĩa maretha mũikarĩri gĩtĩ wa gĩturwa gĩkĩ? Ngwĩciria rĩrĩa akorethwo mũikarĩri gĩtĩ kĩrĩa tũngĩamba kũrorania nakĩo nĩ functions cia gĩtĩ kĩu kana wĩra ũrĩa mũndũ ũrĩa wathurwo gũikarĩra gĩtĩ kĩu agĩrĩirwo kũruta na wĩra ũcio ũtwaranaga na kĩoneki na agenda ya African Union ĩrĩa ĩkĩrĩho muno tũngĩrora vision na agenda ya African Union nĩ kũnyitithania andũ a Africa nĩgetha tũhote kũhingũra ũhũri wa biacara tũkorwo na kĩndũ twĩtaga open market tũkorwo na ũhoro wa gũthondeka infrastructure itũ na gũkũria infrastructure itũ tũkorwo tũkĩhota kwĩgitĩra ta andũ a Africa kumana na any force outside Africa koguo nĩ kweheria colonization witũ na gũkũria mĩikarĩre ya andũ a Africa ona kũrora angĩkorwo nĩ thirikari cia Africa na democracy muno ũngĩrora founding vision ĩrĩa ĩratongoria Africa ihinda rĩrĩ tũraria ũhoro wa African solutions atĩ mathĩna marĩa magomeire gĩtarũ kĩa Africa mangĩhota gũkorwo makĩrorwo na njĩra njega nĩ andũ a Africa o ene nĩo mangĩhota gũka na ihonia cia maũndũ marĩa makoretwo makĩgomera Africa. Koguo maũndũ macio hamwe na maingĩ ũngĩrora the founding principle na andũ arĩa tũngĩta founders mũtaratara ũyũ wa African Union kũrĩ hĩndĩ yetagwo Organization of African Unity na hĩndĩ ĩyo rĩrĩa yabomirwo in the 60s ngwĩciria 1963 mwerekera mũnene hĩndĩ ĩyo warĩ gũtũma atĩ o bũrũri thĩinĩ wa Africa nĩ wahota gũkorwo ũkĩgĩa na wĩyathi na rĩrĩa mabũrũri mothe ma Africa makorirwo magĩte na wĩyathi mwaka-inĩ wa 2009 marĩ kĩgomano nĩguo meciririe rĩu Organization of African Unity nĩ tayarĩkia purpose nĩ tayarĩkia maũndũ marĩa yombĩkĩtwo nĩgetha ĩkorwo ĩgĩtwarithia na mbere na rĩu magĩgĩciria nĩ magĩrĩirwo rebrand na makorwo na kĩoneki kĩngĩ na maũndũ marĩa mangĩ megũkorwo magĩtwarithia rĩu nĩho tweheririe Organization of African Unity tũgĩkorwo rĩu twĩna African Union ĩrĩa ĩkĩrĩ na cioneki icio twakorwo tũgĩtarĩria na rĩu mũndũ ũrĩa ũgũkorwo agĩthurwo ta chairman wa commission ya African Union ũririkane commission nĩyo ta secretariat tondũ nĩ tũrĩ the assembly kana the summit of ĩrĩa ĩkoragwo mũngano wa ma-president othe a Africa rĩu rungu rwayo ĩgagĩkorwo na the commission the African Union Commission ĩrĩa nĩ yagũthiĩ gũkinyanĩria
maundu maria macirwo ni the Assembly of African Union ama president na foreign affairs minister. Riu aya mari thiini wa commission ino nio marutaga wira ucio, nio implementers a policies iria cikoretwo cikimbikwo hau. Koguo ngeciria nĩ gĩtĩ kĩagĩrĩirwo gũkorwo gĩkĩnengerwo mũndũ wĩna a clear articulation ya the founding principles ya African Union na mwerekera na gĩtũmi kĩa mũtaratara ũyũ kwambĩkwo na harĩa marenda kuona Africa ĩgĩtwarithio kwa ihinda rĩrĩ tũkĩrĩ thĩinĩ warĩo. Ũngĩrora amwe a aikarĩri gĩtĩ a hau gatene kuma mwaka wa 2002 amwe ao ũngĩrora hihi age gap ũhoro wĩgiĩ mĩaka Raila Odinga nowe tũngiuga hihi nĩ ũmwe wa arĩa maikangetie mĩaka ona makĩria. Hihi ũhoro wĩgiĩ ndama ya mĩaka twahota kũmĩona hihi maumĩrĩra-inĩ ma gĩthurano. Kũndũ kũngĩ na kũingĩ ona mawĩra-inĩ maingĩ kũrĩa kũraheanwo rĩ nĩ kwaragĩrĩrio ũhoro wĩgiĩ thĩinĩ wa qualifications na thĩinĩ wa requirement iria mũndũ agĩrĩirwo gũkorwo nacio nĩgetha akorwo akĩiyũkia wĩra ũcio rĩ. Nĩ kũrĩ ũhoro waragĩrĩrio ngĩkorwo nĩ gĩthomo kĩa mũndũ agĩkorwo nĩ qualification itiganĩte na kũingĩ nĩ gũkoragwo nginya na ũhoro wa mĩaka. Hihi no maige tũngĩenda mũndũ umĩtie mĩaka ĩno agakinyia mĩaka ĩrĩa nginya hana. Na kũndũ kũngĩ nĩ kũrĩ retirement age no thĩinĩ wa mũtaratara ũyũ wa African Union wa mbere gũtirĩ na restriction ya retirement age. Koguo rĩ ngeciria atĩ mũndũ wothe wĩna capacity ya kũruta wĩra ena ũhoti wa kĩmeciria na ũhoti wa kĩmwĩrĩ no akorwo akĩheo mweke ũcio gũtiĩkĩrĩtwo hau ta restriction. Gĩtũmi kĩa mage gwĩkĩra restriction icio niĩ ndiũĩ no kwa ihinda rĩrĩ gũtirĩ na restriction cia mĩaka. Na ona angĩkorwo acio angĩ makĩrĩ hau makĩrĩ hihi anini kwĩ Raila Odinga kĩmĩaka ti factor ti disqualification ĩkĩrĩtwo ho. Hihi no ũrĩa andũ mangĩenda gwĩcirĩrĩria no ti disqualification ĩkĩrĩtwo ho. Ũhoro wĩgiĩ naguo itugĩ kwa mũhiano rĩrĩa twĩna campaign cia gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya kũrĩ indo iria tugaga strongholds. Gĩkĩ nĩkĩo gĩtugĩ gĩakwa kĩrĩa njũĩ gũkũ ona ndaga kuona igana kwa igana 99 igakorwo irĩ ciakwa. Waururia maitho maku ũhoro wĩgiĩ gĩtaro gĩkĩ gitũ kĩa Africa, Raila Odinga hihi nĩ itugĩ irĩkũ tũngiuga kana nĩ mabũrũri marĩkũ tũngiuga atĩ maya onokorwo tũrĩikie irebe-inĩ harĩa na njĩra ya thiri mũndũ ũcio nĩ agũkorwo athurĩte Raila Odinga? Ũngĩrora hĩndĩ ĩrĩa Raila Odinga ambĩrĩirie campaign ciake ngwĩciria ũngĩrora engagement ciake cia hau kabere andũ arĩa ambire gũkora a mbere mũno ngwĩciria hihi nĩ andũ mahotete gũkorwo makĩmenyana. Nĩ tũĩ Raila Odinga nĩ akoretwo arĩ active thĩinĩ wa siasa cia gũkũ Kenya na ona siasa cia Africa. Koguo ngwĩciria the first step ekire nĩ reach out kũrĩ andũ arĩa hihi mahana ta arĩa aratake, andũ arĩa mowaine na mena some historical background, andũ arĩa hihi Raila Odinga akĩoĩ na hau kabere, andũ arĩa makĩrĩ arata aithe Jaramogi na andũ arĩa okĩte network ĩrĩa okĩte agĩformaga throughout his political career. Andũ acio nĩ wambire gũkinyĩrĩra. Nĩ tũkũrora rĩu tũkona ta ũrĩa ũragĩtongoragia campaign ciake nĩ ambire agĩkora mũthuri wa kũrĩa Nigeria wĩtagwo Olusegun Obasanjo. Onokorwo Obasanjo kwa ihinda rĩrĩ ndaikarĩire gĩtĩ ta president wa Nigeria, akĩrĩ na experience nene mũno ya kũruta wĩra kũndũ kũingĩ thĩinĩ wa Africa. Nĩ tũĩ Nigeria is a key player in the African politics. Nĩ akoretwo agĩka diplomacy na koguo nĩwe agĩkorire na kũringana na ujuzi wake nĩ akorire mũthuri tũriganĩtie gwĩtwo Museveni. Tondũ Museveni nake nĩ agĩkoretwo arĩ president makĩria ma mĩaka 36. Koguo ndigwĩciria harĩ handũ atoĩ kũhungura na atahungurĩte thĩinĩ wa Africa na agakorwo akĩrĩ na mĩri na relationship ĩyo. Koguo nĩ tuonete Raila Odinga akĩhũthĩra network yake gũkinyĩra andũ acio na akĩrĩ na network yake angĩkorwo he kĩndũ akĩrĩ nayo as an advantage gũkĩra hihi andũ arĩa marahũranĩra nao nĩ network yake thĩinĩ wa Africa. Ona thĩinĩ wa African Union nĩ akĩrĩ na network tondũ nĩ aragĩkoretwo akĩruta wĩra arĩ mũrũgamĩrĩri wa infrastructure thĩinĩ wa kũrĩa African Union. Na koguo ngagĩciria atĩ nĩ ahotete gũkorwo na itugĩ. Koguo andũ ta acio tũrakĩgweta rĩu
acio a Uganda, ona nĩ tũraiguire commitment ya President Kagame akiuga nĩ aga support Raila Odinga, na nĩ tũiguĩte Tanzania onao magĩikia ũritũ wao behind candidacy ya Raila Odinga. Koguo ngwĩciria community ĩno ĩtũrigicĩirie mũno ya East African community nĩ mahete Raila Odinga support. Na hii tũrĩ hau harĩ kaũndũ wa gwĩta atĩ mbere ĩyo kũrĩ hĩndĩ ararĩ commissioner ũhoro wĩgiĩ waki wa mabarabara thĩinĩ wa commission ĩno rĩu aretha ũtongoria wayo. Hihi wageria kũrora mamwe ma maũndũ marĩa akinyanĩirie hĩndĩ ĩyo kana agire gũkinyanĩria ũhoro ũyũ wĩgiĩ gĩturwa gĩkĩ athukĩirwo kĩa ũhoro wĩgiĩ waki kana ũhoro wĩgiĩ mĩako okorwo nĩ mabarabara kana manyũmba, kwaga gwake gũkinyanĩria kana gũkinyanĩria mamwe ma maũndũ marĩa ehokeirwo, kau nĩ kaũndũ hihi twahota kuona nako gagĩtũma aikio nja kana athurwo? Ngwĩciria hĩndĩ ĩrĩa othe mũndũ aheo wĩra nĩ kũrĩ accountability iria cikoragwo cikĩrorwo kana nĩ akahota gũkinyanĩria, na scorecard ya mũndũ nĩ very important na ĩna bata mũno thĩinĩ wa wĩra ũrĩa wothe mũndũ aheo. Na mũno mũno tũngĩrora Raila Odinga arĩ kũrĩa African Union eta mũrũgamĩrĩri mũnene wa ũhoro wĩgiĩ infrastructure kana kĩrĩa twĩtaga miundo msingi na waki. Koguo Raila Odinga arĩ kũu mũno mũno ona kĩrĩa agĩrĩirwo gwĩka ti gũthiĩ we mwene agake barabara icio kana agatimize maũndũ macio. Kĩrĩa gĩ bata mũno nĩ kũiga mĩtaratara ĩngĩhota gũkinyanĩria waki wa barabara icio. Ũguo nĩ ta kũrehe kĩndũ twĩtaga regional cooperation. Regional cooperation nĩ kuga atĩ no ũhote kũnyitithania thirikari ya bũrũri ũyũ na thirikari ya bũrũri ũyũ mahoro magĩthondeka hihi infrastructure common. Angĩkorwo nĩ ta infrastructure iria cikĩraga mĩhaka, angĩkorwo nĩ tũrĩ icio twĩta trunk road kana railway lines iria cihotaga gũkĩra across the border nĩgetha ikanyitithania ũkui gatagatĩ-inĩ ka mabũrũri. Koguo kwambĩka mĩtaratara ya gĩthemba kĩu, na no tũĩ arĩ o hau no akĩrĩ na itanya inene mũno rĩa kũrora ũhoro wĩgiĩ financing ya infrastructure projects kana kũhe mbeca mĩtaratara na mĩradi ĩyo kwanja mũno mũno ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩkĩhutia makĩria ma thirikari ĩmwe kana thirikari itiganĩte na kũ-establish angĩkorwo nĩ regional corridors cia mabarabara iria cikĩranagia igatwara mabara nĩgetha aim yarĩ kũhingũra thoko itiganĩte nĩgetha mabũrũri maya mariganĩtie, mabũrũri maya marĩ thĩinĩ wa Afrika mahote gũkorwo makĩrutithania wĩra, mahote gũkorwo makĩhũra biacara itiganĩte. Na no tũĩ mũtaratara Raila Odinga nĩ tũĩ maũndũ marĩa aragĩrĩria, nĩ aragĩrĩria ũhoro wa vision ya railway line ĩngiuma o kũrĩa Mombasa ĩthiĩ nginya kũrĩa Accra thĩinĩ wa bũrũri wa Ghana. Koguo ĩkorwo ĩkĩnyitithania Kenya na mabũrũri marĩa mangĩ, na nĩ tũĩ mawĩra ta macio nĩ akoretwo akĩruta. Rĩu hihi scorecard yake nĩ gũkorwo ĩgĩkĩassesswo nĩ andũ arĩa makĩigĩte commission ĩyo arĩa marĩ bosses, na nĩo acio tũraiga nĩ the Assembly of the African Union, nĩ ma-president marĩa makoretwo magĩtongoria mabũrũri ma Africa. Rĩrĩ tithio rita rĩa mbere twĩta bũrũri gũkorwo tũkĩheana kana tũkĩendekithia ũmwe witũ akorwo akĩingĩra mbĩtĩka-inĩ ya gwetha hihi gĩturwa gĩkĩ kĩa AUC. Twanakorwo na ũrĩa warĩ hĩndĩ ĩyo minister wa maũndũ megiĩ mabũrũri ma nanja na ũiguano Amina Mohamed, na no nĩ agĩkorirwo akĩhotwo. Hihi wathukia ona reke twambe twanjie haha, hihi itũmi iria ciatũmirwo Amina Mohamed akorwo akĩhotwo, nĩ ũkuona campaign-inĩ ĩno ya Raila Odinga ta tũkoretwo tũthingĩte mahoro macio mothe marĩa matũmire Amina akorwo akĩhotwo? Ũndũ ũrĩa ingiuga nĩ atĩ nĩ kũrĩ benefit hĩndĩ nyingĩ na nyingĩ ya kũgeria rĩa kerĩ na kũgeria rĩngĩ, tondũ rĩrĩa ũrathiĩ kũgeria rita rĩa kerĩ nĩ ũkoragwo ũranĩte kana nĩ ũkoragwo thomete na mahĩtia marĩa wekire rita rĩa mbere. Koguo tũngĩkĩrora loophole iria hihi ciarĩ kuo thĩinĩ wa campaign cia Amina Mohamed, ngwĩciria rĩu team ĩrĩa ĩratongoragia kana secretariat ĩrĩa ĩratongoragia campaign cia Raila Odinga nĩ ĩrarĩ na ihinda rĩa kũrora kĩrĩa gĩtekĩkire hĩndĩ ĩyo na marageria gũthinga mahoro macio. Wa mbere Amina Mohamed campaign yake ta rĩu ndahotete gũkorwo agĩcera mũno mabũrũri maingĩ ũrĩa Raila Odinga arakorirwo agĩcera,
na ona hĩndĩ ĩno ĩrakĩrĩ Raila Odinga nĩ arakĩrĩ na advantage makĩria tondũ rĩu ũngĩkĩrora nĩ tũkĩrĩ na President William Ruto ũrĩa ũrakĩmũhete support na arakĩrĩ thutha wake na no tũrarĩ na President Uhuru Kenyatta ũrĩa I believe nĩ akoretwo nake akĩgeria gũgĩ support candidacy ĩno ya Raila Odinga na nĩ agĩkoretwo arĩ president akoretwo akĩnyitĩrĩra ona iturwa citiganĩte thĩinĩ wa hĩndĩ ĩrĩa ararĩ president koguo akĩrĩ na experience ya ũhoro wĩgiĩ diplomacy akĩrĩ na experience ya gũkorwo akĩrirate na aruna nawe a Africa arĩa hihi amwe makĩrĩ o iturwa-inĩ na megũkorwo magĩthurana koguo niĩ ndĩrenda kũhope nĩ makoretwo maranĩirie na andũ acio na makageria gwĩthinga mahoro marĩa marĩ ho hĩndĩ ya campaign ya Amina na nĩ tũgũkĩona maumĩrĩro ũmũthĩ nĩguo amwe a Kenya nĩ maraigua mũno mararakĩtwo na ndauga amwe nĩ amutia Kenya othe o mũndũ arĩ na mũrũgamo wake makĩria arĩa mararakĩtwo nĩ arĩa marauga atĩ kampeni ĩno yothe yahũthĩra mbeca citũ angĩhota kana ahotwo kwa mũhiano ahote ithuĩ twĩ ta bũrũri niĩ ndĩ ta Mũkenya warengirwo ciringi yakwa ĩgĩthiĩ ĩkahũrĩre mũndũ kampeni tũgũteithĩka atĩa twĩ ta Kenya kũngĩkinyanĩire Raila Odinga nĩ akorwo akĩhota ngwĩciria gĩtonga o ũrĩa ngũtarĩirie Kenya ĩkĩrĩ na stakes cikĩrĩ ho thĩinĩ wa African politics o mũndũ wothe na o bũrũri nĩ wendaga gũgĩkorwo ũkĩonania influence yao thĩinĩ wa gĩtarũ kĩrĩa gĩothe mangĩkorwo marĩ na ihinda rĩrĩ Kenya nĩ ĩrageria kwĩ-establish like a powerhouse thĩinĩ wa siasa cia Africa thĩinĩ wa mĩtaratara ya Africa na Kenya nĩ ĩrageria gũpush agenda ciayo tondũ ĩkĩrĩ ona agenda ciganona nĩ ĩrageria kũhingũra hihi trade markets kana trade routes gũkũ Africa nĩ ĩrageria hihi gũgĩkorwo ĩkĩeheria maũndũ metagwo tariffs nĩ ĩrageria hihi gũgĩkorwo ĩkĩhingũra a favorable business environment nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩtrade nĩ tũĩ ona international policy ĩrĩa Kenya ĩkoretwo ĩkĩadapt lately nĩ ĩkoretwo quite robust nĩ tũkoretwo tũkĩgeria kũrehe ũhoro nginya wa visa free travel atĩ andũ no makorwo magĩtonya na kuma bũrũri-inĩ matarĩ na ũhoro wa visa kũrĩ na itanya rĩa kwandandũra ushawishi wa Kenya thĩinĩ wa kĩbiacara thĩinĩ wa kĩ-economy ona Kenya no ĩkoretwo ĩkĩgeria gũkorwo ĩkĩhana tarĩ yo champion ya agenda citiganĩte thĩinĩ wa Africa nĩ ũkũririkana nĩ twĩrĩga gũkũ Nairobi hĩndĩ ĩrĩa twarehete atongoria a Africa kwarĩrĩria ũhoro wa climate summit no twĩkĩte mĩcemanio ĩngĩ ya African Development Bank kwarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ marũni na ũrĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩrelate na mabũrũri ma nanja na itarũ ingĩ hasa tũgĩciria ũhoro wa the powers of the world powers ũcio nĩ ũhoro ta China, America, European Union nĩ tũkoretwo tũkĩgeria kwĩonania ta champion a gũkorwo tũgĩtindĩka maũndũ macio na mbere koguo Raila Odinga angĩhotana gĩturwa gĩkĩ mũthenya wa ũmũthĩ no tũkorwo tũkĩonania ushawishi wa Kenya no ũkorwo ũkĩambatĩra na njĩra nene thĩinĩ wa relationship gatagatĩ ka Africa na itarũ ingĩ thĩinĩ wa thĩ na no tũkorwo tũkĩambatĩria status ici koguo nĩ kuga hihi ciringi ĩyo ya Mũkenya ĩrahũthĩkire gũkorwo ĩkĩhũrĩra Raila Odinga ndebe angĩhotana ndĩgĩkorwo yũrĩte angĩhotana hingo ciothe rĩrĩa andũ magĩa na rĩrĩa andũ marenda gũkorwo makĩ-market ta bũrũri wao kana makĩenda gũkorwo na influence thĩinĩ wa ta rĩu bũrũri ta wa Chad ti bũrũri ũkĩgwetagwo mũno bũrũri ũyũ ũraimĩte the chair the previous chair ti bũrũri hihi ũkoragwo ũkĩgwetwo mũno no rĩ ũndũ wa gũkorwo marĩ na chair andũ othe nĩ marendaga kũmenya mũndũ aimĩte kũ na ngwĩciria onake akĩrĩ o hau nĩ arahotete gũkorwo agĩpush interest cia bũrũri wao koguo kĩrĩa kĩngĩkorwo kĩna bata mũno tũngĩhota kũhotana ũhoro ũyũ ũrĩ kuo mũthĩ Kenya ndĩngĩkorwo ĩluzĩte no campaign nĩ ĩkoragwo very expensive
na kiria hihi kingikorwo gikiraraka Kenya ri ni hihi kuigua hihi matia tita maheanite approval ciao ati tukorwo tukihuthira kigina giki giothe gutindika campaign cia African Union na hihi kungikiaga njira ya waragania na wigiririki nigetha tukirwo atiriri gicunji kiria kihuthikite kiigana atia ni kwagirirwo gukoragwo na undu ucio wa communication ye clear tukaiga atiriri aiko ni tukuhuthira ciringi bilioni 3 kana 4 gukorwo tugicaria giturwa giki ri ni kuri na value for money tungihota kuiyukia giturwa kiu na hihi mundu uria turatuma ri ni mundu ungihota tungihota kuhakikisha ati ahuthira ici ena a fighting chance kana ena chances na probability ya gukorwo agicindana. Kaundu kangi kararaka Kenya turi hau ciringi-ini riu nigetha tume mathabu-ini kuri amwe atongoria aria magethiete kuri uguo bururi-ini wa Ethiopia kuri aria makirihiire kuri aria angi marakirwo ni muthabara wa Raila Odinga makirihirwo bado ni thirikari batoni yo yothe hihi ina bata uriku kana ina uritu uriku thiini wa Raila Odinga gukorwo akihotana? Ngwiciria uhoro wa Raila Odinga gukorwo akiumagario ni atongoria hihi maigana ona ndungikorwo ati ukiri na uru muno tondu ngemi cikiumaga na mucii no mundu ni akiheagwo moral support ti uhoro ukiri muhuthu na riria hihi mundu egukiona andu ekumenya no egukigua ni wega no ninge ngeciria ninge riria twatwara a delegation nene yoguo ya andu megukirwo igana rimwe gukorwo magithie kuria wa mbere tugakiona hihi aiko ni muhuthire wa kigina kia muingi na mbeca cia muingi tondu aingi andu acio na gutiri undu mareka kuu no gugikara kuu uguo ngeciria hau ti hega muno na ningi ri ngarigwo atiriri uguo magithiete maria ingiri ni biceri ku marathie kuonia aria marahoya support yao ni gukimonia hihi uria gukiri na uhoro wa witangi gitaru-ini guku gwitu kana ni gukimonia gukionania ta stakes zikiri iguru muno na mundu no akirigwo ka interest ici cia Kenya cikihana atia koguo undu ucio nie ngona it's like a double edged sword ukiri na wega waguo gukorwo ati ni turakihe Raila Odinga moral support no naguo gukoneka ningi tukakimenya no gwikoretwo no horo ugakiigua kuri ona andu thiini wa bururi wa Kenya ni undu wa maundu maria makoretwo kuo recently tariu horo uyu wigie Gen Z na mirurungano iyo ngwiciria kuri ona andu marakienda kukigeria gukihinga maitho kiundu kiu kuonania ati maundu to mega muno na mucii monanie bica ati maundu ni mega kuria Addis Ababa no maundu megwikorwo kigeri-ini umuthi niguo na riu kwa muhiano turi na njira ya imwe kwa imwe haria YouTube page ya Inaugural TV na wathoma imwe cia ndumiriri iria a Kenya amwe marandika ni marauga marakenerera kuhotwo kwa Raila Odinga hihi gitumi nitakiriku tondu aya ni mundu umwe witu aya marakenerera hihi na meciria maku niki kiratuma amwe mauge ni ahotwo amwe makauga tukunyita mbaru wa Djibouti tukunyita uyu ungi wa Madagascar hihi gitumi nitakiriku riria tureciria horo wa Raila Odinga ona ari guku bururi-ini ri aingi turamwitaga the father of democracy tukamuona tari figurehead iratongoria uhoro wigie kurwirira ihoto cia muingi uhoro wigie ni akoretwo thiini wa opposition politics muno na agakorwo agiceka thirikari na ona tungigeria gukithika mitwe maundu ti mega guku bururi-ini maundu ti mega guku mucii ni gukoretwo na maundu maingi muno andu makoretwo makiaga kuma kwi Raila Odinga tondu riria kwanakorwo andu makihinyiririo ihoto cia muingi ikiagararwo mugambo wa Raila Odinga ni ukoragwo ukiri na hinya muno thiini wa kurwirira ihoto cia andu ucio ni uhoro wigie human rights no ririkane ni gukoretwo na abductions ucio ni uhoro wigie on a cost of living na andu gukorwo makihinyiririo muno ni magoti maundu macio nimo Raila Odinga ari bururi-ini akoretwo agitetera na riu kuma riria ambiriirie campaign ici tondu campaign ici nayo condition ni ati no nginya aikare rungu rwa thirikari iria riho rungu rwa President William Ruto nigetha nake akorwo akimusupport koguo riria Raila Odinga aingirire thiini wa campaign icio mugambo ucio ni waagire
na mugambo ucio waga riria gukire na mathina maingi muno koguo ngwiciria andu aria makikoretwo makihutio ni mathina macio iconic young people aria makoretwo makiabductwo na ciiko icio cikoretwo cigikika against the people cia kwagarara ihoto cia o mundu na Raila Odinga ni gukira akirite na Raila Odinga hatiri undu areka gucenjia maundu macio undu ucio ni kuri andu ingi muno maraigua ta amakunyanire na ngwiciria na kuo kwenda kwirihiria no mende kuona akihotwo na riathi ungithomaga ndomiriri ha uria twathii na mbere tukiaragia na amwe ao ni marauga hihi ona kweherio gwake ni gukorwo gugithingithia uteti wothe wa bururi na gutigirirwa ati hihi ona thirikari no icoke handu haria hakoigio terwo tondu miaka iyo akoretwo kuo ni wakoretwo hihi akianirira mamwe ma maundu akiuga biringi kuria gutabatie kuhuho ategwetigira kweherio gwake kamwira riu nigetha riu tucoke uhoro wigie AUC kweherio gwake uhoro wigie ni agia giti kiu kana ni ahotana uteti wa bururi naguo ugukorwo hana atia riu kumania na hau ngwiciria ni kuri mahitia mekikire thiini wa ngwataniro ya Azimio iria yagirirwo gukorwo nio opposition na ni tui kaingi na kaingi opposition nirio ritho ria mu Kenya kurora maundu maria thirikari ireka tondu riria Raila Odinga ahanire ta atiga gukorwo ari active thiini wa politics cia gibururi ngwataniro na mutaratara wa Azimio ni agirirwo gukorwo mari na wiguithanio na ni magirirwo makorwo mari na giikaro nigetha mahane ta maruta alternative onoko ni Kalonzo Musyoka onoko ni Mathakarua kana uria ungi wari thiini wa ngwataniro yo honanie ta hari na figurehead iria iratongoria maundu macio ningi riu tukona riria Raila Odinga onoko mari ngwataniro-ini ya Azimio ari kiama-ini kia ODM na kiama kia ODM ningi ni kiahanire ta giathie kianyitana na thirikari na riu ningi kia uka mwena wa opposition riu hakariga gukorwo hakimenyeka haria Raila Odinga ari haria ODM iri na haria opposition iri in general koguo undu ucio ngwiciria nduthiete wega na Kenya tondu urokire hindi iria ningi kurakiri na mathina megie finance bill na ngwiciria twarikie horo wa finance bill niguo maundu mokite marumanirire niguo akorwo na horo wa abduction gwakorwo niguo ukite maundu mangi mari ma twetaga maandani na maundu macio mothe ngwiciria riu hau niho Raila Odinga onanirie ta yatiga ithenya na gukioneka gutiri kuragia na another formidable opposition koguo hihi andu makaigua ta hakiri na gap makonerera hihi ta kwagiriire makiria Raila Odinga agicoka athii na mbere na wira wake wa opposition turi hau hotani-ini wigie Raila Odinga kiumia kihetoku ngwataniro ona ni kiumia giki ngwataniro ya mabururi maria ma Afrika ya muhuro iria twitaga SADC ni marakorirwo makiruta marua maria marakoretwo makierekerio kuri ma minister ma maundu ma nanja kuri mabururi maria magithondekete ngwataniro-ini ino maria ni mabururi 16 hihi irwa riu ria gukorwo makihe mwerekera amembao na rio rina uritu wothe thiini wa githurano giki ndungi-underrate hinya wa irua riu tondu korwo irua riu rirari ria kwendorse Raila Odinga andu aria ona maramu support mangiigua riu maundu ni maragithie magirite muno na ni tungirakorwo hi tugiciririria hari na kura ciganona iria cioka no riu no tukigerie kurora geopolitics iria cikoretwo ciekuo na hi tugerie gwiciria itua ria SADC riraimanire na ki na ngwiciria riu ngirora maundu maria mekuo ta riu ni kuri na ngucanio na bara eno mwena-ini wa Eastern DRC iria riu bara eno igithi na mbere ni kurari na position iria kuratuika Kagame oete iria yathire ikihurana na position ya Cyril Ramaphosa president wa South Africa na ni tuiguire ona magiikaniria miario itari miega koguo ngeciria South Africa tondu riu akirora Kagame ari mwena wa East Africa na South Africa ikuria riu kiama-ini kiu kia SADC na South Africa ngeciria niyo ikiri na usemi munene kuringana na economy yao na kuringana na factors iria irigiceirie ngwataniro iyo koguo ngeciria South Africa no yende gukorwo igipunish East Africa ni undu wa hihi ngucanio teyo
koguo nĩ kũrĩ na maũndũ ma kidiplomasia marĩa mekĩkĩte na position iria atongoria moete, position iria cioetwo nĩ William Ruto na hihi no cithiĩ ũguo cikorwo cikihat na ikĩinja chances ya Raila Odinga. Haya, kwa thaa ici ngwenda twambe na ningĩ tumenye mũndũ wetirwo ũmwe wa ahũranĩri atatũ arĩa marakorwo makimereria gĩturwa gĩkĩ kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa AUC. Ũmwe wao nĩ kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Madagascar na nĩwe ũcio tũrarĩrĩria ũrĩa ũrakorirwo hihi akĩendekithio nĩ ngwatanĩro ya SADC ĩrĩa maraugire kana marakoragwo makĩhe mwerekera amemba a ngwatanĩro makamwĩra thurai ũyũ. No tondũ ũcio ndakiumĩte gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya no ũkorwo we ũrĩ hau mũciĩ nĩ ũreyũria mũndũ wetirwo Richard Randriamanrato no. Wangui wa Mwangi ni atuharĩirie riboti ĩyo na reke atumenyithie. His Excellency Richard J. Randriamandrato, who is from Madagascar. Richard Randriamandrato ni umwe wa ahũranĩri atatũ arĩa maretha gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa komishoni ya ũrũmwe wa mabũrũri ma Afrika AUC akĩrũgamĩrĩra bũrũri wa Madagascar. Randriamandrato wa mĩaka 55 niwe wĩna ũkũrũ mũnini mũno kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ na nĩ mũtaaramu wa maũndũ ma ũteti wa mabũrũri na ũiguano wa mabũrũri kuona nĩmo maũndũ marĩa athomeire. Rĩrĩ rĩtigũkorwo rĩrĩ rita rĩake rĩa mbere ũtungata-inĩ wa mabũrũri kuona nĩ atungatĩte ngwatanĩro-inĩ ya wonjoria ya mabũrũri ma Afrika ya irathĩro na mũhuro COMESA, wĩra ũrĩa arutire gatagatĩ ka mwaka wa 2002 na 2009. No atungatĩte thirikari-inĩ ya bũrũri wa Madagascar kũrĩa kuma mwaka-inĩ wa 2018 nginyagia mwaka wa 2021 arĩ minista wa maũndũ ma ũtonga na kĩgĩna. Mwaka-inĩ wa 2022 nĩ atungatire ta minista wa maũndũ ma nja ya bũrũri gatagatĩ ka mweri wa gatatũ na mweri wa 10 rĩrĩa afutirwo nĩ president wa bũrũri ũyũ nĩ ũndũ wa gũikia kura ya kũmenereria bũrũri wa Russia mũbango-inĩ wao wa kura ya mawoni makĩenda kwĩgwatĩra icigo imwe cia bũrũri wa Ukraine thengia ya gũkorwo bũrũri wa Madagascar nĩ watuĩte ndũ kuoya mũrũgamo ũhoro-inĩ ũyũ. Kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ kĩa AUC, Randriamandrato augĩte aiyũkia ũhotani itanya rĩake inene rĩgũkorwo arĩ kũgacĩrithia wĩyathi wa wonjoria gatagatĩ ka mabũrũri ma Afrika. We manage to ensure that a free trade can happen and can happen very quickly, it is very possible that we shall triple our performance in economic development. Mĩto yake kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ nĩ ĩhũrĩtwo njeki nĩ kũnyitwo mbaru nĩ mabũrũri 16 ma mũhuro wa gĩtarũ kĩa Afrika marĩa mombĩte ngwatanĩro ya maũndũ ma ũkũria ĩrĩa yũĩkaine ta SADC. Ngĩribotera Inaugural TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Makiria Wangui wa Mwangi na ũcio nĩwe Richard Randriamanrato kuma bũrũri-inĩ wa Madagascar, ũmwe wa ahũranĩri atatũ arĩa marakorwo makimereria gĩturwa gĩkĩ gĩa chairman wa AUC Mata. Nĩ njũĩ ona maũndũ macio makorwo makĩarĩrĩrio kuma harĩ gĩthomo, cioneki ciake no tũgũkorwo tũkĩmarĩrĩria gĩikaro-inĩ gĩkĩ. No gwa thaa ici twambe tũnyitanĩre na mwandĩki witũ wa mohoro Boni wa Thuku arĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩgetha nao tũigue mawoni ma aikari acio nĩ marĩkũ. Boni, mwaro nĩ wako. Gathoga kwamũkĩra mwena wa studio toguo arĩkia gũtarĩria nĩ matwĩ kaunti ya Kĩrĩnyaga gũkũ nĩ kaunti namba 20 na kũrĩa tũgũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na aikari kuoneka atĩ gĩthurano kĩa EU nĩ hĩndĩ kĩnyitĩte thing'a. Aikari makorwo magĩtũtarĩria matwĩre matanya mao nĩ mahana atĩa kuona atĩ bũrũri wa Kenya nĩ ũrutĩte ũmwe wa mũhũranĩri wa gĩturwa gĩkĩ na nĩwe na ti ũngĩ Raila Amolo Odinga. Reke tũnyitanĩre na aikari na matũtarĩrie matwĩre kũringana nao mena mũbango ũrĩkũ kana maratanya atĩa thĩinĩ wa gĩthurano gĩkĩ. Twanjĩrĩrie marĩtwa ũtwĩre twanjie marĩtwa no twĩre kũringana nawe Raila Odinga nĩ ũrenda ahote gĩthurano kĩrĩa kana ũratanya atĩa? Kũringana na niĩ mbere marĩtwa makwa nĩ Joseph Mwangi, ndĩ mũikari wa Kĩrĩnyaga mwendutagĩra wĩra mwena wa Kĩrũgũya na niĩ no hoye Raila ndĩenda thuro tondũ nĩ tũkenaga mũno rĩrĩa egũkwa kanegenaga thirikari ĩgĩikara wega. Koguo nĩ tũrona ĩbĩtia thuro nĩ twabinyĩrĩrĩka bandũ kĩmwena wa siasa ona thirikari no ĩremwo nĩ kũruta wĩra. Rĩu iboya rĩakwa nĩ rĩu Raila ndakathuro acoke gũkũ nĩkĩo tũhacũranie tũ hamwe. Kũringana na ndũngĩenda bũrũri wa Kenya ũkorwo na mũikarĩri gĩtĩ? No nyende mũno no ti Raila ihinda tirĩrĩ tandũ tĩgũikaru wega na nĩ atũtetagĩra mũno rĩrĩa gũkũ. Rĩu tĩkũ nĩ kũthũkanu mũno nĩ tũrona nginya thirikari ũrĩa ĩratũbinyĩrĩria nĩ amu nĩ hotete kũmũikia mũhuko no aĩbota kwaga kũthuro no oke gũkũ na nĩ tũnama no anegene na nĩ gũkũikũrũga na bũrũri gũke wega. Njĩtagwo Wachira wa Tumaini na nĩ thengio mũno nĩ tondũ wa kĩũria kĩu o ta Kenya arĩa angĩ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya na mabũrũri marĩa mara support candidate wa Kenya
ndina mwihoko munene muno na mundu gwitwo Raila Odinga muthenya wa umuthi ndire da support Raila no ihinda-ini riri ni ndimunyitite mbaru tondu mwe witu agithie wega ni kindu kia bata muno na ni undu ungituma nginya ona bururi witu uheke gitio thiini wa mabururi maria mangi na kuonekana no turute atongoria mangihota gukorwo makinyitirira Africa yothe koguo kiu ni gitio kinene muno muno tweheretie what we make of the local politics Raila ni aradisafu gukorwo akioya giti kiu ni katho reke tunyitane na muikari ungi nake ataririe wina matanya mariku thiini wa githurano giki kia EU kuoneka ati bururi wa Kenya wina candidate umwe Raila Odinga amaritwa makwa njitagwo muthie ndi muikari wa Kiruguya ithio tutire na matanya manene muno ma Raila tondu Raila gukorwo agitwaro nigetha akarugame giti kiu gia chairman wa EU there is no genuine reason tondu tungirora thiina wa mwena woteti marenda Raila ume guku nigetha mamweherie githurano-ini kia mwaka ukite wa 2027 na nigetha magakorwo na kahinda kahuthu ga kuoya giti wanu ni Raila ndingimunyita mbaru tondu Raila hindi ria Gen Z cioragiro Raila ndaririe na tene ni aragia hindi ria atari aikitio muhuko ni thirikari koguo Raila ithuo na ithu tutiramuhoera mahoya ma kuthi kugia giti kiria turamuhoera aikare guku Kenya tondu Raila rira twamubataraga atwariririe rira ciana citu cioragago Raila ndaririe no riu tondu thirikari ni amuikirie muhuko irenda kumweheria guku na ikahuthira resources citu nyingi muno nigetha Raila athiege campaign no wegite koguo Raila turamwenda guku nioke nigetha arorage thirikari uria miroraga tene na arie na nigetha uteti wa bururi wa Kenya urunge uria ukoragwo urungiririo ni Raila ni katho macio mari mawoni ma ikari kaunti-ini ya Kirinyaga aria mathiete na mbere na kuruta mawoni ngurani maundu megie githurano giki kirathi na mbere bururi-ini wa Ethiopia na tuguthio na mbere na gukorwo tukiaraniria na ikari matwire mawoni mao kana marenda Raila Odinga akorwo agithie bururi-ini ucio wa Ethiopia kana marenda aikare guku bururi-ini handu-ini ha Inaugural TV gicokia mwaro mwena wa studio njitagwo Boni wa Thuku ngatho muno makiria Boni wa Thuku ni gutuhe mawoni ma aikari a Kirinyaga kou mwena wa Kirinyaga ona guku nenda-ini kuri wa Kenya maratwandikira ni amu turi na njira ya imwe kwa imwe haria Inaugural TV mwena wa YouTube na no wega ngoro ngithoma imwe cia ndumiririria murathie na mbere na kwandika ngona mundu wetirwo Peter Kamande arakorwo akiuga Raila tosha ucio niwe muhuraniri uria wagiriire ngona Monica Mwangi nake arakorwo akiuga baba karibu nyumbani na mundu nake wetirwo Dennis Karaja nake arauga we ena maoni ngurani ni amwarauga ona Raila Odinga agikorwo akiona giturwa giki gutiri undu mu Kenya wa kawaida agokorwo akigunika ucio ni Dennis Karaja nake Paul Roger ngona akiuga baba tosha na akorwo akimwendithiria mawega na mundu wetirwo David Thairo nake ngona we arakenyita mbaru muhuraniri wa giturwa kia chairman kuma kuria bururi-ini wa Djibouti o mundu na murugamo wake no ririkane kiugo kia muico kirikorwo kina atongoria a mabururi 49 aria maokorwo magiikia kura yao haria irebe-ini na tugicokereria mundu wetirwo kinuthia hari handu turukorwo tukeragiria uhoro wigi Sadak ni amu ni marakorirwo hiyo na makiorota uria mangenda kunyita mbaru ungeheria Raila Odinga kwa muhiano mweheria ithabu-ini riri utigwo na ahuraniri aya eri mundu wetirwo wa Madagascar Richard oro hamwe na uyu ungi wa kuria Djibouti Mohamed hihi no wina uritu gukira uri ungi ngwiciria tungirora uhoro wigie Madagascar na turore candidate wao ona ngirora geographically haria Madagascar iri yonekaga ikundu kuraihu muno na kuu iria-ini thiini ithikitwo na kuu na ngwiciria uguo maraihiriirie gitaru giki kingi kia Africa hihi noguo ushawishi wao tari muingi muno thiini wa Africa tondu riu ungirora ngikorwo ni kuri mabururi metagwo landlocked countries na mabururi ma metagwo landlocked countries makoragwo muno makienda services cia ukinyaniria wa mirigo yao iria makoragwo maimportete kundu kungi na kungi thiini wa thi igeraga mabururi-ini maria makiri na coastline kana maria makiri na iria manyitanite na iria na mirigo yao igakorwo igikira uguo koguo gukorwo ati mabururi macio no makiri influence gatagati ka mabururi maria makoragwo makimanengereria mirigo
na riu mangikorwo ni marathie ku negotiate na mabũrũri maya mangĩ hihi kwanja mabũrũri marĩa mamarigicĩirie ni makoragwo makinegotiate uhoro wigie trade tariffs, magakorwo makinegotiate uhoro wigie a trade route na uria makoragwo makinyitanira na mabũrũri mangĩ maũndũ-inĩ. Koguo ngeciria influence ya Madagascar ona tutekurora the candidate, ngeciria influence ya Madagascar ta bũrũri ndiraiguĩka na njĩra nene mũno thĩinĩ wa andũ aya thĩinĩ wa Africa kũndũ gũkũ kũngĩ, hihi ta ũrĩa Kenya influence yayo ĩngĩiguĩka, na hihi ta ũrĩa Djibouti, tondũ ona Djibouti onayo ĩkĩrĩ ona coastline na makĩrĩ ona mabũrũri marĩa mariganĩtie namo Ethiopia na kũrĩa kũngĩ arĩa makoragwo makĩrutithania wĩra. Ningĩ warora candidate ũyũ ũngĩ wa mwena wa Ethiopia wa Djibouti nĩ akĩrĩ na maũndũ maingĩ mũno marawak na kũrĩ advantage yake. Wa mbere nĩ gũgĩkorwo agĩkoretwo arĩ diplomat makĩria ma mĩaka mĩingĩ, akoretwo arĩ foreign affairs minister makĩria ma mĩaka 20. Koguo nĩ akoretwo agĩkorwo na diplomatic relationships, ũgagĩcoka ũgakĩrora harĩa akĩrĩ positioned, nĩ ekũhota kũnyitana na mabũrũri marĩa twĩtaga MENA, twaragia ũhoro wa ngwatanĩro cia Middle East na Africa, na mũno ngwatanĩro icio igakĩnyitana na mabũrũri marĩa nginya makĩiyũkĩtie dini ya Gĩithĩramu, tondũ nĩ manyitanagĩra kĩndini, na rũhonge rũu rwa na igũrũ rwa Africa rwa mwena wa Northern Africa nĩ ekũhota kwaria thiomi cikũmakinyĩra, tondũ nĩoĩ kwaria Arabic, nĩoĩ kwaria angĩkorwo nĩ Gĩbaranja nĩoĩ, ona Gĩthũngũ nĩoĩ kwaria na Gĩcumarĩ. Koguo akĩrĩ ona factors iria gwĩciria ciramũhe an edge compared na Madagascar. Koguo hihi kũngĩgĩtuĩka atĩ Raila Odinga no akorwo akĩeherio, ngona ta ũhotani ũngĩthiĩ kũrĩ candidate wa Djibouti. Ningĩ ngeciria ona mabũrũri ma SADC ũguo makiugĩte atĩ no maikie ũhotani wao kũrĩ candidate wa Madagascar. Ngeciria hihi nake candidate wa Madagascar angĩ-eliminate stages ici igĩrĩ cia mbere, rĩu gũtigare gwatigwo na Raila Odinga na candidate wa Djibouti. Ngeciria ta hihi mabũrũri maya ma SADC mangĩgĩikia nao ũritũ wao thutha wa Raila Odinga as compared na ũrĩa wa Djibouti. Yes. Ithabu-inĩ rĩa mbere tuona tũngĩmaringithania marĩ erĩ, mũndũ ũrĩa hihi wĩna ũhotekeku wa gũkiuma nĩ ũyũ wa Madagascar, koguo twatigwo na ũyũ wa Djibouti. Reke rĩu tũcokie Raila witũ harĩ irebe-inĩ rĩu nake mang'ethanĩre nake na ũyũ wa Djibouti. Warora Raila Odinga arĩ tawe mũndũ kĩũmbe na bũrũri wa Kenya, nake ũritũ wake nĩ ũrĩkũ rĩu nĩgetha rĩu tũmaringithanie? Ũrĩa ngũkwĩrĩte hau kabere, ũritũ wa Raila Odinga, rĩenda ũririkane Raila Odinga nĩ akoretwo arĩ a prime minister, kana ni head of government. Raila Odinga ni akoretwo ari thini wa commission ino. Raila Odinga akiri na a lot of history na atongoria ingi thini wa Africa, tondu ungirora the Odinga family ni koretwo a significant pillar in the African politics. Raila Odinga we ta mundu kiumbe ni akoretwo akiri na ihinda inene muno ria gutwarithia ria gukorwo akihura politics na ari limelight-ini. Ningi uririkane Raila Odinga ni akoretwo ari mutongoria wa opposition politics. Na ihinda riri ungirora thiini wa Africa ni kuri no horo wa andu aingi muno aria manakorwo mari opposition-ini, aingi mokite mahiukitie thirikari na makorwo mari thirikari-ini. Koguo andu acio othe hihi ria mari opposition-ini no andu magikoragwo mena kiria tungita peer interaction, ni makoragwo hihi magicenjania note na magishare maundu. Koguo ukarora uritu wa Raila Odinga uhana uguo, nake mundu uria oguo ndakwira muno kiria kiramuhe advantage. Ndigwiciria muno ni strategic importance ya bururi wa Djibouti, tondu ngwiciria Kenya ona ni twitaga Kenya the gateway of Africa, na Kenya ni a much bigger economy compared to Djibouti, na Kenya ikiri na maundu mayo maria makoretwo ni koretwo ikirelate na mabũrũri maingi muno na kimithako, na Kenya ikiri na igweta muno gukira Djibouti kuringana na woni wakwa. Koguo ngeciria candidate aya o mundu akiri na advantage ciake na akiri na ũritũ waguo. No ningi
geopolitics na maundu maria marahanika kwa ihinda riri, among them conflict iyo DRC no cikorwo nacio ciki-influence uria andu angi meguikia kura, tondu andu no makione kuringana na interest ciao. Kenya hihi ndingikota gu protect interest cia andu matiganite ta hihi okorwo ni ngucanio gatagati-ini ka Rwanda na South Africa. South Africa na Rwanda no cirege guikia kura thiini wa gikabu kimwe kuringana na ngarari iria mari nacio ihinda-ini riri. Na hihi andu ta DRC na Rwanda no marege guikia kura thiini wa gikabu kimwe o kuringana na maundu maria makiri ku ihinda riri. Hihi kaundu kamwe uri urehera kana uria wakorwo ehera Musa Faki, maundu mamwe maria akorwo akiaririria kana kaundu karia aigua ona ni kamutindika muno hindi ya utongoria wake ni uhoro wigie kuongerereka kwa ugaruri wa thirikari makiria gitaro-ini giki kia Afrika, na uria uraingira ucio ni thina umwe wa thina uria ukorwo kana ukorwo umungetheire maitho wona aingira wabici-ini iyo kuria mwena wa Ethiopia. Hii tondu ni njui ni ikaingagia maitho ona mabũrũri mangĩ gĩtaro-inĩ gĩkĩ gitũ kia Afrika, niki gĩkĩracũngĩrĩria thirikari kana atongoria makorwo magitabania uhago kana kugarura thirikari na njira hihi iria itagĩrĩire? Ona tutekurora nginya kugarura thirikari kuo kwene, ruo rumwe gĩtaro gĩkĩ kia Afrika gĩkoragwo na mabũrũri maingĩ ni uhoro wa transfer of power. Uhoro wa ithurano riria gwakorwo ni gwekika ithurano na riu hihi haria makihotwo mabũrũri maingĩ muno ni makoragwo na ngũĩ na kũngĩ gwakorwo kũrĩ na mbara thutha wa ithurano riria ithurano ciekika. Na ngeciria atiriri uhoro ucio no ugomeire bũrũri wa Kenya. Na ni tukoretwo na transitions nyingĩ iria we mwene Raila Odinga akoretwo a major player hindi ria kwina ngahiha ciguka post election, na Kenya ni hotete gukorwo ikirugama over the years ona gukorwo thengia wa gukorwo na moritu maria mokaga, na Kenya ihota kwirugama ni undu wa ki ni tondu Kenya ni hotete gukorwo na atongoria meguikara thi na gugakorwo rimwe tugika maundu megie power sharing. Tukuririkana ni twari na mutaratara twarehete wetagwo Grand Coalition, na hihi tukona Grand Coalition ta yakiri njega makiria gukira bururi guthie into turmoil, gukira bururi ugwe thiini wa bara. Ni tuonire hihi thutha ucio ni tuonire mutaratara ungi witagwo handshake uria uroka kurehe opposition na thirikari hamwe magaikarania hamwe for the purpose ni undu wa gitumi gia thayu. Ningi ni tuhotete kuona riu ningi lately ni tuonete mubango uretwo broad based government na mitaratara eno yothe Raila Odinga akoretwo ariho. Na ngwiciria wira umwe wa bata muno wa African Union ni ku ensure peaceful transfer of power, kana ni ku ensure ati mabũrũri ma Africa matinahotoma matinagwa thutha wa ithurano riria kurakorwo na power igituika transferred. Koguo ngeciria agikorwo Raila Odinga no athurwo, experience yake ya ku negotiate deal cia githemba kiu no ikorwo igiteithiriria muno mabũrũri maria magomeirwo no rito wa transition na transfer of power. Riu ningi twagithie uhoro-ini wigie ku ni cikoretwo cikionekana muno thiini wa Africa, na gugagikorwo kwina icigo ciekite uguo na mabũrũri maingi makagwa riria gwakorwo na uprising cia githemba kiu. Na nigukoretwo na ku iria citongoragio ni military, na no kuri na maundu megie civil uprisings iria citindikagiririo ni andu magakorwo disobey government na makendegwe. Nicio twakorirwo tukiona mabũrũri ta kuria Libya gugakorwo na mabũrũri mau iria twetaga the Arab Spring. Koguo ngeciria no tukwenda mundu ukiri na uhoti na ugima wa kimeciria ungihota kurehe interest icio na ungihota kuhoreria mabũrũri macio riria kwina uprising cia githemba kiu, na nginya mundu ukuhota guteithiriria African Union kugathika mitaratara ya kugeria ku discourage extra constitutional means of taking power kana njira cia kuoya wathani citari cia kuhitukira mutaratara wa katiba. Thina ungi Musa Faki
kana undu ungi auga uria kumurigithatha angenda akorwo agikinyaniria na aking'ethanira naguo na njira iria yagirire ni horo wigie historical injustices, maundu maria hihi kwa muhiano bururi wa Kenya riria wari rungu rwa Mungeretha kuria andu mateire mioyo yao matabatie gute, kuria andu magire wonje na maundu maingi magereirwo matabatie kugererio, na nyarauga bururi gitaro giki kia Africa mabũrũri mane tubatie kunyitana tukorwo tuking'ethanira na Mũngeretha kana na ko ni Mũfaranja kuringana na aria makire rungu kana aria ma colonized. Hii uri oraingira nake abatie kuoya mwerekero uri gukorwo ni arang'ethanira na mabũrũri maya maria maingi ni maruraya na maria maingi tutuire twijararuhi kurimo. Rightly so, ni kuri no horo cio wa historical injustices na reliance yo itu kana gukorwo twi dependent kumana na western powers na the eastern powers. Gwiciria ni uhoro ukoretwo unyitite Africa na ukagiriria Africa kuona potential yayo. Taru tungirora mufumo uyu twitaga globalization, tuonaga ta ndaika ya muthia wa hinyiriria Africa tondu uria turahura biashara nao, uria tura resources cionekaga ta ciraima Africa cigathie mabũrũri maria mangi na ithu tutirona equal benefit. Umenye tha ici niguo twina uhoro wa kweherio kwa msaada wa uria tuheagwo ni America kuhitukira mutaratara wa USAID. Tha ici niguo kuri na maundu ta riu ni kuri na policy irarutirwo kuria South Africa egie umiliki wa migunda, makaiga ati the white minority andu aria magiukire magituika settler na magituika ku South Africa hindi ya Mungeretha mena ownership ya private land ya around 70%. Na andu acio thiini wa population ya South Africa acio white minority ni around 7%. Koguo ni kuri na Africa nirageria gwiciria maundu macio megie injustices na megie kurora maundu macio na megie engagement itu guthie na mbere kana uria tukoragwo tukinyitanira na thi icio cia west na east. Turi handu hau ha kugeria gwiciria, koguo mundu uria uguthurwo ni arenda kuoneka track record yake akorwo akiegemea muno gukorwo pan Africanist gukira andu aria mangethie hihi gukorwo matari na musimamo riria mara interact na powers icio ciri na nja, riria mara interact na Ngeretha na America na andu aria angi. Koguo ni marageria gucaria mutongoria ungimateithia gukorwo makinegotiate not from a point of weakness, not from a point ya gukorwo makihoya. Marageria gucaria mundu tungihota gukorwo tukinegotiate na aria from a point of respect, mutual respect na partnership. Ate kuonania turi na maundu maitu na inyuĩ muri na maundu manyu, reke tucemanie gatagati. No ti kuonania ati ithuĩ no guka tuka kuhoya, ithuĩ mathina maria matugumeire no twitire UN yuke tuteithiririe kana no twitire World Health Organization. Ni turenda kuona ni turenda kuona mundu wina uhoti wa kurehe African solutions to African problems. Tuli hau uhoro wigie mathina ma gitaro kia Africa na ndirero twambe tunyitanire na mwandiki witu wa mohoro Chris Owino ari kuria muhuraniri wa kigiturwa muhuraniri wa giturwa iki kia chairman wa AUC ajiririe thabari yake iria tungiuga ni yake utetini amu ni akoretwo ari mubunge kou, na koguo ni ngwera thaitu nyitanire na mwandiki witu wa mohoro Chris Owino nigetha tucorere mbica ya mawoni kana aikari a kou marauga atia. Chris Owino, kama unanisikia yapi anajiri huko? Asante sana Gitonga, jinsi ulivyoelezea vizuri. Niko eneo bunge la Kibra, uwanja wa Kamkunji. Hapa ni ngome ya Raila Odinga ambaye pia anawania kiti cha AUC, na hapa tumekita kambi kuanzia mwendo wa asubuhi kuongea na wananchi wa Kibra kupata maoni yao, kupata vile vile hisia zao kuhusu siku hii ya leo ambapo ndio ile siku ambayo imengojewa kwa hamu na gamu, hatimaye imefika. Wakati umewadua wa kujua mbivu na mbichi. Jinsi nilivyokuelezea, hapa ndipo Raila Odinga ambaye pia ni wale ambao wanang'ang'ania kiti hiki alianza ngoma yake hapa, akakuwa mbunge wa hapa kuanzia mwaka wa 1992
hadi mwaka wa 2007 alikuwa mbunge wa hapa. Wakati huo ulikuwa unajulikana kama eneo bunge la Lang'ata. Kwa hivyo wananchi wa Kibra na wananchi wa Olympic na hususan wakaaji wa hapa Kamkunji wanamjua kinagaubaga kwa vile kwa safari yake yote ya siasa humu nchini lazima aje hapa Kamkunji, lazima kuje naongea na watu wa Kamkunji. Wakati alikuwa kwa muungano wa CORD, wakati alikuwa kwa muungano wa NAK, wakati wa muungano wa Azimio, lazima angekuja hapa kuelezea wananchi wa eneo bunge la Kibra yeye maoni yake ni yapi kuhusu jinsi mambo yanayoendelea humu nchini. Sasa hapa ni ngome ya baba, na hapa ndio wakati mwingine walikuwa nasema bedroom ya baba. So tumekuwa tuna wananchi hapa wachache, sijui kama naweza pata wananchi tu moja mbili watueleze tu wao hisia zao ni zipi kuhusu uchaguzi wa leo ambao unaendelea Addis Ababa nchini Ethiopia. Niko na mfanyabiashara hapa, ataniambia tu anaitwa nani na niambie hisia zake kuhusu uchaguzi wa leo kule Ethiopia. Habari ya leo? Salama sana. Leo ni siku ambayo imekuwa ikingojewa kwa hamu na gamu, manake uchaguzi wa muungano wa Afrika unafanyika leo huu, na Mkenya Raila Amolo Odinga pia ako kwenye debeni. Wewe kama Mkenya, wewe kama mkaji wa Kibra, uko na hisia zipi? Maoni zako ni zipi? Naona mzaa pite kwe nini aongozi Kenya yetu kwe mzuri. Ni hiyo pekee yake maoni yangu natoa. Wengine wamekuwa na hisia ati huenda hii kinyang'anyiro ni ngumu, huenda matokeo ikaenda kando na matarajio wa Kenya. We kulingana na wewe, unajua umefuatilia hayo mambo, umeangalia kampeni ambayo imeongozwa na Rais William Ruto na Raila mwenyewe, unaona wamefanya kila juhudi ya kuhakikisha wamepata ushindi leo? Sasa lazima tungojee matokeo kwanza, sijajua vizuri. Paka ningojee kwanza kitokee ndio niamini. Basi sijaamini bado. Asante sana. Unaitwa nani? Evans Kolomani Muloli. Asante sana Evans. Agitonga, wacha nipate maoni ya mkaji wa Kibra mwingine, aniambie tu yeye matarajio yake ni yapi kuhusu siku ya leo. Unatuambia tu unaitwa nani na matarajio yako leo wakati uchaguzi unaendelea mjini Addis Ababa, Ethiopia. Wewe kama mkaji wa Kibra, ngome ya baba, unaona Raila ataweza kuchukua kuleta ushindi nyumbani? Okay. Kwa majina naitwa Joseph Buom. Mimi ni mkaaji wa Kibera hapa Katwekera, na Raila akipata ushindi, sisi wa Kenya wote tumepata ushindi. Sio ushindi wa Raila peke yake, na sio ushindi wa watu wa Kibera, ni ushindi wa Wakenya wote kwa jumla. Vile vile kwenye kinyang'anyiro yoyote kuna mshindi na mshindwa, kuna ile hali ya kupata na kutopata. Nyinyi kama wakaji wa Kibra, mko tayari kukaribisha matokeo yote ambayo itakuja akipata ama akishindwa? Tutakaribisha matokeo yoyote. Tutakaribisha matokeo yoyote ile itatokesha. Hiyo ndio tutapata na ndio tutaridhika nayo. Akipata ni sawa, akikosa tutamkaribisha, atakurudi tu nyumbani. Yeye ni wetu. Tumeweza kuona Rais William Ruto ameweza kuongoza kampeni za Mheshimiwa Raila Odinga. Jana alikutana na marais karibu 7 kutoka eneo la Afrika Magharibi na eneo la Afrika Kusini. Je, kwa hisia zako, unahisi serikali ya Kenya imeweza kufanya kila kitu ambayo inawezekana kupeana Raila ushindi? Rais William Ruto alifanya kampeni ya kutosha. Yeye ameshawishi hawa mapresident wa Afrika wote wakikubali wampatie Raila kiti. Yeye amefanya kazi kulingana na uwezo wake na nguvu zake vile inatakikana. Raila naye amefanya kampeni vile alikuwa anafikiria, vile alisema, alifanya kampeni ya kutosha ya kupatia yeye ushindi. So sisi wana Kenya tunangojea tu hiyo ushindi. Akipata tutakaribisha yeye kama mdume yetu ya nyumbani,
tutamkaribisha vizuri na sangwe. Swali la mwisho kabla sijakuacha uende. Nyuma yetu hapa tuko na muziki ambao unagonga kweli kweli, nyimbo za kusifu mgombeaji wa kiti cha mwenyekiti wa African AUC Raila Odinga. Mbona mkaleta muziki na mbona mkaanza sherehe kabla matokeo hayajatangazwa? Muziki tunaletaga kila uchaguzi. Hata uchaguzi mkubwa wa Kenya muziki inakujaga. Tunakuanga na muziki hapa kila saa. Raila akienda mahali tunakuanga na muziki, watu wanaserekea. Hata akikosa bado tunaserekea, akipata bado tunaserekea. Asante sana. Niko na kijana mmoja hapa, niambie anaitwa nani, na wewe kama kijana uko na matarajio yepi kuhusu uchaguzi wa leo jijini Addis Ababa, nchi Ethiopia? Je, unaona kama baba atashinda ama itakuwa kivipi kulingana na wewe? Kwa majina naitwa Odhiambo Raila. Manake mimi kwa umoja mimi ni ndiko lake, ama Raila ni ndiko langu. Kumaanisha tuna share jina lake. Baba yangu alinianzisha jina Raila, manake huu wakati ulikuwa wakati wa kampeni ama ilikuwa wakati wa uchaguzi. Matumaini yangu leo ni kuwa baba anaye ni jina langu atashinda. Na tumeweza kuona baadhi ya vijana ambao wanaandika mambo ambayo kana kwamba yanakejeli tikiti ya Raila Odinga kwenye hichi kinyang'anyiro. We kama kijana, maoni yako ni yapi kuhusu wale vijana ambao wanasema Raila ashindwe asipate hiki kiti? Wewe kuna maoni gani? Hapo sijakubaliana nao sana. Kwa yule anaye sasa hii nawapatia onyo. Na sio onyo kwamba vijana watumie jina la Raila vibaya, kwa sababu wakati Raila anatupigania sisi tunafaa kumuunga mkono ili tupate kitu ambayo itakapotusaidia kwa siku itakayokuja. Na kwa sasa hivi kwa wale vijana ambao wanaandika yale yasiyo kubalika, tafadhali na waunga mkono na nawaambia ama nasema tafadhali muachane na hayo mambo. Asante sana Gitonga. Vile umesikia ni maoni ya wakaji wa Kibra eneo bunge, wakaji wa Olympic eneo bunge la Kibra, ambapo pia wametoa hisia mseto. Wengi wao wakisema tu wanamtakia kila laheri Raila Odinga aweze kupeperusha bendera ya Kenya juu, aweze kuleta ushindi kutoka Addis Ababa Ethiopia, na vile vile wanasema watapokea matokeo ikikuja Raila amepata ushindi watakaribisha, iwapo atapata ushindi vile vile watakaribisha. Jambo muhimu kwamba hapa ni bunge la Kibra, hata sherehe zimeanza. Ukiweza kusikia nyuma yangu kuna muziki, lakini unasema kama desturi yao hapa eneo bunge la Kibra, wakati wote ambapo kuna kampeni ama wakati wote ambapo kuna uchaguzi, iwe uchaguzi mkuu ama uchaguzi wa eneo bunge ama uchaguzi kama wa AUC, wao huleta muziki hapa ili wananchi wa eneo bunge la Kibra waweze kupashwa, waweze kupata habari na kufuatilia moja kwa moja yale ambayo yanaendelea. Leo hii kuna runinga kubwa hapa ambapo wananchi wa Kibra kutoka Olympic watakuwa nafuatilia moja kwa moja mambo ambayo yanaendelea kule Ethiopia, na wamesema iwapo Raila Odinga ataweza kuibuka mshindi watamkaribisha kwa shangwe, fija na nderemo, na wengine wakasema wataenda kumlaki kutoka uwanja wa ndege wa JKIA, na hata huenda watalala huko iwapo tu watatangazwa leo, huenda wakalala huko hadi ile siku Raila atakuja humu nchini. Kutoka eneo bunge la Kibra jijini Nairobi, mimi ni Chris Owino. Gitonga, ushukani ni wako. Asante sana Chris Owino kwa kutuletea maoni na pia matarajio ya wakazi wa Kibra. Ucio ni mwandiki witu wa mohoro mwenori ungi wa Ramogi TV, Chris Owino agitucorera mbica yoria maundu mahana kuria mwena wa Kibra, akiugona ni majeti gukorwo magikira ndwimbo o mehariri-ini ma gukungwira uhotani wa Raila Odinga. Giagweterera rituone kana hii ni akuhotana, no kou ni majetie kwihariria. Turi o hau tukwenda tuthie kuria mwena wa Kondere, kuria mwena wa Kisumu, kuria aikari otoguo rakorwo ukiona mbica-ini icio cia
kuria mwena wa Kondere maikarite thi makirorera uhoro wigie uria maundu marakorwo magithie na mbere kuria mwena wa Addis Ababa makiria ni amu uyu ni umwe wao na umete kuria kwao mwena wa Kisumu. Acio ni ikari kuria mwena wa Kondere kaunti-ini ya Kisumu makirorera na njira ya imwe kwa imwe uria maundu marathie na mbere makihanikaga kuria mwena wa Addis Ababa, na amwe ao ni twaranirie nao iketuthikirerie uria maugire. Kwa majina naitwa John Atuoto, kawaida nilikuwa mkazi wa Kondele. Ningependa kusema nimefurahia hii mambo ya Raila kukua chairman, kuwania hii kiti ya chairman. Naomba Africa presidents, mnajua you are 54. Pigieni huyu jamaa kura yote awe president wa Africa chair. Sisi kama wa Kenya, kama sisi wa Kenya, kama mimi mmoja wao, ningefurahi kabisa mmoja wetu akuwe chairman wa African Union. Mtu kama Raila is a wise man. Amejua Afrika yote, anajua the status of Africa. The other time he was a minister for infrastructure. Aliperform. So the only thing nitasema kama mimi Mkenya na mkazi wa Kisumu, sana fan wa Raila, Mungu naomba Raila apate kitu. Mimi nitasherekea kabisa. Asante sana. Kwa majina naitwa Anthony. Mimi ni mfuasi wa baba, yani Kondele Barracks. Kondele Barracks, oye! Oye! Tunasema Raila ndio lion wa Afrika, si ndio? Kwa sababu yeye ni mtu wa demokrasi. Sasa tulikuwa tunaomba hivi, president wa Kenya amesupport Raila sana na tumefurahia. Bwana Ruto, tunaomba Raila kishakuwa tu EU chairman tarehe 15 kila mwaka weka Raila Day, ikuwe holiday ya Raila. Mimi naitwa Mondi Anunga, tuko hapa Kisumu. Tunatarajia ili tupate matokeo mzuri. Tumeomba na tunajua hii Raila sachukua, tunangoja tu matokeo. Sisi tuko na imani kama sisi wa Kondele Kisumu, tuko na imani Raila Amolo Odinga Tinga Ruadwa baba wa Bunyalego amesachukua. Under the leadership then of President Ramaphosa and with the assistance of Dr. Tedros of the WHO, that recognized that the Caribbean, which was being marginalized by leftist players on the global landscape, but that our brothers and sisters in Africa would bring us through the African Medical Supplies Pact. We have examples of a partnership that worked for us. Not just to remain the most vulnerable to floods and droughts and hurricanes. It is the clear that appropriately recognizing the context in which he spoke and the mission which must be ultimately, as a chair of the V20, 70 countries across the world that are climate vulnerable. 40% of whom come from this in the fields of the plantations of the Caribbean. But instead, that it will be a future that sees of agency to those who have been marginalized for centuries. Protocol team to the photo session location. Honorable Presidents and Heads of the Council and the Permanent Representatives Committee. The overall movement of the reform with its shadows and lights confirms a staff performance evaluation process, closer cooperative relationship between the African Union and the regional economic communities and the regional mechanisms. Region are another part of the unsmoldering stream of African rising. The flow of political, economic, and environment engaged in the areas of livestock, animal health, and socio-economic development. Na icio ni mbica cia kuria mwena wa Kondere kaunti-ini ya Kisumu kuria aikari marathie na mbere na kurumirira na njira ya imwe kwa imwe demwa kwa demwa uria maundu marathie na mbere makihanikaga kuria mwena wa Addis Ababa bururi-ini wa Ethiopia kuria umwe wao uria umite guku bururi-ini witu wa Kenya ni Raila Odinga ni arakorwo akimereria matagetiro wa gia chairman wa AUC
kuria bururi-ini wa Ethiopia. Mihango iria airigirirwo gukorwo igicokereria ihinda ritari coho, na ni njui ni twathie na mbere tugikagia maitho nginya kuu mwena wa Addis Ababa nigetha gutigirira wona mihango yo yacokereria tukorwo tukimimurika nigetha tugutariria maundu maria marathie na mbere, na makiria itemi kana undu uria wetereirwo na hekeke muno gwa thaici ni horo wigie uikia wa kura. Na ni njui ginyagia haria kura icio irikorwo igiikire ntukorwo tugikumenyithia raundi ya mbere no wahotana, maingira raundi ya keri ona tugutaririe oria maundu marakorwo magithie na mbere. Watha ici ni twakorwo twina mugeni ungi uria nake ni uhigirire maundu megie mwathanire uhoro wigie uteti na ginyagia maundu ma mabururi ma nanja, etagwo Jimmy Gikwa. Geithia mwiroreri. Mwiroreri ndakugeithia. Asante sana ni gukirikaribisha. Turore na tukihoere muthuri ugwitwo Raila Amolo Odinga baba akihote haria, first because of patriotism, second muthuri ucio gwisia ni arutite kawira gake na agetutongoria kuure. It is always an added advantage ntugukorwo twi mbere na maundu-ini maingi, na ningi umwe witu egwambata na haure maitika ni mekuonekana me maingi na maundu matiguthii uru. Koguo mwiroreri wakwa andu athika nyuma kundu gwitagwo thika kwa mama Simba tago Madam Alice wa Boinganga ane kairetu kega ni karuta mboka wega. Kuria thika marauga atia? Thika andu we are very optimistic. Baba ni kuhota ukimenya thika ni kundu cosmopolitan, koguo twina basically kabira hakuhe ciothe Kenya no, na tondu wa my industry, koguo twi andu mena a lot of hope. We have a lot of hope also in the country. Na nige baba handuri todo wa political animosity reto ekoreto Kenya ri. It is also a plus again in the continent tureda Mũndũ ungehota kurugamira as we are looking at AU on a chairman of 55 countries in Africa. Na kumaanisha ni ari nyitega nyadhifa na nige tuonanio na bururi todo ni big brother other than South Africa kidogo yahanaga tege tuhituka na maundu ma wathani na maundu maingire. We are the big brother of Africa. We are the biggest economic hub. Na ithuĩ twĩkaga maũndũ marĩa maingĩ. Ona Gen Z itũ noyo ĩragĩakĩtie mwaki ndũrĩ wonekana thĩ ng'ima. Koguo tũkorwo twĩ mbere, koguo tũngĩoya gaturwa kau rĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩteithĩka as a nation, not particularly andũ baba ika, but as a nation we will be proud. Na nitũgũkorwo na kĩndũ twĩtaga patriotism ĩthũngũ-inĩ. Kũrĩa andũ marauga hihi gĩtũmi kĩnene gĩake gũkorwo na agĩtindĩkwo nĩgetha tuerere harĩa ndereti twamĩtigĩra, ũhoro wake gũkorwo agĩtindĩkwo ti tondũ ena ũhoti wa gũtungatĩra Afrika, no nĩ tondũ hena atongoria marenda tu kũmweheria ndama-inĩ cia ũteti wa bũrũri na makĩria gĩthurano twerekeire. Au ndikuona arĩma first uruaga bururi uyu witu hanini kidogo tukorwo tu over political. Uthiru do witu turoraga from a correct angle. Yes, no korwo agicenjia some matrix, but so far so good. In fact ni kunyitirira thirikari ĩyo na gaturwa gake bado ndari ariganirwo opposition yake ni athiaga ona tariu rĩrĩa kũrarĩ na gathĩna ka abductions na kĩndo ona agĩtindĩkagĩrĩrio no thirikari no arathire arauga hapana. Koguo nĩ mũthuri tuonete nĩ anyitĩrĩire nyadhifa nyingĩ na nĩ anyitĩrĩire bũrũri ũyũ maita maigana ona tiga nĩ ithuĩ kidogo tũthiaga tũkehenda. Ona rĩrĩa kwaheaga 2007 kone yomirie mũtwe rĩ gũtingĩrĩ Kenya. Koguo mũthuri ũcio nĩ athiaga agatuĩka patriotic, na that is one character ya Pan-Africanism. Mũthuri ũcio nĩ mũndũ wanaiguithania ona anatũmwo delegation cia gũthiĩ kũiguithania mabũrũri. So for instance what is happening right now, Raila ni arena a lot of knowledge about the African state. We call it an African state or the communication of all the states, no the continent no ita. Nĩ mũndũ wĩna know how politically, historically, na nĩ mũndũ ũngĩhota kũruta wĩra ũcio. Mũndũ ũcio wakuga atĩ Raila da kwĩna formula ya gũthiĩ gwathana hau. It is just leadership, and I think so far so good. He has shown leadership. Na nĩ tũmũtũmĩte nĩ atũmĩtwo na hĩndĩ ya Kibaki nĩ atũmagwo na agathiĩ akaiguithania. Koguo nĩ aramenya tha ici twĩna mbara DRC Congo, twĩna mbara Sudan tiga South Sudan gũkũ na haha kĩanda. Somalia is also not stable. He has a lot of knowledge and know how. Na ningĩ nĩ arĩ kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ
international international goodwill. International goodwill ni ati baba ti mundu wagĩirwo gĩtĩo nginya thĩ ng'ima. Baba nĩ mundu ũngĩrũgamia maũndũ na gũkũ ahorerete ũguo na nĩ mundu ũthiaga akaranĩria na atongoria arĩa angĩ nginya thĩ ng'ima. Koguo nĩ mundu tũngĩenda hau rĩ gũkũ maybe Kenya is too small for him in terms of his leadership. Na ningĩ na ciana nyingĩ cia siasa. Ona William His Excellency the President ona akĩarĩ ODM marĩ Pentagon me hamwe. So part and parcel ni ona ũkĩona William nĩ amũnyitĩrĩra na nĩ amũnyitĩrĩra na njĩra nditũ mũno ona thirikari ĩno na nĩguo ndenda ndĩmapongeze mũno tondũ wa kũmũnyitĩrĩra. We also need to have realignment ya rĩ tutigakorwo twĩ na kĩndũ twĩtaga tribal bigotry. Tugakorwo tũrĩ andũ mendanĩte. At the end of the day thakame itũ nĩ ya ready. Utiri mujaru na thakame ya black kana vice versa. So this country and na mahoya makwa adu ni damya me disgruntled in one way or the other todo happenings no ni todo gutakoretwo na mundu ungihota kumerera what is going on in the country. We have a crazy debt burden. Thiriri uria wi bururi uyu ti wa itherũ na no muhaka andu beretherwo atiriri haha niho mbeca cianyu cirathi. This is where your taxes are going. This is where how are we fighting corruption? No one understand. Riu kogu baba hariari. I think he will make us proud. He has made us proud before. Na tutikuona na gathira. You see, because the AU todo wa grants. Riu unoronire America nira country aid to African countries. No, actually the world over. Tuna scourge. Ego ka utonyita. If you understand the semantics about kedota HIV and AIDS, tariu dawa nishiko tiga ne thirikari mitigate USAID iratuheaga dawa icio free of charge in this country. Na to HIV and AIDS hena mirimu mingi muno turaheagwo dawa nyingi. So when Baba is there, I am sure they will get enough resources. They can be able to pull resources because AU is Africa. AU is me and you and in the continent. Na no mwaka to ona ithuĩ tũhote kũrũĩra rĩrĩ our rights because basically ona nĩ ithuĩ twakĩte mabũrũri mau mangĩ nginya manja in terms of our minerals. Koguo nĩ ithuĩ. Koguo mũndũ mũirũ kwanza twagĩrĩirwo gwĩtambũra mũno. Nĩguo. Koguo we ũngĩũrio ihoya rĩaku nĩ Raila Odinga ahotane. Angĩhotanĩra hau rĩ Kenya matata. Otire ru tutiragethura anybody no mundu ucio gwitwo Musafaki mungikana teithania nake ku kwina itata riu niguo itata riu mundu marore itata riu orori arari chair wa roads in yare AU bado wetu do you know we nitwonire belt nene muno ya mafarafara tariu mafarafara maria mara across Africa. So we tend to gain more. Baba hau na todo baba ne kimoda baba ne gutuhinye ne baba ne gutindeka tuone tujamu twire tutatu ndangirora na jau. So basically I think and I pray Ngai amunyitirire hari ari na tuhotani uyu angitunengera ntukumucokeria ngatho tungiwaga no tugucokia ngatho. Hei harĩ kaũndũ wa gweta ũhoro wĩgiĩ USAID na hau niho tuma na mũthuri ti Kinuthia na ngũkoretwo ngĩmũria ũhoro wĩgiĩ bũrũri ũyũ witũ wa Kenya na makĩria gĩtaro kĩa Afrika kwa mũhiano rĩrĩa ũteithio ũcio ũreheririo turakaire na turambarũrũka gũkũ mũno na nĩ ũkũririkana ona president wa kana agĩtũthoria kauga na inyuĩ mwĩteithia imwe anjĩ kwĩrũgamĩrĩra nĩ amu mũtirihaga magoti manyu kũrĩa USA. Ũmwe wa thĩna uria ukoretwo uri gitaro-ini kia Afrika kwa ihinda iraya ni uhoro wigie poverty kana thina ukia ati ugakora kwa muhiano tutihota kwirugamirira no nginya tutuike njara rohi kundu no nginya tuhoye uteithio wa mabũrũri mangĩ ma ruraya. Hihi muikarĩri ũyũ gĩtĩ ũyũ ũroka gũikarĩra haha uhoro wigie thina abatie kuhuthira hii formula ĩrĩkũ kana njĩra ĩrĩkũ nigetha gũtigĩrĩra ati bũrũri wa kana gĩtaro kia Afrika nĩ kĩerũgamia na nĩ twatiga gũkorwo tũrĩ njara rohi kana ngombo cia mabũrũri marĩa makoragwo magĩtũteithia. Itonga handu ndiraheanĩte ngerekano ĩno handu hangĩ ya mũciĩ ũraheanĩtwo ng'ombe na nĩ twendete ng'ombe mũno. Ng'ombe nĩ tũteithagia nĩ tũkamaga na tũgakĩona rĩrĩa yatũnogia nĩ gũtũra nayo tũgakĩmĩrĩa ĩgatuĩka nyama na ona ngothi yayo nĩ tũgũgĩthondeka products cia leather tũgathondeka iratũ na marĩa mangĩ. Ng'ombe nĩ njega mũno na he mũciĩ ũraheanĩtwo ng'ombe no ng'ombe ĩno yaheanwo thĩinĩ wa mũciĩ ũcio rĩ
ikiri na maundu maria iragibatara nigetha ihote gukorwo igika production ire yagirire. Koguo muci ucio tondu rakiri na hinya no marahetwo ng'ombe no niguo meteithie ri macira ri marona muiritu wa muci ucio ri reke atigane na thukuru arorage ng'ombe no na muiritu ni aragitigire githomo arathii kuroraga ng'ombe na magagikorwo hwaini ni megukiona gia kuria na kiria kingi. Riu ungirora scenario iyo at the end of the day ng'ombe yo iraheanitwo ikirathimo kwi muci ucio ndinatuika kirathimo tondu ni yaia kioneki kia muci ucio na kioneki kia muci ucio ni mwana uyu muiritu uyu angirathomire ageteithia na akahota gwika maundu mangi maingi maria ni manene gukira ng'ombe yo na ni manene gukira kiria ng'ombe no ingimahe. Ngenda kuga atia riria tugukorwo tukirirai no horo wigie misaada ni tumaga tugacoka na thutha muno ki maundu maingi muno riria twateithio taru wonaga misaada yoka muno iyo igie USAID na maundu macio mangi mothe igathie go take care of the mirimo na andu aria marginalized. Thirikari citu ni ku relaxaga gukire na USAID gukire na aid workers na ni twi andu acio na muno matiruta wira na thirikari menda kuruta wira na ikundi ria twitaga civil society organizations na NGO na magathondeka mitaratara yao ku replace wira uria ungirarutwo ni state yatiga kuruta wira ucio ri he kindu kimwe tuteaga gitagwo innovation tugate creativity na tugatura riu twi dependent no horo wa misaada na tugutura twi rungu rwa misaada. Hindi no twari no horo wa COVID-19 ri ni tuonire uria twahotire kwirugama turi aika tondu gutire mundu wagiteithagio ni uri ungi o bururi wari kwao makihoria mwaki woruru wa murimu ucio na hindi yo ni tuonire ufumbuzi innovation na njira nene muno. He mwanake wa kuria gwitu Kiambu wathondekete hospital beds iria tuturite tu importete na tuguraga ni tuonire our technical institutions sigithondeka masks sigithondeka maundu maingi muno indo iria cia tuteithirie. Koguo no njuge atiriri ni tukinyite ihinda nginya Africa riu twambie kwaria uhoro wa African solutions na twambie gwiciria kihonia kia maundu maitu ta Africa maime guku gwitu tondu riria andu aria moka guturehera maundu mani ma ignore kindu gia bata muno gitagwo the local component na matiendaga kwa na the local component na the local component ina bata muno tondu nio ikoragwo ikimenya atiriri thina wakwa ni uyu na ingihota kuona kihonia gia gutura atia long term solution ingiumaha ingihota gwikira mitaratara itiganite uguo. Koguo ni turenda na ni turahoya ati ngwataniro ino ni kuona a visionary wa kumitongoria na mundu wina uhoro ucio wa gwiciria uhoro wa solution to mundu wa guthie kuririra athungu na aria angi matuhe musaada twicirie uhoro wa iconic funding citu iconic infrastructure citu tuguciika atia tondu riu mabũrũri maingi mahinyiriirio ni burden cia maroni ugakora icunje mabũrũri maingi thiini wa Africa ugakora gicunje kia kakuhi 70% ya revenue ria turogotaga cirathie kuriha mathiri. Koguo ni turabatara andu agima na andu mena articulation ya maundu macio maikare thiini wa ngwataniro ya Africa nigetha matuhe ihonia cia mathina maria turi namo. Ari kaundu ahuti horo wigie African solutions kana gwetha ihonia cia mathina maria matugumire twitagitaro gitu kia Africa na hau niho andu amwe marauga ati Raila Odinga ona thengia wa experience yake yakwa ihinda iraya mamwe ma maundu maria thaici marafa kana ihoniria turetha wa mbere ni maundu technological maundu ma utaramu wa kiriu maundu make na makauga ni ikangetie tumiaka na kwina andu hihi anini kairo tangimahe kamweke nigetha makorwo magirutindika mbere gwetha ihonia ici plus or minus jaba icio ingi mararwira gaturwa kau mararwa na ciori they are also not in any advantage technologically na age wise difference ni mane kido 15 to 20 years but fact of the matter ni ati miaka tio leadership because how old is Trump he is the lead ni ora togoria forori uria munene to weta the biggest country in the world koguo
gutiri ati kuga ati miaka yo ona Biden no thaici ona agikomaga no erari president wa Korea. Africa needs a statesman and somebody who can push. Toto tariu thaici mathira maria twina motaru tariu mau ma USA. Na ore my brother uga haha mena horo wa African solutions to African problems. Thina witu ni riri in Africa we are mostly a third world continent. And our resources nicio ciratogia thungu aria nikio onaga no mwaka meke ati that is why we have instability. No igwire kore akodo gwetwo DRC bara icio ti ciao wanona muvire etagwo the Black Diamond. Right, mwerekeri wakwa aranjira unyitirire o hau hanini nigetha twambe tuthie kuria mwena wa Addis Ababa, mwena wa Ethiopia. Mwandiki witu Sethorare ni araririria namwe abunge aria maumite guko bururi-ini. Nasema hii ni diplomatic. Okay, wacha nikwambie basi. Hii ni diplomatic campaign. Hata sisi pia I'm also a diplomat. Yeah, I'm a diplomat now. Look at my name. Look. Delegate, I'm a diplomat, yeah. You're a diplomat, you're not an ambassador. But, you know, the most important thing ama cha muhimu ni kwamba uchaguzi wa tume ya Afrika ya wenyekiti wa tume ya Afrika na naibu wenyekiti unaendelea katika ukumbi wa Nelson Mandela, na hapa nje kumekuwa tuna shughuli. Ni wengi ambao wanasubiri kwa kina matokeo ya uchaguzi ambao unaendelea. Bendera hizi hapa zina ashiria ama zinawakilisha mataifa ambayo yanashiriki makala ya 38 ya mkutano mkuu mkutano wa kilele cha marais ambao unaendelea hivi sasa. Kumbuka kwamba uchaguzi tu ni agenda kwenye mkutano wa kilele wa marais. Bendera ya kwanza hapa ni bendera inayowakilisha tume ya Afrika, yani AU. Alafu kuna bendera tu mengi hapa. Kumbuka kwamba kuna jumla ya mataifa 49 ambayo yanashiriki katika mkutano wa leo, mkutano ama kongamano kuu la kilele ambacho kinajumuisha mataifa 49, na kati ya mataifa hayo tayari kuna marais 35 ambao wameweza kuhudhuria kikao cha leo. Basi tumekita kambi hapa, tunasubiri kwa hamu na gamu kutazama na kusikiza matokeo ambayo yanasubiriwa kwa kina na wengi. Basi hii ni ishara ya kwamba mambo yako shwari. Ni shughuli ambayo iliweza kuanza mwendo wa asubuhi na ni shughuli ambayo inakaribia tamati. Na kumbuka kwamba shughuli yote iko nyuma yangu katika ukumbi wa Nelson Mandela, na ni marais peke yake na maagenti wanao endeleza shughuli ya uchaguzi ambao wa sasa wanakubaliwa tu kuingia mle ndani. Hapa nje kuna wengi tunawaita, yani wale election observers, wale ambao wamekuja wameteuliwa tu kuhakikisha kwamba shughuli ya leo inaelekea shwari. Na tuko hapa nje vile vile mamia ya wanahabari kutoka vituo tofauti. Na kumbuka kwamba uchaguzi huu ama mkutano huu wa kilele wa marais kinaletwa kwako moja kwa moja kupitia runinga ya Citizen, runinga ya Ramogi, runinga ya Inaugural, View Sasa na mengine. Yani tuko kote. Yani bara Afrika nzima tumeteka runinga ya Citizen, runinga ya Ramogi, runinga ya Inaugural, Citizen Digital na View Sasa. Na hapa pita zangu leo nimeona kuna watu wanasema ati leo Djibouti na Madagascar wataonea AUC View Sasa. Kwa hivyo nikajua kumbe wao pia huona View Sasa huku Addis Ababa, Ethiopia. Lakini sasa tunavyoarifiwa kwamba yani kuna joto jingi humu ndani kwenye Nelson Mandela Hall, joto jingi, yani hawezi karibia mle ndani. Rashid ataita jeke na ndivyo hivyo ilivyo, manake nyusi joto mle ndani. Ni sawia tu tulipoona kwamba muda wa kwanza ama katika kikao cha kwanza tulikuwa tunaona Rais William Ruto akiwa yani alikuwa anakosa amani kabisa mle ndani, akipita hata wakati kulikuwa na shughuli nzima ama hotuba zikitolewa tulikuwa tunamuona akinongonezea rais mwingine, yani ishara tosha kwamba alikuwa anafanya ile kampeni za chini ya meza. Na hivi sasa uchaguzi unaendelea humu ndani. Hata katika pilika ya upigaji
picha ya marais, tuliweza kuona kwamba alisalia nyuma akiwaongelesha tu baadhi ya marais. Ishara tu kwamba Rais William Ruto yaonekana kwamba ametia nguvu kabisa kwenye shughuli hii, akitaka taifa la Kenya lichukue usukani wa African Union Commission, yani AUC, wenye kitu huo. Pigaji kura hapa ni sheria ya thuluthi mbili. Yani iwapo hakuna yeyote ambaye amepata thuluthi mbili, basi tunaenda raundi ya pili. Ikiwa kuna wakati sasa hakuna thuluthi mbili kabisa, basi uchaguzi huo uende ukaahirishwa. Na ukumbuka kwamba Leto anayesalia wa mwisho basi anaondolewa katika awamu ya 3 ya uchaguzi. Na sasa kuna hesabu halam kwa masuala ya uchaguzi wa Tume ya Afrika, lakini kuna wale wandani wa uchaguzi wa hapa AU wanasema kwamba kulingana na kinang'anirio hiki tuseme kwa mfano Raila Amolo Odinga awe katika nafasi ya kwanza, wangependa sana anayechukua nafasi ya pili awe mwaniaji kutoka Djibouti. Kwa nini Leto? Sababu ya hilo ni kwamba taifa la Kenya ama Afrika Mashariki lina uhusiano wa karibu sana na mataifa ya kusini mwa Afrika, yani the SADC. Hivyo wanasema kwamba iwapo yule mwaniaji wa pili atakuwa Djibouti, basi wale waliomuunga mkono Madagascar na wakafeli, basi watakuja mataifa ya Afrika Kusini yatakuja kumuunga mkono Raila Odinga kumbwaga huyu wa Djibouti. Na hiyo ni kulingana na historia, ni jinsi umoja ama jumuiya ya mataifa ya kusini yani SADC yamekuwa yakiegemea upande wa kati ama mashariki mwa bara. Kuna ile inaitwa ni kama upinzani kati ya mataifa ya kutoka kusini SADC na mataifa ya kaskazini. Utaita upinzani au mashindano. Lakini haya ni mataifa gani kutoka Afrika Kusini ama the SADC? Ya kwanza ambayo ndiyo superpower, yani babalao, utaita babalao, ni Afrika Kusini chini ya Cyril Ramaphosa ambaye yuko hapa. Cyril Ramaphosa yupo hapa ndani, lakini alifika ukumbini baada ya mkutano kuanza. Hivyo kumaanisha Cyril Ramaphosa alisafiri moja kwa moja kutoka Johannesburg, Afrika Kusini, na kufika hapa Addis Ababa, Ethiopia leo. Basi mtazamaji, tuna matokeo ya kwanza ya jumuiya ya matokeo ya wenyekiti wa Tume ya Afrika. Basi mtazamaji, tuna matokeo ya raundi ama awamu ya kwanza ya uchaguzi wa mwenyekiti wa Tume ya Afrika. Acha tuseme kwanza, usipopata 2/3 tunaenda raundi ya pili. Kwa hivyo tuangalie matokeo haya ambayo tumeyapokea kutoka mle ndani. Haya, kumbuka kwamba matokeo haya yanalingana na wale wa ndani, hasa kutoka maafisa wakuu serikalini na ambao tunazungumza nao moja kwa moja. Na vile kuna vile wanaosimamia uchaguzi ambao vile wanatupasha matokeo haya ama habari haya. Basi tusome awamu ya kwanza almaarufu kwa kimombo round 1. Raila Amolo Odinga kura 22, Mohamud Yusuf Ali kura 19, Richard Randriamandrato kutoka Madagascar kura 7, naye kura 1 ilisusiwa, yani abstained ni 1. Sasa kuna raundi ya pili. Nikulete tu manake pia sisi tuko na ile tallying center. So hemu tusikie tallying center yetu inasema aje, manake kuna haya ni baadhi tu ya matokeo tunayopokea. Manake kulikuwa na raundi ya kwanza na raundi ya kwanza kulikuwa na Richard Randriamandrato kutoka Madagascar, alikuwa amejinyakulia kura 10. Hiyo ndio ilikuwa raundi ya kwanza. Na yule kutoka Djibouti alipata kura 18. Na Raila Odinga kwenye awamu ya kwanza akapata kura 20. Sasa raundi ya pili ndio hapa. Ndio tumesema raundi ya pili kwamba Raila Odinga bado anaongoza kwa kura 22. Mohamud kura 19, na wa Madagascar ameshuka kutoka kura 10
hadi kura 7. Na Raila Odinga ukitizama hapo amepanda na kura 2 kutoka 20 hadi 22. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kati ya kura 3 ambazo Madagascar wamepoteza kutoka kusini mwa Afrika, kura 2 zimemwendea Raila Odinga na kura 1 ikamwendea mwaniaji wa Djibouti Ali Yusuf. Raundi ya 3 itakuweje? Nakumbuka kwamba mtazamaji, ni matokeo ambayo unayapata moja kwa moja kupitia runinga zetu zote, runinga ya Citizen, runinga ya Inaugural, runinga ya Ramogi, View Sasa, mtandao, Radio Citizen. Hacha basi nirudie mtazamaji, second round, yani awamu ya pili, uchaguzi wa tume ya wenyekiti wa tume ya AUC. Raila Amolo Odinga, mwaniaji kutoka Kenya, kura 22. Mohamud Yusuf Ali, mwaniaji kutoka Djibouti, kura 19. Richard Randriamandrato kutoka Madagascar, kura 7. Nayo kulikuwa na kura moja ambayo ilipotea, yani wanaita abstain. Kwa hivyo Raila Amolo Odinga ameongoza awamu ya kwanza, yani round 1 of the votes. Alafu tena mgombea kutoka Kenya Raila Amolo Odinga anaongoza katika raundi ya pili. Kumbuka kwamba Raila Amolo Odinga raundi ya kwanza aliweza kupata kura 20, lakini katika raundi ya pili ameongeza kura 2, na sasa Raila Amolo Odinga, mwaniaji wa wenyekiti wa tume ya Afrika AUC, anaongoza na kura 22. Anafuatiwa kwa karibu na Mohamud Yusuf Ali, mwaniaji kutoka Djibouti, naye Madagascar inawakilishwa na Richard Randriamandrato ambaye ako katika nafasi ya 3 na kura 7 kufikia awamu ya 3. Naam, Leto, kulingana na sheria za AU ama katika uchaguzi wa AU, basi baada ya awamu ya 3, kwa sababu kufikia sasa hakuna ambaye amepata thuluthi 2/3, hakuna. Watapopiga kura katika awamu ya 3, basi watafanya ile inaitwa average tally, na yule ambaye amemaliza wa mwisho basi atondolewa, alafu wataelekea katika awamu ya head to head, yani wawili bora. Yes. Na kulingana na yale ambayo tumepata, raundi ya kwanza Raila Odinga ameongoza kwa kura 20. Raundi ya pili Raila Odinga ameongoza kwa kura 22. Kisha tuna sasa raundi ya 3 ambayo tunangoja, tushapokea matokeo, lakini tunangoja verification, yani manake sisi tunataka kwamba matokeo ambayo tunakudondolea hapa kutoka makao makuu ya AUC hapa nje ya ukumbi wa Nelson Mandela Plenary ni matokeo ambayo yamepitiwa si mara moja, si mara 2, si mara 3, bali yamepitiwa na asasi tofauti kuhakikisha kwamba tumepata ile tunaita the correct, sijui kwa sababu Ramogi pia wanatutizama, sijui kwa Ramogi utaita aje the correct information. Kaka Otimore. Yani tunataka Kaka Otimore. Sijui Gitonga yuko wapi pia atuelezee kwa kule kwenye county za kati. Gitonga ni mpiga picha sasa. The correct information kwa county za kati wataita aje Gitonga? Basi mtazamaji, tuna matokeo ya awamu ya 3. Tumepokea matokeo ya awamu ya 3, lakini hatuwezi tangaza. Kwa nini? Kwa sababu kuna ile verification process. Basi tuna wale wa ndani wanaongozwa na Olive Barrows na Robert Karanja ambao ndo makarani hivi sasa. Na sasa makarani wananielezea makarani sasa wananiambia kwamba awamu ya 3 ya kura imetoka. Sasa third round of voting, here it goes. Mambo yameanza kuchemka hapa Lulu na Rashid. Manake Raila Odinga sasa ameondoka kutoka nafasi ya kwanza, sasa yupo nafasi ya pili. Manake Mohamed Ali Yusuf sasa kwenye round ya 3 ya kura amepata kura 23.
Raila Odinga kwenye raundi ya 3 ya kura amerejea kwenye kura 20, kisha Richard Randiamandrato amerudi chini tena zaidi na kupata kura 5. Kwa hivyo kufikia sasa raundi ya 3 kulingana na sheria za AUC, mwaniaji wa Madagascar Richard Randiamandrato sasa ataondoka kwenye kinyang'anyiro rasmi. Sivyo, ndivyo. Na kumbuka kwamba ni sheria tu, kwa sababu hakuna aliyepata thuluthi mbili. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kufikia sasa basi Richard Randiamandrato, mwaniaji kutoka Madagascar na ambaye alipigiwa upato na Jumuiya ya Afrika Kusini yani SADC, ameondoka katika kinyang'anyiro cha wenyekiti wa tume ya AUC. Mtazamaji, labda tukusomee tu tena awamu ya 3, round 3 of the Africa Union Chairperson contest of the Africa Union. Muhammad Ali Yusuf, 23 votes. Right Honorable Raila Odinga from Kenya, 20 votes. Richard Randiamandrato, 5 votes. Abstention, 1. Kwa mara ya kwanza tunamwona Leto, mgombea kutoka Djibouti ambaye ni Muhammad Ali Yusuf, anachukua uongozi baada ya Raila Amolo Odinga kuongoza katika awamu ya kwanza na awamu ya pili. Ni kweli kwamba tukitizama tu matokeo haya ni kwamba tuangalie yule ambaye ameondoka kwenye kinyang'anyiro ambaye ni Richard Randiamandrato kutoka taifa la Madagascar ama kisiwa cha Madagascar. Alianza na kura 10. Ameshuka akaingia kura 7 na sasa amefika kura 5. Na kura 5 hizo zikawa zimemuondoa sasa kwenye kinyang'anyiro rasmi. Lakini ukitizama kwamba kwenye raundi ya pili ya kura Raila Odinga alizua kura nyingi kutoka kwa the SADC, yani mataifa ya Afrika Kusini, akapata kati ya kura 3 zilizoondoka kutoka kwa Randiamandrato, kura 2 zilimwendea Raila Odinga na kura 1 ikamwendea Muhammad Ali Yusuf. Sasa tuje kwenye raundi ya 3 ya kura ambapo Raila Odinga ameshuka tena kutoka kura 20, kumaanisha kwamba yale mataifa mawili huenda ndio yameshuka tena kutoka kwa idadi ya 22 na kurejea kwenye idadi ya 20. Hivyo Muhammad naye kupanda kutoka kura alipata kutoka kura kunradi tuone alitoka kwenye kura 20 kidogo tu tuangalie hii server yetu inasemaje, hadi 23, kumaanisha kwamba amezoa kura zile 2 na akaongeza na kura ile yake 1. Waona? Sasa tunaye raundi ya 3 kwamba kura 5 sasa ndio zimedondoka. Kura hizi zikidondoka inamaanisha kwamba kura 5 zote za Madagascar zikimwendea Raila Odinga hatafikia thuluthi 2. Na kura zote 5 za Madagascar zikifika ama zikimwendea Muhammad Ali Yusuf, basi pia hatakuwa amefika thuluthi 2 ya kura. Hivyo kampeni zipo sasa kunyang'anyana kura. Na Leto, kumbuka kwamba tulikuwa tunatarajia mataifa 49 yashiriki uchaguzi wa leo. Yani kama wangeshiriki wote basi ingekuwa ni 100%. Mataifa ngapi yameshiriki? Sasa hapo ndipo mbivu na mbichi itabainika. Kwa sababu kumbuka kwamba thuluthi 2 itakuwa inaashiria the total votes cast. Naam. Kwa hivyo mbivu na mbichi pia huenda ikabainika iwapo the 100% thuluthi 2 inatumika kwa 100% ya mataifa 49 ambayo yanajumuika katika mkutano ama mataifa ambayo yameshiriki uchaguzi. Kumbuka kwamba kuna mataifa 6 ambayo yani yamepigwa marufuku kwa kinyang'anyiro hichi. Ni pamoja na taifa la Mali, taifa la Sudan, taifa la Burkina Faso, taifa la Niger, taifa la Guinea. Yani manake wana mzozano wa kisiasa na wa kiuongozi. Hivyo kuna mataifa 6. Je, mataifa 6 hayo yatajumuishwa kwenye thuluthi 2 ama ni mataifa tu ambayo yameshiriki? Naam. Basi ni wandani wa uchaguzi
wanadiplomasia ambao wanaandaa uchaguzi wa wenyekiti na naibu wenyekiti wa Tume ya Afrika watatueleza kwa kina. Lakini Leto, Jumuiya ya Afrika Kusini iliashiriwa mbeleni kwamba huenda ikawa kwa kimombo tunaita swing region ama swing area, na ndiposa ile barua ambayo iliandikwa na katibu mkuu wa kutoka Jumuiya ya Afrika Kusini ilileta tumbo joto. Manake kwa mara ya kwanza usimamizi wa Jumuiya ya Afrika Kusini yani SADC ilijitokeza wazi na kusema ama kuwataka wanachama 16 kutoka eneo hilo kumpigia kura mgombea kutoka Madagascar, Richard Ramandrato. Kwa nini? Madagascar ni mojawapo wa mwanachama wa Afrika Kusini. Na ndiposa hiyo jana kabla hata hujasema hiyo jana, nina matokeo ya round ya 4 tena. Yani wale makarani wetu Olive Barrows na Robert Karanja tuna matokeo round ya 4 ambayo tulikuwa tumesema kwamba hii ni ile tunaita round ya head to head. Yani hakuna yani hatuna yule ambaye yuko upande mwingine. Yani tuna matokeo ya head to head. Na matokeo ya head to head round 4 ni kama yafuatayo. Djibouti imepata kura 25. Kenya imepata kura 21. Kura moja ikaharibika. Sijui aliyoandika Mandrato ama nini, akaambiwa kwamba huyu alishadondoka kwenye kinyang'anyiro. Kisha wawili wakasusia uchaguzi huo. Kwa hivyo tunavyotizama sasa, Djibouti ipo mbele na kura 25. Mohamed Ali Yusuf 25 votes, Raila Odinga of Kenya 21 votes, spoiled votes 1, abstainers votes 2. So 2 countries abstain. Ukitizama nambari hizi, sijui kama tumenusia ama tumekaribia thuluthi mbili, manake uchaguzi huu upo kwenye njia panda. Tunaweza sema manake kule ndani ni kama hamna yule anayetaka kulegeza kamba, hamna yule anayetaka kuvuka sakafu. Lakini kulingana na jinsi ilivyo, kura 5 zilidondoka. Tuangazie kura hizi 5 zimeelekea upande gani. Manake tunaona kwamba Djibouti imepanda ngazi kutoka 23 hadi 25. Hivyo kumaanisha kura 2 kati ya zile 5 zilifanya nini? Zilipanda ngazi ya Djibouti. Kisha Kenya ikapanda kutoka kutoka kura 20 ikapanda moja kwa moja hadi 21. Ishara kwamba kati ya zile kura moja ndio imewaendea Raila Odinga. Na kisha mataifa mawili yakasusia. Hivyo kusema mataifa mawili, hivyo mataifa yote matano yamechukua msimamo. Na kama unavyoona kwamba katika awamu ya 4 ama raundi ya 4, basi kama tu tulivyosema Leto, ni kwamba mwaniaji kutoka Madagascar aliondolewa. Ndiposa raundi ya 4 hayupo katika kinyang'anyiro round 4. Leto, kufikia sasa ni 2 against 2. Mawili kwa mawili. Raila Amolo Odinga alishinda raundi ya kwanza na ya pili. Mwaniaji kutoka Djibouti alishinda raundi ya 3 na 4. Basi ngoma inaendelea na ngoma imeanza na ngoma hii inapigwa mle ndani katika ukumbi wa Nelson Mandela kule. Lakini Leto, labda tu mtazamaji tuweze tu kuelewa taratibu za uchaguzi wa AU. Kumbuka kwamba wawili hawa kufikia sasa hakuna ambaye amepata thuluthi mbili. Na kumbuka kwamba kuna kipengee katika taratibu za uchaguzi wa AU ambao unaweza kuidhinishwa ya kwamba iwapo kuna vuta ni kuvute katika wale wagombea wawili na hawapati thuluthi mbili, anayesimamia uchaguzi huu anaweza kutoa uamuzi mara mbili, kwamba anaweza waambia wale wanaopiga kura tuende katika head to head decider, ama kulingana na ratiba ya leo vile anaweza sema kwamba basi upigaji kura wa wenyekiti utahairishwa hadi katika kikao maalum, yani tunaita kwamba special session.
atakayekuwa anakalia kiti hicho basi atakuwa naibu ambaye atakuwa amechaguliwa pia. Kwa hivyo ngoma bado inazidi kusakatwa mle ndani, lakini tukijaribu tu kuchanganua ni kwamba hii leo hatukumuona rais wa taifa la Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Yoweri Kaguta Museveni hakufika hapa katika kwenye uchaguzi huu wa AUC, lakini kwenye kiti cha sehemu ya Uganda alikuwa amekalia anayemwakilisha Museveni. Kwa hivyo sijui kwamba kulingana na wachanganuzi wa kidiplomasia watakuwa wametajaje kutokuwepo kwa rais wa taifa la Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ambaye ndiye alifika Nairobi na kusema kwamba mimi nitakuwa kule Addis Ababa Ethiopia, na nitakuwa pia yule ambaye atakuwa anafanya kile wanaita second, yani nitakuwa. Lakini kufika leo hatujamuona Museveni, tumemwona naye mwakilisha akikaa kwenye nafasi yake Yoweri Kaguta Museveni. Leto, unajua kwa kura ama uchaguzi wa kidiplomasia wanasemanga kwa lugha ya Kimombo on a very light note that when it comes to serious business, yani diplomacy, it is the biggest lie. Kwa sababu diplomasia ina utaratibu wake na kuna maswala mengi ambayo huwa yanazingatiwa. Lakini kumbuka mtazamaji, mbivu na mbichi bado, kwa sababu tumefika katika awamu ya 4 na kulingana kufikia sasa ni kwamba Raila Amolo Odinga, mgombea kutoka Kenya, aliweza kushinda ama kupata kura mingi zaidi katika awamu ya kwanza na ya pili. Naye mgombea kutoka Djibouti Mohamud Yusuf Ali aliweza tu kujikakamua na kupata kura na kuongoza katika awamu ya 3 na ya 4. Basi tunasubiri kwa kina kupata matokeo ya raundi ya 5. Leto, hivi sasa naambiwa na hawa viranja ya kwamba matokeo yanaingia. Leto, hebu tueleze matokeo ya raundi ya 5. Matokeo ya raundi ya 5 ni kama yafuatavyo. Round 5 of voting. Kenya's candidate Raila Odinga has 21 votes, while Mohammed Ali Yusuf of Djibouti has 26 votes. With abstention, 2 countries have abstained in the 5th round of voting, and we can see that the Djibouti candidate has basically added about another vote. He has added 1 more vote into his tally, while in the round 4 the Djibouti candidate had 25 votes, while Raila Odinga of Kenya had 21 votes. And in the 5th round of voting, the Djibouti candidate Mohammed Ali Yusuf has stepped 1 vote ahead and now stands at 26 votes, while Raila Odinga of Kenya has stagnated at 21 votes, and 2 countries have since abstained with no spoiled vote this time round, which means all countries are now boarding to the vote except these 2 abstention. And we just want to see, Seth, from here, where do we go in terms of the 5th round? Are we now going to climb all these rounds until round 20? As it stands, the Djibouti candidate for the chairperson of the Africa Union Commission, that is Mohamud Yusuf Ali, has taken an early lead. As it stands, the Djibouti candidate Mohamud Yusuf Ali has taken an early lead. He's leading in 3 rounds out of 5 in the just tallied votes of the Africa Union Commission, the chairperson vote. I can repeat this again, that Mohamud Yusuf Ali, the Djibouti candidate, is now leading in terms of the votes that have been cast in the 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th round. Kwa hivyo tu ni matokeo ambayo tunazidi kupata, lakini kumbuka kwamba ni kuchukua tu uongozi. Ninaarifiwa hapa ya kwamba mshindi ambaye atatangazwa hii leo ni lazima apate thuluthi 2, na thuluthi 2 ni ambayo lazima iwe
kura 33 Leto. 33. Manake nimekuwa tu nikifanya hesabu zangu za upesi kabisa kwenye hesabu zangu ambazo nilifunzwa na mwalimu anaitwa Bwana Chepkwony kule shule ya upili ya Kabianga kaunti ya Kericho. Alinifunza kwamba thuluthi mbili ni 2 chini ya 3 ukisema times 100 and then itakuletea kwamba ni 32.6 na hakuna nukta sita ya rise. Hivyo ni kura 33. Hii ni kulingana na iwapo thuluthi mbili ya marais walioshiriki kura si thuluthi mbili ya mataifa ya bara Afrika. Manake ikiwa ni thuluthi mbili ya mataifa ya bara Afrika, basi thuluthi mbili huenda ikapanda juu hadi hata 36. Lakini kwa sasa tunajaribu kutizama ni nani ambaye anakaribia kufika kura 33 ambayo itamfanya kutangazwa mshindi. Basi mtazamaji, tu ni kueleza tu kwa kina ni kwamba kumbuka kwamba ni tunatangaza matokeo haya kulingana na raundi ama awamu 5 ambazo zimepigwa kura. Awamu ya kwanza na ya pili, mgombea kutoka Kenya Raila Amolo Odinga aliongoza. Awamu ya 3, ya 4 na ya 5 ni mgombea kutoka Djibouti ambaye ni Mohamed Ali Yusuf ambaye anaongoza. Lakini kumbuka kwamba kulingana na sheria za upigaji kura hapa AU ni kwamba mshindi lazima awe amepokea ama amezoa jumla ya kura 23. Kwa hivyo kufikia sasa upinzani ni mkali kati ya Raila Amolo Odinga kutoka Kenya na Mohamed Ali Yusuf kutoka Djibouti. Ni kweli kwamba ni kweli Seth Olale, manake when you look at the voting patterns, right from when the Madagascar candidate was position 3, when Raila Odinga was leading, to all the way to when the Madagascar candidate dropped out of the race, you saw there was a lot of changes in terms of the voting patterns. And true to the letter that was written by the South African Development Community, SADC, we've seen that there is a more liking of the SADC nations to the Djibouti candidate, which means majority of the votes that have fallen out or fallen off from the Madagascar candidate have been taken by Mohamed Ali Yusuf of Djibouti. That means majority of the SADC nations have boarded the Djibouti train to have Mohamed Ali Yusuf as the new AUC chair, but the 2/3 majority is yet to be achieved in this election. And Leto, I want us to go back to the standing orders governing the election of the chairperson and the deputy chairperson of the Africa Union Commission. And this is just one of those clauses I want to read here. It states that where there are only 2 candidates initially and neither candidate obtains the majority required after the 3rd, the candidate with fewer votes is withdrawn and the remaining candidate proceeds to the next round. The case we saw with the dropping out of the Madagascar candidate. Let's go to the second clause. It states, if the remaining candidate fails to obtain the 2/3 majority required in that round, the chairperson is required to suspend the election. Let me just read it again. Please do. Clause 2 of the standing orders in regards to the election of the chairperson of the Africa Union Commission and the deputy chairperson of the Africa Union Commission. If the remaining candidate fails to obtain the 2/3 majority required in that round, the chairperson is required to suspend the election. Now listen to the 3rd clause. Where there is only one candidate initially and he or she fails to obtain the 2/3 majority required after the 3rd ballot, the current chairperson is required to suspend the election. Stephen Leto, are we seeing a possibility of a suspension here? Kama ulivyotaja kwa lugha ya Kimombo,
ni kwamba yule anayesimamia uchaguzi huu sasa yupo kwenye njia panda, manake lazima arejee kwenye taratibu, sheria na taratibu za uchaguzi katika chaguzi za AUC. Manake inatoa mwelekeo kukiwa na vuta ni kuvute ya aina hii, ni vipi mwelekeo utakuwa upi? Je, ni mkutano uchaguzi utatupiliwa ama yani utaahirishwa, au mkutano huo ama watatangaza yule ambaye anaongoza? Manake hapa si mwaniaji mmoja tuliokuwa nao, tulikuwa na waniaji watatu. Kwa hivyo hatutaki kuandika kwa mate ilhali wino upo. Tutasubiri kuona uamuzi utakaotolewa mle ndani kwenye Nelson Mandela Plenary Hall, ambapo ndiyo mambo yamechemka mle ndani. Raila Odinga akiongoza kwa raundi ya kwanza na raundi ya pili, huku Mohamed Ali Yusuf wa Djibouti akiongoza kwa raundi ya 3, raundi ya 4 na raundi ya 5. Kuna habari za hivi sasa. Raundi ya 6 ya matokeo ya uchaguzi wa Tume ya Afrika ya Uwenyekiti. Raundi ya 6, Mohamed Ali Yusuf mgombea kutoka Djibouti, kura 26. Raila Amolo Odinga kutoka Kenya, kura 22, na kura iliyosusia ni kura 1. Hii inamaanisha nini, Stephen Leto? Ya kwamba Raila Amolo Odinga ameondolewa ama ameondoka kwenye kinyang'anyiro, kwa sababu kumbuka kwamba ni kinyang'anyiro ni raundi ya 6, na sasa Mohamed Yusuf Ali anaelekea katika awamu ya 7, na lazima apate kura zaidi ya thuluthi 2, ambayo ni kura 33. Ni kweli Seth, manake hapo ndipo kuna kizungumkuti. Je, mataifa ambayo yamempigia kura Raila Odinga, ambayo ni mataifa 22, je, mataifa hayo pia sasa yatatangaza kususia uchaguzi, kuendelea na uchaguzi huu, au mataifa hayo 22 yataamua anaelekea katika yamempigia Raila Odinga kura yatasusia uchaguzi huo, basi inamaanisha kwamba uchaguzi basi hautakuwa unaendelea, manake lazima wapate ile wanaita 2/3. Kwa hivyo hebu tuangalie makarani wetu wanasemaje, manake makarani wamekuwa very busy, kwa sababu tunaona tulichokuwa tukielezewa ni kwamba lazima kuwe na thuluthi 2. Yani hii hamna lile wanasema simple majority. Yani lazima kuwe hivyo. Kuondoka kwa Raila kwa kinyang'anyiro hichi, kujiondoa baada ya kupata mataifa 22, je, kuna maanisha nini? Mataifa haya yataungana na kusema sasa sisi tunaondoka na mwaniaji wetu? Basi mtazamaji, ni taarifa ambayo inakukujia hivi sasa, ni kwamba Raila Amolo Odinga amepoteza the Kenya's candidate for the chairperson of the Africa Union Commission has lost the Africa Union race. Basi ni kuelekea katika awamu ambayo inaendelea hivi sasa, na tunamsubiri sana kumsikiza mwenyekiti Musa Faki iwapo atahairisha uchaguzi, ama iwapo kufuatia sasa kuondolewa ama kujitoa ama yani him dropping out the candidates. Iwapo Musa Faki, mwenyekiti wa Tume ya Afrika ambaye anaondoka, atahairisha uchaguzi ambao unaendelea, ama wale ambao walikuwa wamempigia Raila kura na sasa Raila hayupo tena, iwapo wataelekeza kura hiyo kwa Mohamed Yusuf Ali. Ni kweli, manake mataifa ambayo yamempigia Raila tayari yameonekana kuwa yameungana kuanzia kura 20 hadi 22 kwa muda mrefu. Hivyo kumaanisha kwamba ilikuwa ni block yake, na ikiwa hivyo basi block hii itazidi ama itajiondoa kwenye kinyang'anyiro. Manake watu wakijiondoa, basi inamaanisha wale watakampigia Mohamed Ali Yusuf wa Djibouti atahitaji takriban kura 7. Atahitaji kura 7
manake 26 atahitaji kura naam, atahitaji ili aweze kutangazwa kuwa ndiye ameshinda, lakini if as is now, yani ilivyo sasa ni kwamba hakuna ambaye amefikisha thuluthi mbili. Lakini sasa yule ambaye amewachwa kwenye kinyang'anyiro ni Mohamed Ali Yusuf wa Djibouti. Je, mataifa 22 ambayo yamempigia Raila Odinga kura kuanzia mwanzo, je, mataifa hayo yatabadili sasa mwenendo na kusema bara limeamua na sasa tunawaunga na kumpigia kura Mohamed Ali Yusuf ili apate kiti hicho, ama watasema basi sisi tunarejea nyumbani tuende tena tukajipanga upya kwa kinyang'anyiro kingine? Kwa hivyo hayo ni baadhi ya maswali na masala ambayo tunatarajia ama tunasubiri Musa Faki, mzaliwa wa Chad, kutoa mwelekeo, manake bara zima la Afrika limesalia Faki atoe tu uongozi kuhusu kinachosalia. Lakini kwa hivi sasa, mtazamaji, na kuhakikishia kwamba Mohamed Yusuf Ali ndiye mpinzani pekee kwa sasa, na anahitaji tu sasa kupata kura 8 zaidi ili aweze kutangazwa rasmi mwenyekiti mpya wa tume ya Afrika. Hapo awali kumbuka kwamba leto tulipotuanzisha taarifa yetu hapa tuliweza kuzungumza naye. Tulikuwa tunataka azungumze nasi, lakini Mohamed Yusuf alitueleza kwamba, alituhakikisha kwamba nitazungumza nani, runinga ya Citizen, runinga ya Inaugural, runinga ya Ramogi, Radio Citizen na View. Sasa nitazungumza nani punde tu shughuli ya leo itakamilika. Basi tunamtarajia vile vile Raila Amolo Odinga azungumze kuhusu kampeni yake, jinsi alivyopanga kampeni yake na kufikia sasa, kutoka hapa nini gani itafanyika kutokea hapa. Na kumbuka kwamba vile vile Richard Ramandriato na Leto mimi kulingana na wadadisi pengine watasema kwamba ni Jumuiya ya Afrika Kusini imeamua matokeo ya leo. Ni kweli, kwa sababu ukitizama jinsi matokeo haya yamekuwa, mwaniaji wa Djibouti amepanda kwa haraka kutoka nafasi ya pili hadi nafasi ya kwanza akiwa anaongoza na kura 26 hadi kufikia sasa. Lakini kizungumkuti ni kwamba wawaniaji wawili ambao walikuwa ndio front runners, yani wale wababe wa kwanza wawili, ambaye alikuwa Raila Odinga na Mohamed Ali Yusuf wa Djibouti, walikuwa na uungwaji mkono mkubwa kutoka mataifa mbalimbali. Ndio maana kuania ama kupata thuluthi mbili inaonekana sasa kuwa ni sawia na kupanda mlima. Inakuwa ni vigumu kidogo, manake wawaniaji hawa wawili walikuwa na uungwaji mkono kutoka mataifa mengi. Na unapotizama jinsi Afrika Kusini ilivyofanya, ama kusini mwa Afrika ilivyofanya, ni kwamba yale mataifa yote ambayo yalimpigia kura Richard Ramandriato, mataifa mengi yalikuja kumpigia mwaniaji wa Djibouti. Naam, kabisa Leto, kwa sababu ukiangalia katika awamu ya 3, 4, 5 hadi 6 kura za hasa awamu ya 3, ukiangalia awamu ya 3 kura za Richard Ramandriato zilipunguka, na niposa wakati wa raundi ya 4 kura za Mohamed Yusuf wa Djibouti zikaanza kuongezeka kwa kasi. Kumbuka kwamba si uchaguzi pekee, ni mkutano ama kongamano cha kilele cha marais. Uchaguzi tu ilikuwa tu ni mojawapo ya maswala ya kuzungumziwa hapa, lakini kuna maswala mengi kuhusu uendeshaji bora ama usimamizi bora wa uongozi barani Afrika. Kuna maswala vile vile kuhusu usalama wa nchi, hasa katika demokrasia ya Kongo, na vile vile kuhusu hali ya usalama katika nchi ya Sudan, na vile vile kulikuwa na swali la udhamini na hasa utekelezaji wa miradi mbalimbali barani Afrika. Basi ni maswala tu pengine huenda yakahairishwa, kwa sababu Leto hivi sasa ukiangalia saa yako ni kwamba tunaelekea sasa jioni, na kwamba haitabainika iwapo maswala haya ambayo yalikuwa katika agenda ya leo yatazungumziwa ama yatahairishwa. Ni kweli, manake kumbuka, kando na uchaguzi wa wenyekiti wa
bara Afrika ama tume ya bara Afrika, pia kulikuwa na uchaguzi wa naibu wa atakayeshinda kinyang'anyiro hichi. Kwa hivyo kumekuwa pia na hiyo kusubiri tu kuona yule ambaye atakuwa naibu ni nani. Manake mataifa manne yametoa wale ambao wanagombea kiti hicho, na bado hatujajua kwamba iwapo wameanza kuangazia masuala ya unaibu wa mwenyekiti wa AUC. Lakini tunachosubiri sasa ni uamuzi kabisa wa yule anayesimamia uchaguzi huu, atuelezee, je, kulingana na taratibu na sheria za muungano wa bara Afrika, haswa muongozo wa uchaguzi, kukiwa na hali ya sintofahamu kama hii, je, ni vipi ama ni vipi kutaweza kutolewa, yani kuweka mambo yakawa sasa yaendelee jinsi ilivyopangwa. Manake sasa kila mtu aliye hapa, wale wote wana diplomasia bado wanasubiri uamuzi huo kutoka kwa wale wote ambao nini. Kwa hivyo sasa tunaona wale ambao wanaendelea kuondoka marais. Sasa kuna wale ambao tu wanatoka kwenye ukumbi ule ambao kulikuwa na uchaguzi. Tumemwona waziri wa mazingira Aden Duale akiondoka tu kwa muda mfupi kabisa uliofika. Je, tunaona wale wajumbe ambao walikuwa mle ndani wameanza kuondoka. Je, ni ishara kwamba tayari ni kama masuala mle ndani yamekamilika na ni uamuzi tunasubiri? Nadhani leto wale ni maagenti na wanaenda kumleta ama kuwaleta wawaniaji wote, kwa sababu tunarifiwa kwamba uamuzi umefanyika kuhusu shughuli ya uchaguzi, iwapo wataendelea ama iwapo shughuli hii itahairishwa. Basi ninaarifiwa mtazamaji kwamba wale wagombea wenyekiti wa nyadhifa mbalimbali wanatakiwa sasa warudi mle ndani katika ukumbi, alafu uamuzi utolewe na mwenyekiti wa tume ya Afrika ambaye ni Musa Faki. Basi hivi sasa mtazamaji, tunamtarajia Mohamed Yusuf Ali wa Djibouti kufika katika ukumbi huu kutumia upande huu, kwa sababu tuliweza kuzungumza naye hapo mbeleni, kina alitueleza kwamba hawezi zungumza nasi hadi kilele ama tamati ya shughuli ya leo. Lakini tunamtarajia pengine, kwa sababu tumeweza kuona agenti mbalimbali wametoka nje na wanaelekea kule eneo ambalo wagombea wenyekiti wa tume ya Afrika walikuwa wameelekezwa waende pale hadi matokeo yatakapotangazwa. Basi tunamtarajia Raila Amolo Odinga, vile vile Mohamed Yusuf Ali wa Djibouti na Richard Randramandrato wa kutoka Madagascar waweze kufika hapa. Nilijaribu kuzungumza naye waziri wa masuala ya mazingira ambaye ni Aden Duale, ambaye aliweza kutoka tu kwa kifupi mle ndani, lakini alisema kwamba hawezi zungumza nasi sasa hadi tamati ama hadi shughuli hii ishe. Kumbuka kwamba mbali tu kama letu alivyokueleza mtazamaji, mbali na shughuli ya uchaguzi wa wenyekiti wa tume ya AUC, vile vile kuna uchaguzi wa naibu wa tume ya AUC. Basi vile vile tunawatarajia baada tu ya wale wagombea wenyekiti watakapo tu ingia mle ndani na taarifa ama wapate ujumbe kutoka kwa mwenyekiti wa tume ya Afrika AUC, basi wataondoka, na wakishaondoka marais ambao wako mle ndani na wajumbe ambao wako mle ndani, basi watashiriki uchaguzi wa awamu ya pili, ambao ni uchaguzi wa kumteua ama kumchagua naibu mwenyekiti wa tume ya AUC. Mbali na naibu mwenyekiti na mbali na mwenyekiti wa tume ya AUC, kumbuka kwamba kuna jumla ya makamishna 6, makamishna ambao tayari walishachaguliwa kupitia kongamano maalum la baraza la mawaziri, kongamano ambacho kilikitakambi hapa siku 2 na kuandaa tu mkutano maalum na kuandaa ripoti ambayo vile vile imeweza kuidhinishwa na kongamano cha kilele cha marais, ambacho vile vile kina shiriki shughuli ya uchaguzi
uchaguzi mle ndani katika ukumbi wa Nelson Mandela. Basi hivi sasa tunaweza kuwaona tu mtazamaji kama mwelekezi wangu, mpiga picha wangu Gitonga, unaweza tu tuonyesha yale ambayo yanajiri hapa. Tunaweza kuona kwamba ni baadhi tu ya wajumbe ambao wanaanza kutoka nje, kuashiria kwamba ni kama shughuli inaelekea kukamilika. Tajaribu tu labda tuweze kuzungumzia pengine na moja wawili pale, lakini shughuli inaendelea hapo. How are you, sir? Good evening, sir. Can you speak to us kindly? Okay, basi ni kujaribu tu kumbuka kwamba hawa ni wajumbe na wengine bila shaka wametazama na wameshiriki uchaguzi ama shughuli ya uchaguzi, na hivi sasa wataki kumzungumza kwa sasa, lakini kama tunavyoona ni kama wanawatafuta wale wagombea ambao wanatakiwa sasa warudi mle ndani, wagombea wenyekiti wa Tume ya Afrika AUC, lakini ni kama bado wanatafutwa. Bila shaka mtazamaji, ni yale ambayo yanajiri hapa moja kwa moja tunakuletea kuhusu matokeo ya uchaguzi wa Tume ya Afrika, kuhusu mwenyekiti na naibu wake. Na kama nilivyokueleza, leto tumekita kambi hapa takriban wiki moja, na ni shughuli ya kidiplomasia imekuwa ikiendelea tangu mwanzo hadi sasa. Shughuli ya uchaguzi unaendelezwa kwa utaratibu, hakuna uhasama. Kama kuna uhasama ni ile ambayo haionekani. Kama nilivyosema awali tukianza matangazo haya, nilianza nikisema kwamba rangi hapa ni kijani kibichi, fikra hapa ni kijani kibichi. Yani hakuna mrengo wowote, manake mrengo ni mmoja tu hapa na azma ni moja, ile ya muungano wa bara Afrika. Sijui mle ndani tukichungulia kuna nini, lakini tunaona sijui mambo yanaendeleaje. Tutizame tu, naona kwamba wanaotoka na kuingia ni wale tu ambao wanaruhusiwa kuingia mle ndani. Huo ni ule ukumbi kabisa ambao tumbo joto ama nyusi joto zilipanda kabisa, na kama alivyotuelezea Seth Olale ni kwamba uchaguzi huu umekuwa ni uchaguzi wa kuwekeana nyuso safi, ni swala ambalo wanaoshiriki chaguzi katika bara nzima la Afrika wanafaa kuangazia. Uchaguzi unafanyika bila kuwepo na chuki, bila kuwemo na mvurugano. Uchaguzi tu unaisha na yule ambaye ameondoka, kama ule wa kwanza anajidondoa, yule wa pili kushindwa anajidondoa tena zaidi. Kwa hivyo mengi tu ni tuangazie, tujue mambo yanaendeleaje mule ndani, na sijui kama wenzangu upande ule wa pili wana taarifa zaidi kuhusiana na ule uamuzi, ama kama kulikuwa na ule tulisema kwamba third round, mara ya tatu kuona. Kwa hivyo tukiangazia tu tujue mambo yanaendeleaje. Sijui mwenzangu Seth Olale, umepata nini kufikia sasa? Nimewapata tu baadhi ya viongozi ama baadhi ya wajumbe kutoka nchini Kenya ambao wamedinda kuzungumza nami hivi sasa, lakini labda ni hali ya kawaida. Wamesema kwamba watazungumza baadaye, na inaeleweka, manake kumbuka kwamba vile vile nimeweza kuwatafuta wale wajumbe kutoka mle ndani, na wengi wao wanasema kwamba hamna, tutazungumza hivi sasa, tutazungumza baadaye. Wanasema kwamba kulingana na itikadi zinazosimamia uchaguzi ya wanachama wa tume ya AUC hawafai kuzungumza. Basi ni kusubiri tu yale ambayo yatajiri ama yale ambayo yanafanyika mle ndani, lakini kwa hivi sasa bila shaka tunajua kwamba mwenyekiti wa tume ya AUC ambaye ni Musa Faki anatoa mwelekeo kuhusu jinsi mambo yatakavyoendelea baada ya awamu hizo 6 za kupiga kura kumchagua mwenyekiti wa tume hiyo
kufikia tamati. Kwa hivyo sasa kumbuka kwamba mwenyekiti Musa Faki hivi sasa anatarajiwa kutoa taarifa ama mwelekeo kuhusu iwapo tu uchaguzi huu utahairishwa, lakini kinachobainika ni kwamba kumbuka kwamba mgombea kutoka Djibouti ambaye ni Mohamud Yusuf Ali ameweza kuongoza, na ni jambo ambalo lilisababisha Raila Amolo Odinga kutoka Kenya kuondoka ama kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho kulingana na itikadi ama taratibu za tume ya AUC. Basi kumbuka kwamba Mohamed Yusuf Ali ni sharti apate jumla ya kura 33, yani thuluthi 2 na zaidi, ili kuweza kutangazwa mshindi wa tume ya ama mshindi wa mwenyekiti kinyang'anyiro cha mwenyekiti wa tume ya AUC. Ni hapa ndipo shughuli yote inafanyika, na ni hapa ndipo tunawatarajia viongozi na wajumbe kutoka mataifa mbalimbali, si Kenya pekee bali ni mataifa mbalimbali ambao wameweza kufika hapa. Tunawatarajia waweze tu kutuelezea shughuli hiyo iliendelezwa vipi, na je, kutoka hapa matokeo ya tume ya Afrika uchaguzi huo utazidi kuleta pamoja wanachama 49 wa tume ya AU ama italeta uhasama. Basi ni swala ambalo tu tutaweza kuwauliza wale ambao walishiriki shughuli hiyo, na ni wale ambao vile vile bado wako mle ndani. Lakini kumbuka kwamba ni shughuli tu ambayo imekuwa ikifanyika tangu mwanzoni mwa wiki hii. Ni shughuli ama kongamano ambalo kongamano ambacho kilianza na baraza la mawaziri kutoka tume ya Afrika. Tuliweza kumuona mwakilishi wa Kenya ambaye ni mkuu wa mawaziri na vile vile waziri wa masuala ya kigeni Musalia Mudavadi akihudhuria kongamano la baraza la mawaziri, na ni kongamano ama ni mkutano ambao vile vile uliweza kutoa ratiba na kutoa ripoti maalum kuhusu yale ambayo yatazungumziwa hapa, na tayari baadhi ya masuala yaliyojumuishwa katika kongamano la baraza la mawaziri, masuala hayo yamezungumziwa. Tunaongea masuala kuhusu usalama wa bara. Walizungumzia swala la usalama nchini demokrasia ya Kongo, hasa eneo la mashariki, ambapo tunaarifiwa kwamba vita vinaendelea kati ya waasi wa March 23 movement, yani M23, na wale wanajeshi kutoka jeshi la taifa ama jeshi la serikali la DRC. Vile vile walizungumzia masuala kuhusu udhamini wa bara Afrika. Kumbuka kwamba Rais William Ruto vile vile alihudhuria kongamano hicho ambacho kilikuwa kiamshakinywa hapa, the African Credit Agency agenda. Na mbali na hayo, rais vile vile hiyo jana jioni alizungumzia kikao maalum cha kudadisi ama kuangazia usalama nchini demokrasia ya Kongo letu. Ni kweli Seth. Ni kuelezea tu kwamba uamuzi ambao tulikuwa tukiusubiria mle ndani ni kana kwamba marais wa mataifa bara Afrika, kuna uamuzi ambao umefanyika, manake uchaguzi umeenda hadi mwisho, na tunavyozungumza sasa yule mwaniaji kutoka Djibouti ndio huenda sasa wakati wote akatangazwa kuwa ndiye mwenyekiti mpya wa bara wa tume ya Afrika Mashariki, yani AUC. Manake baada ya kupata kura 26 katika raundi ya 6, raundi ya 7 ilimpa kura takriban 33, hivyo kupata kura thuluthi 2 na kumpa nafasi murwa kabisa ya kuchukua afisi ya 17 kwenye ukumbi huu tulioko, ambapo ndio afisi ya yule atakaye kuwa mwenyekiti na kuchukua usukani kutoka kwa mzaliwa wa Chad Mohamed Musa Faki Mahamat. Na ikumbuke kwamba tulivyoanza matangazo haya Rashid na Lulu, ni kama kwamba tulisema
wanasema kwamba kila mtu ni mfalme kwao, na akifika hapa tulikuwa tunamtafuta mfalme wa Afrika, na hii leo tumempata mfalme wa Afrika. Ni Mohamed Ali Yusuf kutoka Djibouti, taifa lililo kaskazini mwa taifa la mashariki mwa bara Afrika, kaskazini mwa mataifa la Kenya. Na sasa hapa ndipo mambo yatakuwa yakifanyika, masuala mengi yakizungumziwa pale, ndio yeye atakayetekeleza. Kumbuka kwamba pia tunasubiria apate naibu wake ni nani kutoka kaskazini mwa bara Afrika. Kwa hivyo hatuna mengi, tutazidi kukuletea mengi marais wakitoka kutoka kwenye ukumbi, lakini kwa sasa Rashid na Lulu tunawarejesha kwenu studioni, manake tunaona kuna mkono hisia tofauti kote nchini. Na sasa kwenu, chukweni usukani, na kisha baadaye tutawaletea mbivu na mbichi katika kile tutaita post election analysis. Acio ni andiki aitwa mohoro kuma mwena ore oge wa Citizen TV imwe kwa imwe kuma bururi-ini wa Ethiopia mwena wa Addis Ababa, na toguo wakorwo ukigwa ni ati gwa thaici muikariri giti kana chairman wa AUC ni Mohamed Yusuf kuma bururi-ini wa Djibouti, thutha wake gukorwo agititimurana na ahuraniri ake kana ngethaniri ake atatu ginyagia hau akorwo akihotana. Na riu gwa thaici muikariri giti wa AUC ni mundu wetirwo Mohamed Yusuf, na Raila Odinga ni akorwo ageikio nja kuona ndanakorwo agikinyaniria kura iria ifatie kana iria ikorogwo ikiendekana ni watho. Koguo gwa thaici mundu wetirwo Mohamed Yusuf niwe muikariri giti wa commission ya AUC. Raila Odinga mito yake kana kiroto giake gia gutongoria commission iyo ni giakinya muthia, hihi nwanga akigeririe rita rigi. Jimmy Gikwa, naigwa maundu maria mathie na mbere kuri ogwo mwena wa Ethiopia. Otinagithie wega piu. No muthuri ona andu ndaiguira tha kidogo ni andu ona haria Kondere ni momiririe muno. No na ithu twangangana na muthuri no voting blocks na voting patterns ya nyamu ya tukariri. It was a religious voting pattern. Todo kona Sadak most of them are from a particular religion. Na ni wega tukaroraga muno. Ni hekoda hakona a fair way of doing it next time. We wish the new chairman well. No baba kidogo riu ni agioke tugengangana guku tondu angane kwaritu ha kidogo na hau. Niguo. Yes. Muthuruti kinuthia maundu ni wa mona uria mahana kuria mwena wa Addis. Ngwiciria ni twerorera uria gwathie kuria Addis Ababa. Niguo. Na ti surprise muno. No haria hihi tungienda gukorwo ati ni tukwenda kwihe hope stari ho. Niguo. Na ni njugire thiini wa analysis tumana very good candidate. Na ungirora uria githurano kiu giathie na mbere muno andu ni maegemea matura maria twetaga regional blocks. Na regional blocks ni cikara si very solid. Tondu ndenda urore ati ona round ya mwisho gutiri kuhotanitwo tondu kuhotanwo ni kuga 2/3 iria cikuonekaga ni jumla ya kura 33. Na ungirora kuma round 1 Raila anyitire 20 votes, oka anyita 22 votes, anyita koguo aima na solid block yake ya 20 votes. Na nikungia gikorwo na ndugamano nene muno, na ngwiciria ona Kenya ni onania gitio kinene muno no gima tondu undu uyu wa gutongoria African Union. African Union ni ya Africa yothe. Koguo ngwiciria bururi wa Kenya ni wonania ugima munene muno tondu ni mangiarehe situation kana ni mangiarehe kiundu kia ndugamano eteguthira. Tondu riu riria kungiaga mundu ugukinyia gicunji gia 2/3 andu mangiacoka kuma Addis Ababa gutari na mutongoria wa African Union. Tondu niguo katiba ya African Union iraiga ati uria ukiri vice chairperson niwe ungioya kwa mwaka umwe. Ningi andu macokere ringi period gia gukorwo magika campaign, ningi magacoka ningi guthurana. Ngwiciria Kenya no yonania ugima yake onania ati turakiri na interest no mundu uria wake oya no mwana wa Africa na no mundu ungihota kurutira Africa yothe wira. Koguo ona diplomatic relationships ya Kenya na Djibouti ni ciambiriria hau na no lesson njega ya haswa gitaru giki gitu gia Kenya na
mabũrũri mena gũkũ kĩanda no wega mũno tondũ nĩ tuona mũno ta block area ya SADC ya ĩgũcokaga mwena wa Djibouti na ti mwena wa Kenya koguo na nĩ time nao ya Kenya gũkorwo evaluate her foreign policy nigetha tũhote gũkorwo tũkĩrora nĩ tũtaratwarithia wega ũhoro-inĩ wĩgiĩ foreign policy because at the end of the day we live to fight another day and we can always get better na tukiri na representation ire gũgĩkorwo kuo thĩinĩ wa African Union kwambĩrĩria head of state foreign affairs minister na no tũrakĩhope ona gũkũ kũngĩ nĩ tũgĩkorwo na representatives na we have time gũgĩkorwo reevaluate na tũgĩtindĩka mũndũ ũngĩ thĩinĩ wa gĩkundi kĩu kĩndũ kĩrĩa kĩna bata mũno na nĩkĩo tuonania na ũgima ũcio wa kuga tũtikwenda ndũgamano ĩno ĩtũre reke ũyũ athiĩ na mbere kĩndũ kĩrĩa kĩna bata mũno nĩ kũmenya purpose ya African Union nĩkĩ nĩ kũrehe andũ a Africa hamwe koguo nĩ makĩre mwena ũcio ũngĩ wa floor mathiĩ mageithanie mahĩmbanĩrie na mamwĩre nĩ tũthiĩ na mbere na gũtindĩka wĩra tondũ mũndũ ũcio Djibouti matitũraihĩrĩirie mũno tũrĩ haha East Africa na policy citũ na agenda itũ tũthiĩ na mbere na kũmĩtindĩka na kũgacĩrithia ngwatanĩro ĩno ya African Union hii ngĩũka harĩ we tũkĩanjĩrĩria direct ĩno uma na mwĩhoko mũingĩ mũno makĩria towe ũrĩ wika ona gĩcunjĩ kĩnene kĩa Kenya ona mararĩ na mwĩhoko mũnene mũno atĩ kũringana na ũrĩa ndama cia Raila Odinga irarĩirwo haha nĩ akũingĩra hihi ũgwĩciria nĩ hatwabacia kana nĩ hatũrabaciria ũrĩa ndauga as much as my brother nĩ arenda tũkorwo tũ diplomatic about maũndũ maingĩ the voting patterns na cia kuonia it was biased asiyekubali kushindwa sio mshindani no andũ acio ma vote itheramu nĩ rĩrĩa vote rĩ muno rĩaregana na maũndũ mothe ma matũra ma true or false nema maregana koguo it is not our diplomatic problem there is a problem that needs to be checked on how we get the AUC chair going forward if they continue like that me corona tyranny of numbers forever tondũ kĩndũ kĩa mbere ũngĩrora rĩ tarĩu harĩa maikirie baba maikie mũndũ wa Madagascar macio nĩ kĩũndũ kĩmwe haha maruta rĩu mũndũ wa Madagascar immediately ya flip flop to did get an extra we only went to 22 21 22 21 twarekeria to 20 to 21 no I understand so going forward we ona tukievaluate ga maundu maitu uria ati turi utongoria kana uria tutareka wega the ona ithu ni tuheo gitio gitu atiriri we also are an identity Anita baba gothi hau ri hatiuma bara na tuguthiite gicindana no moka tuhoto kana tuhotane there is a new chair we shall support baba ngeigira hau ri turana na projects ya Lamu there is a road from Lamu eguthi all the way to South Africa na baba ngirari handu hau ri ngirahotire gupushu tuna nyamũ ingĩ tureta carbon credits when baba is there no taru thaici we are the country that has planted the most number of trees na carbon credits no ni shirathi cigatũteithia in terms of even our resource mobilization yaja rĩu niĩ ndirona kidogo hatinathi wega because their interests are very different from ours. Let us be very very truthful and very particular in an AU chair we needed somebody a bit strong Muammar Gaddafi style, somebody who is staunch, somebody who can be able to lead this continent at this time. We do not need somebody who may not necessarily have the experience in terms. Yes, Minister of Foreign Affairs, Korea, Djibouti, but we needed a more robust leader, somebody who can call out even the West when need be. Okay, because I was believing probably Raila would have done a more beautiful job for that 1 year, and then going forward maundu macio no tuguka na waho no tugucoka turanie tondu riu ni agicoka uteti nagu atia no gwa thaici tunyitanirira mwandiki wa mohoro Jenga wa Wambui ari gatagati ka mucie munene wa Nairobi nigetha nake atuhe mawoni na meciria ma aikari thutha wa maumirira macio thutha wa Raila Odinga gukorwo akihotwo. Jenga Wambui akoni ranyamukira mwaroni waku.
ni ngatho muno Gitonga wa Mbui na uranyamukira kuma haha uguo mwena wa Aga Khan Walk mucii munene wa Nairobi na haha kiria giatinda muthenya wa umuthi ni andu a kuma mucii munene wa Nairobi megwikirirwo ceceni ya Inaugural TV haha makirorera imwe kwa imwe uria maundu maragithie na mbere makigariuraga na ni maikorwo makiona maumirira uria maikorwo magithie Mohamud Ali Yusuf agikorwo agikiyukio tongoria ta muikariri giti wa commission ya ngwataniro ya mabũrũri ma Africa AU na ni undu wakorwo gicenjia uria riera riatinda haha mukuma rucini nake andu ethi atumia kanini na kanene matinda haha uguo magithia rwimbo makiroragira uria maundu maragithie na mbere makigariurukaga guku mucii munene wa Nairobi na thutha wa gukorwo magikiuma kana kirekererio kuri uguo mwena wa Addis Ababa riera riakorwo rigicenjia andu magikiambia gukorwo mena mawoni matiganite o mundu kuringana na murugamo wake uria aragikoragwo akikirumirira na ni ngwenda twambe twarie riu na andu haha mambe matwire uria marona kuhana na kumagia haha marona guguthia atia akorwo ni uraigua kuri uguo kwi maragithie na mbere na kwaria na tukwambiriria nawe utwire kwa maritwa witagwo atia na umite mwena uriku na mawoni maku megie Raila Odinga gukorwo gikihotwo thiini wa kihitahitaniro giki ni mariku hamarito makwa njitagwo Albert Wero wa Kariuki na niĩ nyumĩte kaunti ya Nyeri kuria Mathira wa mbere ni twacokia ngatho muno ni guthurano kiu guo giathie na mbere wega na ngacokeria Ngai na ngacokeria Raila Odinga ngatho ni undu wa gwitikira kuhotwo na kumwira ya kwamba sometimes we win sometimes we lose na tugacokia ngatho muno ni ucio wa hota wa Djibouti tugetikia ati onake maundu maria makwendekana gutwarithio na mbere ma EU ati onake ni akuhota gutwarithia na mbere o wega o toria mutongoria wa guku ugwitwo Raila Odinga ngirautire gutwarithia na mbere onake undu umwe tu ndingira Raila Odinga ndingenda tu kumwira acokereria riu bũrũri-inĩ wa Kenya ndingenda kumwira riu oke ahuruke na riu eke politics silent politics tandu riu au hakinya ni kuonania ati riu gutironekana riu ta kwina undu ungi riu utigetie koguo nyi ndakena na ni twakena ni kuona githurano kiu ni gethie na mbere wega muno yes reka tuigue mawoni ma mundu ungi hihi no twanjiririe uzire kwa maritwa ni tuona uria kwahana hihi bio ngiuga ati uhoro ucio kwa maritwa njitagwo Josphat Garejo Bahati nguga atiriri nitwa ndinaigua uru oguo mono tondu onagwo oguo ri bado ndakena muno tondu oka Kenya riu Gachagua ni agwika ati maundu make riu ni tukumenya migane uria guguthie na mbere tondu riu kiria Gachagua ni akuharakisha maundu macio magwika ati mung'ethaniro ucio ni gukorwo wina hinya riu tha ici riu oka ri at least ni gukorwo kuri kwina ming'ethaniro ina hinya hanini tondu no amenya Raila no nginya agoka no nginya akarugama no nginya agoka ucio ndangĩritaya tarengi ucio akaritaya akua ona inywe moyo uguo riu ni nguga ni ngenete muno tondu ndauga haha ni ngenete na githwari tarengi no nguthwo mahiga ni ndikwenda kumenya no uria ndirenda kuga ni ndakena muno tondu riu Gachagua ni akwihika na maundu make ma guthondeka ciama tondu twenda kuona kiama kina hinya tondu andu aya ni muonete ona othe matunyararĩtie uguo na ndikuga uguo ati tondu ndikwendaga ahituke nyuma na positive mind ni angiahituka ni ngiakena no uria agwa ri ningi ni ndakena niguo riu gukorwo kwina migethaniro ina hinya no maoni makwa ni kuga atiriri riu oka Kenya at least peace nyeiko tu ndagoke guthukia maundu maria mari kuo ndagoke kwambire kurehe maundu maingi etikire uria kuri ground na uria turenda riu ni ciama cioke tumenye twi mwena uriku na Gachagua harakishe maundu macio tumenye turahura kura mwena uriku uguo niguo turenda tutire na maundu maingi andu magwe na ithuĩ 2027 tumahĩtĩtie na kuria maturumĩte muno ati muruma Kenya no uguo gutire na maundu maingi maundu macio mangi no Gachagua ndiragwetera Gachagua eka kaundu naruo tugwetereire muno na mau ni mawoni ma mwiroreri ucio tiuge wa Inaugural TV nikio tukorwo tukirugama haha uguo tukihe mundu wothe akorwo akiheana mawoni make ningwenda tukorwo tukiaria na muthuri wi haha no ngukorwo ngimwariria ruthiomi rwa Githweri uniambie kwa majina unaitwa nani umetoka upande upi na unahisi vipi vile matokeo haya yametokea hivi Raila Odinga hakuweza kuchukua uongozi pale katika afisi za AU. Mimi naitwa Edward. I have one simple message to Baba. Baba, you are our dad, we still love you.
na baba atabakia kuwa baba. Even though ameshindwa, bado tunakukaribisha nyumbani. We bado rudi nyumbani, you have a lot to do. We still love you. So baba, please, yes, come back home, we still need you. Tumeshinda hapa, tulikuwa tunatarajia tutacelebrate, lakini sasa imekuwa venye imekuwa. So ni hivyo, but baba bado tunakupenda tu. Is our dad, tabakia kwa dad na baba atabakia kwa baba. So baba, please welcome back home, tunakupenda. Sijui kama tumeona vile Rais William Ruto amekuwa pale akijaribu kuongea na wale viongozi, akijaribu kuwaambia hapa ndipo. Unaona kama rais amepea Raila Odinga usaidizi wa kutosha? President William Ruto, yes, amemsupport baba, but hakuweza kufika penye amefika. But kwanza tujiona Museveni huko, so I don't know what happened. So Museveni kwanza anafaa tuambie mbona haja huko. Lakini president amempea support. Yes, thank you president, lakini baba, we still need you. Yes, that is the message that I want to pass across. Baba, we love you. We still need you. Yes. Asante sana. Naona kuna mwingine hapa hujafurahia, ni kwa nini? Okay, mimi pande yangu naitwa John Mwangi, majina yangu kamili. Huko ndo twalie Gikuyu. Mimi Kikuyu sielewi, mimi Kiswahili. Haya, gethie na mbere Mwangi. Okay. Mimi kivyangu, mimi ni furaha zaidi kwangu kuanguka kwa Raila, ambapo kutatuletea benefit mingi sana katika hii Kenya. Atarudi bado pale ilikuwa ameunga Ruto mkono, sasa atamuunga. Unaona? Atarudi pia yeye akiwania kiti chake cha 2027. Hiyo ni upande wa kwanza. Alafu mimi pande ya pili kwa Raila kuanguka ni hawa na siasa wote wanakuanga na benefits zao, au tuangalie pande ya wananchi. So akirudi atatufikiria sisi wananchi pande yetu. Alafu nikimalizia katika EU, sisi wenyewe huwa tulikuwa tumetarajia kuwa atashinda, lakini unajuanga siku zote kwa na mwanzo akiwezi kosa mwisho. Ndio ni hapo tumekubali matokeo na ndio hapo. Aya, na riu tugithie kurikiria ni ngwenda njigue mawoni ma mundu ungi wi haha. Unaweza kuniambia kwa majina unaitwa nani? Hii ni televisheni ya Inaugural TV kule Mlimani. Tunaweza anza kwa majina, uniambie unaitwa nani, umetoka upande upi na maoni yako. Najua ulikuwa hapa ukiona matokeo yakitoka. Umeshinda aje kutoka asubuhi, mlikuwa mnatarajia vipi? Thank you very much. I'm Edwin Ochieng, professor to be. Mine is very simple. I've been here since morning. Yesterday was Professor, unajua Kiswahili? Kiswahili. Well, nitaongea Kiswahili. Thank you. Nimesema kwa majina ni Edwin Ochieng, professor to be. Nimekuwa hapa kuanzia asubuhi. Jana ilikuwa siku ya Valentine yangu nimekesha nikiombea Raila, prayer and fasting. Lakini leo habari imekuja ya kwamba amepoteza. Siku yote tukienda kwa ushindani, tukienda kwa competition, tunatarajia mambo mawili, tunaweza shinda ama tushindwe. Leo tumeshindwa, tumekubali. Lakini hata hayo yakifanyika, baba yetu aliye mbinguni amejua sababu gani baba yetu aliye hapa chini hajashinda, na akona sababu mzuri, na tuna appreciate ya kwamba Raila akirudi, sisi ile njia atatuambia kama wafuasi wake, na mimi nimekuwa mfuasi wa Raila kuanzia kitambo. Ile njia atatuambia tufuate, tutafuata, kwa sababu sisi ndio nguvu ya Raila. Akituambia ya kwamba Ruto amesimama na yeye, tusimame na Ruto, hata sisi Ruto tutasimama naye. Akituambia uongozi wa Ruto sio mzuri, because siku zote Raila amekuwa demokrasia. He has been very democratic. Anafanya kile ambacho ni mzuri. Na hata hii wakati Ruto amekuwa akimsupport, bado alikuwa anakosoa serikali. Anamwambia achana na maneno ya abduction. Kwa hivyo akikuja tuambie uongozi wa Ruto sio mzuri, tukatae, tutakataa. Sisi tutamfuata. Akituambia Ruto amesimama na yeye kuanzia mwanzo hadi mwisho, bado tutafuata kile ambacho atatuambia. Na nimesikia wengine wakisema ya kwamba Raila ametudisappoint, asije akarudi hapa nyumbani. Mimi ningependa kusema hivi. Raila ni Mkenya, ni mtoto wetu, ni baba wetu, huku ndio kwao, huku ndio nyumbani kwao. Kwa hivyo apate asipate, arudi nyumbani, sisi tutamwelcome. In fact nikisikia anakuja saa ngapi, kazi sitaenda, nitaenda kuchukua Raila, welcome back nyumbani. Thank you.
Asante sana profesa, utakuwa profesa kwa kweli. Na macio nimo mawoni ma andu matiganite guku mucii munene wa Nairobi. Twatinda twambite hema haha korono ne hari uguo ni hindi maundu megie kana vision kana TV ria andu megukorwo magikirorera nayo ni hindi irakihingwo amu ni maikorwo magikirikia wira uria ugukimarehete andu magikirorera imwe kwa imwe uria maundu maratinda no tugithie na mbere na kuhunga aikari guku mucii munene wa Nairobi tukionaga maundu o uria marathie na mbere na kwigariura. Riu reke nyambe gucokerie Mwaro Gitonga wa Wambui ndiui kana wina kiuria na ikorwo ndurigithie na mbere na gugitumenyithia uria maundu maragithie na mbere makiyumiragia kuri uguo mwena wa Addis Ababa. Uriwe Gitonga? Nĩ ngatho mũno makĩria Njenga wa Wambui nĩ kũhe kanya a Kenya acio o mũndũ harĩa ararĩ na mũrũgamo wake makorwo makĩitũrũra mwĩrĩ ngoro mwĩrĩ na meciria no wega na uko studio-inĩ citũ tũgĩthio na mbere na ndereti na nyuma harĩ we Jimmy ũhoro wĩgiĩ Raila Odinga tukianjĩrĩria ndereti-inĩ itũ nĩtũkugĩte atĩ hihi no korwo kĩmwe gĩa gĩtũmi kĩrĩa kĩragĩtũmĩtwo atwarwo kũrĩa mwena wa Addis nĩgetha kweheria hihi ũng'ethanĩri ũcio mũingĩ na hihi kũhorohoria rugarĩ wa ũteti gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩu tondũ nĩakorwo akĩhotwo nĩ maũndũ marĩkũ rĩu tũgweterera hihi ũteti-inĩ wa bũrũri? Basically as per say in terms of uria ithuĩ tũĩ baba rĩ since time immemorial akoretwo thirikari-inĩ na nowe mũnene wa mũng'ethanĩro ona thaa ici ndirona any difference ona thaa ici thirikari-inĩ na nowe mũnene wa mũng'ethanĩro. I do not see any difference kĩndũ rĩu tũgũkorwo nĩ tũgũkorwo na ka science kidogo hau gangĩrehe gathĩna nĩ harĩa what will keep baba busy. You know, he cannot just be doing nothing. Now that is the problem we have going forward, because how no thirikari ite ukona ka pressure kidogo. But rĩu nake agĩkorwo idle can become very destructive at some point. No, nakĩoke uzi kĩndũ kĩnene tũtarĩ tuona bũrũri ũyũ koguo nĩ gũka siasa tũhũrane tũbangane tũng'ang'ane twĩna mĩaka 2.5 years mĩaka 2 na nuthu gũgathiĩ gĩthurano kĩu kĩngĩ. No ndirendaga oke tondũ ningĩ wa mũnyororo kidogo tũtirendaga ingĩre haha gũtũgia rĩu kĩoke actually nĩ positive tondũ wa mũnyororo nĩ andũ aitũ arate nĩguo cio ndiĩ nũ reke tũigue nake mũndũ wetirwo Kĩnuthia mawoni maku nĩ marĩkũ rĩu tondũ nĩacoka naguo mwĩgariũrĩre wa ũteti gũkorwo hana atĩa hihi? Wa mbere njuge baba ndarĩ ahota kwaga relevance hingo ciothe nĩoĩ kũiga very relevant na gũkorwo relevant mũno na ngwĩciria arĩ na wĩra mũingĩ mũno wa kũruta no itarĩ na igogo njuge gĩtĩ gĩkĩ kĩa AUC kuma rĩrĩa ambĩrĩirie campaign na nginya harĩa akinyia ũmũthĩ nĩ gĩũkĩte at a very big personal cost to him tondũ ni akoretwo akionekana na agakorwo agĩcukwo watuĩka he maũndũ principle imwe tũmũĩ nacio ta kũrũa na ihoto cia andũ ta gũkorwo akĩwatch thirikari na role yake ya oversight. Ni akoretwo hihi aigĩte maũndũ mau kando na nĩ njũĩ nĩ maũndũ endete gwĩka na nĩ maũndũ passionate namo koguo ni akoretwo atigĩte maũndũ macio nĩ ũndũ wa ambition ino na campaign ino akoretwo agĩetha gĩtĩ gĩkĩ na ndigwĩciria mũno ona gĩtĩ gĩkĩ atĩ nĩ arakĩbatarĩte na njĩra nene ya gũgĩkũria maũndũ make ngwĩciria maũndũ make na maũndũ mau nĩ amitĩte no contribution yake arendaga gũtwara kũrĩ gĩtarũ kĩa Africa na ngwĩciria hihi akaigua ena experience njiganu ya gũkorwo akĩruta wĩra ũcio koguo rĩ ngaiga atĩrĩrĩ baba wĩra wake ti mũthiru na relevance niyo gũkorwo ari relevant na gũkũ acoka gũkũ agĩkorwo nĩ agũikara gũkũ bũrũri-inĩ rĩu arĩ na wĩra mũingĩ mũno tondũ rĩu nĩ honeka rĩu nĩ ihinda rĩake rĩa gũkorwo prepare the next generation for leadership koguo arĩ na wĩra mũingĩ mũno wa gũkorwo agĩka mentorship kwĩna nĩ wathikĩrĩria nginya ũrĩa supporters zake arĩa makoragwo na fanatic support nĩ kũrĩ andũ aingĩ mũno makoragwo marorete igũrũ ũtongoria wa baba na mũtwarithĩrie wake wa maũndũ koguo ndigwĩciria nĩ agũkorwo arĩ na baggage nyingĩ na tondũ ngwĩciria onake rĩu kũringana na factors icio nĩ tũĩ ona age nĩ factor ĩmwe yahota gũkorwo
ikilimit energy yake ya gukorwo agi campaign gucia ni aguka agerie gukorwo agi slow down na kwina a whole generation yetereire kuria kuma kuri uge wa Raila Odinga na experience yake maundu-ini megie politics megie democracy megie international ari na maundu maingi muno tondu na kura icio egukinyitaga no wira muingi akirutite koguo ni atereirwo muno bururi-ini nigetha ahote gutwarithia na mbere maundu macio na undu wothe thiini wa muturire no experience koguo no turakihopu ni andikite ibuku niguo riria etagwo The Enigma of Kenyan Politics riu no twende nginya gukigua experiences ciake thiini wa Africa koguo ari na mahinda macio mothe ma gukorwo akiandika mabuku biography ciake cia gukorwo akimenta the younger generation wira wake wiku na baba ni gukorwo ari relevant thiini wa siasa cia bururi. Alright, riu ndiera tuthie kuria county-ini ya Nyeri na kwa tuigue maoni ma aikari thutha wa Raila Odinga gukorwo akihotwo ki bitika-ini iyo ya AUC kama wa mwange kono na nyamukira aikari ya Nyeri marauga atia Thegio muno na kwa ihinda riri ndi thoko-ini ya Karatina giki ni gicigo mbunge kia Mathira kaunti ya Nyeri na kuria ndagika nini hituku thutha wa aikari a thoko eno kunyita report ati candidate kana uria urahitahitanagira giturwa kia AUC kuma bururi-ini wa Kenya Raila Odinga ni akorwo akihotwo kumerire ndohio ririkana mathaini ma rucine tukwaritie na aikari a kaunti ino na makaonania kwaga kuiganira kwao na thirikari ya Kenya gukorwo etwarite Raila Odinga kuitahitanira giturwa kiu kia uikareri giti wa urumwe wa Afrika na tondu ndinao haha na ni maroneka mari akenu muno gwambiriria na maitu wi haha wambiria ha maritwa utwire witagwo ate ucoke utwire hihi we wa mukira riboti ona njire kuna hihi niki gitumite okene uguo ekejuge ndimukenu maritwa makwa njitagwo Pirete wa Muyo kana nyina wa ndegwa thoko ya Karatina nie gikeno giakwa ngenete makiria nyundu Raila ria twaiguite nyathiete na kou kumenya uhoro wako wa kumenyera mabũrũri maria mangi ni twaiguaga hinya atigite bũrũri witu na ria twaigua ni agwa ni acoka bũrũri witu twakena muno ni undu ciana citu itiguca kunyitwo migwate magoti maitu ni matikwambatio ni undu nyatũtongagiria wega na Raila riria ari guku Kenya ni muthuri oe gutongaria wega na kai hihi we utetete gukorwo wi Mukenya kuona ni turari bururi-ini ucio kwitahitanira giturwa kiu reke njuge ni twahinyirikite muno gitumi tutirendaga Raila korona kou nyundu onara mari guku atongoria mari akenu muno nyundu muthuri ucio ari hinya na ari wega muingi mwega reke twaririe na mutumia ungi haha mari to witagwo atia hihi woni waku wigie maumirira macio makorwo kuria bururi-ini wa Ethiopia hamaretwa njitagwo Riso wothe wa Njaramba muhuri biashara guku Karatina tauni nie ni gukena ngenete ni gukorwo Raila ni muguu tondu ni wo tutetagira muno ciana citu ni iraririkite ikoragwo gukagia mathina maingi guku Kenya tutire wa gutetera tondu arari muhuko akiheanagio ni akunia gutinda riu ni turakena muno ni kumuona ni agwa ni oke guku karibu sana baba oka turute wira thank you muno reke twarie na maitho haha reke twarie aya maitho wetagwo atia maritwa wetagwo atia maritwa njitagwo Agnes K ngakena ni Raila kogwa hana ta mbeu njithi gitumi Raila ni aturwagirira na ndiraturagia maru ngahoyagwo nie hakwa tondu ni ngenaga riria guku agitutetera ihoto citu agitwarwirira mwena wa opposition gutire opposition ungihota toria Raila hotaga ninde mwendete hakwa mwena-ini wa opposition niguo thauti ya njamba haha maritwa wetagwo atia ni wamukira riboti cia maumira ma githurano kiu kia AUC na taringiri we wakenera niki kwa maritwa njitagwo Mutua kuma Karatina turauga riri ni wega muno Raila acoke mucie na niki kiratuma mukorwo mukenereire we gukorwo ahotetwo kuria andu agwitira bururi wa Kenya gutorwo twarite candidate kuria AUC tondu riri Kasongo ni athire ari sawa niki arema kiu ukakuhiriria maitu twire ha maritwa wetagwo atia ha maritwa njitagwo Alice Gathoni kana nyina Grace nyendagia thoko eno ya Karatina nie hakwa ni ngenete muno ni undu wa Raila kugwa gitumi ni tondu Raila ni mundu uratutetagira na ni araragiriria mbeu njithi ni tondu ithu aciari
thiini wa Kenya itu tuturete ni ciana citu ikanyitwo ikoragwo iria ingĩ ikaikio rũĩ iria ingĩ igaikio kũrĩa igũikio ona ndũngĩgĩa na thayũ nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa mwana waku atarĩ na thayũ ona bũrũri witũ ndũngĩgĩa na thayũ nĩ tũrenda Raila oke gũkũ na nĩgetha atetere Kenya nĩ tondũ rĩrĩa kwĩna opposition gũtirĩ hĩndĩ gũgekwo ungumania na nĩ tũrenda manyitane na Rigathi wa Gachagua na arĩa angĩ na nĩgetha bũrũri witũ wakĩke nĩ tondũ marĩ kũu matuaga nĩo na nĩ tũramenya Raila harĩ arĩ ena andũ aingĩ mbunge thĩinĩ wa kũu mbunge na nĩo na nĩgetha mathiĩ na mbere na gũthondeka bũrũri witũ tũrauga opposition nĩyo nyingĩ mbunge na nĩ tũrenda ĩtũtongorie na nĩgetha tũkorwo na bũrũri mwega na nĩgetha ciana citũ itige gũita thakame thĩinĩ wa bũrũri ũyũ nĩ tondũ ona Kenyatta agĩkua nĩ aregirie ũhoro wa gũita thakame thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya tũrenda bũrũri wa Kenya tũikare twĩna thayũ na tũiguanĩte reke tũthikĩrĩria yangĩ auka kuhĩrĩria ceceni Inaugural TV ha marĩtwa wĩtagwo atĩa hihi nĩ wamũkĩra riboti cia Raila Odinga gũkorwo agwĩte kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩu gĩa kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ethiopia mawoni maku nĩ marĩkũ? Niĩ hakwa njĩtagwo Evelyn kuma gũkũ Karatina na nĩndakena mũno nĩ ũguo Raila agũa tondũ rĩu oka gũkũ maũndũ nĩ mekwagĩra. Na nĩ wĩtĩkio ũrĩkũ wĩnaguo acoka bũrũri-inĩ maũndũ nĩ mekwagĩra? Tondũ aingate Kasongo ndĩrenda athiĩ biũ. Na ndetagwo Kasongo etagwo President William Ruto maitũ hihi nĩ ũgũtwarĩria kuhĩrĩria ceceni ya Inaugural TV ũtwĩre atĩrĩrĩ kĩrĩa gĩtũmĩte woneke wĩna gĩkeno ũũ nĩkĩ? Nĩ tondũ wake kũgwanĩra na marĩtwa norore mwanake ũrĩa amarĩtwa njĩtagwo Margaret kana Mrs Kinyua amarĩtwa njĩtagwo Margaret wa Njiko wa Kinyua niĩ ndirakena mũno tondũ niĩ nginya ngĩthiĩ na bara ngũhoyaga age kũhĩtũka kũu oke amuthigithe nigetha tucoke haria twagĩrĩire ingĩgĩtĩkĩra gũcogera ngũĩ twacogera ngũĩ no Ngai arĩho mbere ya maũndũ twacũnga mũhera nĩ ũndũ wa ũguo no mwĩroreri wa Inaugural TV macio no mamwe gatagatĩ ka mawoni ma aikari a gũkũ Karatina na arĩa monanĩtie gĩkeno kĩao na kũhotwo kwa Raila Odinga ũrĩa ũrarĩ nĩwe mũhĩtahĩtanĩri wa gĩturwa kĩu kuma bũrũri-inĩ wa Kenya njokie mwaro mwana ũcio wa studio. Nĩ ngatho mũno makĩria Kamau wa Mwangi nĩ gũtũrehera mawoni ma aikari a kaunti ya Nyĩrĩ kũu nĩkuo mũciĩ kwa ũrĩa ũrarĩ mũnini wa president Rigathi wa Gachagua na waigua aingĩ marauga marakena mũno nĩ Raila Odinga gũkorwo agwĩte nĩgetha oke amatetere na makĩria akorwo akĩambĩka mũng'ethanĩro gũkũ bũrũri-inĩ na tũtanathiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ harĩ kaũndũ bwana Kĩnuthio ũkugaga ngugaga rĩu ũguo gwagĩkĩka na nĩ ũraigua nginya mawoni ma aikari maraiga atĩ Raila Odinga relevance yake ĩrĩ okuo bũrũri-inĩ na wĩra wake nĩ ũĩkaine na wĩra ũcio aikari maraiga ũrĩ oho oke arute na ũrĩa ngũkoretwo ndagweta Raila Odinga nĩ arĩ na andũ metereire gwĩkwo mentorship nĩwe tondũ nĩ agĩkoretwo in the struggle nĩ oĩ maũndũ megiĩ democracy ũrĩa twarithagio nĩ oĩ ũhoro wĩgiĩ gũthondeka thirikari nĩ oĩ ũhoro wĩgiĩ gũthondeka katiba na ũhoro wĩgiĩ mawatho na ũhoro wĩgiĩ kũlobby andũ na kũmobilize andũ na gũtwarithia andũ na mbere ngwĩciria rĩu kĩrĩa ingĩenda niĩ nĩ kuona Raila Odinga ambe anyihanyihie kĩrĩa twetaga high octane politics iria cia gũgĩkorwo oke a play rĩu a role ya gũkorwo baba grandfather mentor wa andũ aingĩ mũno na gũkorwo agĩkũchia andũ ũhoro wĩgiĩ mwathanĩre ona ningĩ gũkorwo tũkĩrora nginya harĩa bũrũri ũrĩ principles ici akoretwo agĩtindĩka maũndũ megiĩ mũingĩ gũkorwo ũgĩthikĩrĩrio maũndũ megiĩ mwathanĩre gũkorwo ũkĩrorwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire maũndũ megiĩ democracy na participation of the people oke akorwo agĩteithĩrĩria kũnyitĩrĩra maũndũ macio na kũmatwarithia na mbere ona ningĩ gũkorwo ningĩ akĩhe energy njerũ opposition tondũ thirikari no ikwenda gũgĩikara ĩkĩigagwo ĩrĩ accountable na nĩ tũkuona bũrũri ũgĩthiĩ na mbere wega ngwĩciria andũ nĩ mara express ũrĩa maraigaga tondũ andũ matirakĩrĩ na wendi ũcio wa agĩthiĩ na kũu no maraiguaga nĩ hegũtigwo na ihoro na korwo nĩ amentĩte mũndũ ihoro rĩu rĩtingĩraiguĩkaga koguo nĩ oke arute wĩra ũrĩa wagĩrĩire. Jimmy ngĩũka ona tũkuerero hau atiga atĩ a Kenya kana namba nene ya Kenya nĩ maraiguaga hararĩ na ihoro
ria mung'ethaniro guku bururi-ini no ona kuri oguo kuri atongoria marakoretwo mari mwena ucio wa mung'ethaniro hihi kaundu kau karenda gukwira atia akwira oria my brother wa hatiriri Raila Odinga na nikio turenda kumukombithiria the continent ya Africa amahe mawaidha kidogo haria akinyite ni andu ni mamuonete tariwe ngao yao na thirikari koguo ona aria maratigitwo ona gutirare actually ni angi maraumire o thirikari ni maretwo ni memwe no yumbi na matirameka sense todo andu ni maroragia atiri wagituika we no muhunjia na ni uratuhunjagirio koguo baba o uria mauga na no igwa atumia acio mauga mena karuo kaingi muno ni maraigua matiganeirio koguo baba politics ni cia bururi uyu witu ngai age muiga ni ukorwo na a very big role in terms of even deciding where systems of government shirathi haria andu maraigua mahinyirikire ni marendaga because as it is uri andu marauganirire we have a very strong president in terms of ni jamba ni harendaga jamba ingi muro tondu ni maronaga aya angi othe gutiri mundu ungihota kurikia maundu maria marendekana uria kurendeka guthii so I was not happy ni akiaga kou na turenda kumkombithia in the other nations for the stability of Africa turenda tondu Africa igioka sawa ona ithuwe we tend to gain tondu ni ithuwe gateway ya maundu maingi ma Africa koguo netungira gain even in tourism maundu maingi to ona mawira netungira ona ngire no kukira hingukire no tondu ni wendi wa ngai ndanagekio yari niguo akaribu nyumbani at least tutike kuona the fake tuana fake opposition leaders tunapatia na kena riu no mwega ngatho wakiria na gwa thaisi tondio na mathaa maitu marathi uguo makunderete gatombe tunyitanire na mwandiki witu wa mohoro Robert Masai nigetha nake atuhe na mawoni ma aikari ya kuria kaunti-ini ya Kajiado megie uhoro wegie maumirira macio makorwo makianirwo thutha wa Raila Odinga gukorwo akihotwo thiini wa kitaitaniro-ini kia AUC. Robert, kama unanipata yapi yanajiri? Naam, shukran sana. Bila shaka ni habari ambazo zimepokelewa kwa huzuni na mkanganyiko wa mawazo katika kaunti hii ya Kajiado, kwa sababu mwisho wa siku wengi wao mapema leo walikuwa wamezungumza namna labda wangependa Raila aweze kuibuka mshindi, lakini kwa bahati mbaya ama mzuri haikusimama, ndiposa matokeo yakatokea hivyo. Lakini wananchi wanazidi kutoa hisia mbalimbali kuhusiana na swala hili, kwa sababu unajua wamekuwa wakifuatilia tangu asubuhi, tangu wakati wajumbe wa Kenya wakiongozwa na Rais William Ruto walimiminika katika jiji la Addis Ababa kuweza kufuatilia ule uchaguzi. Na sasa hapa nitajiunga nao nisikie labda kufikia sasa wanasikiaje, maoni yao ni yepi kuhusiana na swala hili nzima. Labda wako tu wengi hapa, kuna kila mmoja kutoka kaunti ya Kajiado amekuwa akifuatilia, lakini sasa wacha tujiunge na wao tuwasikie labda wanasemaje. Tutaanza na wewe, karibia tu hapa hivi, alafu uanze kwa jina lako kisha tuambie tayari mshindi ashatangazwa. Maoni yako ni yapi? Nakusikia tu. Nakusikia. Nasema mjambo Kenya, kwa jioni ya leo naitwa Jackson Yampat, kwa mkazi wa Kajiado. Tunasema tulikuwa tunamuunga baba mkono, lakini kwa vile kulienda tutakubali kwa yote na tutamwambia arudi nyumbani, bado tunamhitaji. Asante sana. Haya, asante sana. Karibia tu hapa hivi, alafu pia labda utoe kauli yako kuhusiana na matangazo ambayo yamejiri muda mfupi uliopita katika jiji la Addis Ababa. Kwa majina mimi naitwa Zakaria, mimi ni mkazi wa Kajiado. Kwa maoni yangu mimi nimefurahia matokeo kwa sababu baba arudi nyumbani, aingililie mambo ya serikali ya Kenya, ndio sisi wa Kenya tupate usaidizi. Juu angekuwa huko angesaidia watu wa mbali. So maoni yangu ni hiyo. Kwa nini unahisi kwamba baba anafaa kurudi Kenya? Anafaa kurudi Kenya juu hii serikali ya Kenya haitupeleki poa. Na hii kwanza hii bunge hii akuja ingililie ndio sisi wa Kenya tupate nafuu. Haya, asante sana. Pia karibia hapa hivi, alafu tuweze kuzungumza na runinga ya Inaugural. Labda kwa maoni yako unasemaje kuhusiana na matokeo ya hivi punde katika jiji la Addis Ababa? Jiji la Addis Ababa ile tumefuatilia kutoka asubuhi, kwa hizi simu tumefuatilia ile, tunasema tulikuwa tunaunga baba mkono na imeenda vile imeenda.
ili wakati ingine iko bado wakati ingine. Kenya tutajaribu. Wakati huu pia tumejaribu, tutaomba Mungu pia wakati ingine na sisi kuja wakati ambayo tutapata. Kwa hivyo maoni yangu ni kusema kwamba baba arudi nyumbani, bado tunampenda na bado kuna uungwaji mkono hapa. Kwa nini unahisi kwamba baba anafaa kurudi nyumbani? Baba anafaa kurudi nyumbani kwa sababu sasa hiyo kipindi imepita. Tulikuwa wakati huo serikali imejaribu kumfanyia campaign na ameng'ang'ana kwa kila njia, lakini unaona kwamba wale wapinzani wetu walikuwa wamejipanga, na kama walikuwa wamejipanga tunakubali tu matokeo, kwa sababu katika ushindani kuna mshindwa na kuna mshindaji. Kwa hivyo tayari tumeshindwa na tumekubali matokeo. Asante sana. Karibia tu hapa hivi alafu tueleze tu labda maoni yako ni yapi kuhusiana na matukio ya hivi punde. Asante sana Robert. Matokeo si mabaya kwa sababu sisi ni wana Kenya, tumezoea kushindwa na maisha itaendelea kwa sababu Raila ni mtu wetu. Akuje nyumbani tuchape kazi. Asante sana. Labda naona wananchi ni wengi kweli kweli. Tumalizie hapa kwa huyu ndugu. Tueleze tu kwa maoni yako, labda kufikia sasa tumeshampata mshindi. Kwa majina naitwa Saidemu. Maoni yangu Raila ashindwa, tumekubali matokeo, arudi nyumbani, atafute kiti ya rais, tutanga mkono hadi apate uongozi wa Kenya. Asante sana. Asante sana. Bila shaka naona maoni ni mengi kweli kweli katika kaunti ya Kajiado. Wananchi wanazidi kufuatilia na kuweza kutafakari yepi yaliyojiri katika jiji la Addis Ababa, ambapo mwaniaji wa taifa la Djibouti ameweza kutangazwa mshindi baada ya kupata kura 33. Kwa hivyo inaashiria kwamba yeye ndiye atachukua hatamu kwa miaka 4. Na Wakenya wengi walikuwa na matarajio tu kwamba labda Raila Odinga ambaye alikuwa waziri mkuu angeweza kutoa nafasi hii, lakini kwa sasa labda bahati haikusimama. Ni hayo tu kwa sasa kutoka kaunti ya Kajiado. Mimi naitwa Robert Masai, narejesha kwako. Asante sana Robert Masai. Sio ni mwandiki witu wa mohoro kuma kuria kaunti ya Kajiado agituhe maoni ma aikari acio ako kaunti ya Kajiado uhoro wegi kuhotwo kwa Raila Odinga kuria mbitikaini ya AUC. Na no akigwa ona ikari bwana Jimmy ore maragithio na mbere na gukiuga na hari hando tukuringithanagia uhoro wegi mungethaniro uri urakoretwo kuona mungethaniro uri wana boni Raila Odinga. No niki giki kiratuma a Kenya makorwo makienda mungethaniro kai matai na mwihoko na thirikari kuni gukoretwo na maundu maingi tondu wa mathina maria makoretwo mekuo andu na gwakorwo na misinformation nyingi muno na ningi haha ni twakorirwo nginya mwaka ucio ni turana last year ni turana impeachment ya deputy president bado no kiundu kinene hari ithu tondu tutire twakorwo na kaundu ta kau no for particularly ni it was a very positive direction going forward. There is nobody who is permanently a leader. It is in nego dukirio tukao tudukia tumadukeiria tuwajiko nigo matunyitirere nya thefeo na matewekana mungethaniro ni uragite because mungethaniro urokire mungethaniro wa gucuka uyu ajiraga uyu ekaga Raila arugamaga akauga mimi mambo sio mzuri au wanaiba na watu kane mane maraia magwathuthurio maita maingi ndakwa hititie muno ndama na andu makona ni mane araruira kihoto kiao na value ya mbeca ciao mungethaniro uri urokite urari populist na self centered ni mundu umurenda kuhana tarenda gutuika kangai kanini and the worst part about mungethaniro ucio ri nurari hakuhi kugayania furori uyu into a tribal cocoon ningi tucoke kuria ati wewe mujaruo wewe mundu kaundu kau as much as ni turangangana gukorwo na equality from all the tribes in this country tukaririkanaga atiriri tariu as murima ni twathite andu for the last 35 years we are only 60 years old koguo tuga appreciate riu ni kiorona andu magiukira tondu kegwire baba ona thirikari ni andu matigua gwina thayo muno tondu hena handu hakinya thirikari hindi ciothe tari na checks and balances whichever government igera checks and balances they getwarithia maundu uria kwagiria because now politicians tend to become comfortable with peace no uria babekire even after Gen Z ria bururi urari hakui guthira na kuhikia ni arokirire na aroka thirikari na arera mugatheti William reke tunyitane reke guteithia haha
no ungĩkĩiguo na andũ a ODM rĩmwe nĩ mathiaga magaikia kiugo makauga atĩrĩrĩ no menye nĩ kũmũkombera tũmũkombeire andũ aitũ thirikari-inĩ yanyu nĩguo aya rĩu mathaa maitũ nĩ makunderire nĩwe tũikarire haha kuma mathaa-inĩ ma thaa 8 rĩu ngwenda ũguo tũthiĩ tũkiugagĩra mwĩroreri ũhoro ciugo ciaku cia mũico tũkĩrĩkia ngwenda kuga nĩ twĩrorera maũndũ marĩa mathiĩ na mbere kũrĩa African Union na ti mũico wa Kenya na ti mũico witũ wa participation thĩinĩ wa African Union kũrĩ ona cioneki kũrĩ ona mĩtaratara ĩrĩa tũkĩrĩ nayo na tũngĩhota gũpush agenda itũ ta Kenya through African Union kwa ihinda rĩrĩ koguo tũtika lose focus of our foreign policy and our engagement na arũna itũ gũkũ Africa tũroririe maũndũ na hau njoke njuge kũrĩ Raila Odinga arĩ na wĩra wa kũruta nĩ acoke arute wĩra nigetha ningĩ tũthondeke gĩtĩ gĩkĩ kĩrarĩ kĩa coordination ya Africa ũhoro ũrĩa mũnene mũno wĩ gũkũ mũciĩ no nginya tũthondeke bũrũri ũyũ na ti kuga atĩ ko nĩ tuoya gĩtĩ kĩa African Union Kenya nĩ ĩngĩagĩra o rĩmwe aca wĩra ũrĩa mũnene ũrĩ ona thirikari ya Kenya ĩrĩ ona wĩra mũingĩ mũno wa kũrutĩra bũrũri wa Kenya koguo nĩ tũcokie rĩu meciria na mũciĩ na tũmenye ũrĩa tũgũkũra gũthiĩ na mbere o tũgĩthiaga na mbere na kũnyitanĩra na arũna itũ ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩ gwĩtĩkĩra gũka tukaranĩria na tukohĩgania nĩ amu maũndũ ma tutiramoĩ mũno makĩria no nĩ njũĩ rĩu mwĩroreri akorwo ena ũtaũku wa maũndũ marĩa mothe makorwo makĩhanĩka kũrĩa mwena wa Addis Ababa mwĩroreri wa Inaugural TV kuma thaa 3 nginyagia thaa ici thaa 1 cia hwaĩ-inĩ umemerekia wa mwanya na mũkindĩrĩku kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Addis Ababa studio-inĩ citũ ona makĩria nginya kũrĩa matũra-inĩ Gĩcimo Joseph agĩgũtereba kuma ikereka rĩa mbere na nĩ ndaingĩra ikereka rĩrĩ rĩa kerĩ oro hamwe na ageni itũ na ataramu arĩa matigĩrĩra nĩ wagĩa na ũmenyo wa maũndũ merĩ matatũ na gũkinyanagĩria na thauci rĩanĩrĩra rĩrĩa rĩretereirwo na gĩkĩro kĩnene mũno makĩria kana ũndũ ũrĩa ũretereirwo nĩ atĩ Raila Amolo Odinga nĩ akorwo agĩikio nja mbĩtĩka-inĩ ya gwetha gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa commission ya AUC na ũrĩa wakorwo thaa ici agĩkindĩrwo na akĩhotana nĩ Mahamud Yusuf mũhũranĩri kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Djibouti wa thaa ici rĩu nĩwe gũkorwo thaa ici mĩhang'o ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere nĩ ya gũkorwo magĩetha mũndũ wetirwo mũnini wake ũrĩa gũkorwo rĩu akĩdeputize mũndũ wetirwo Mahamud Yusuf koguo gwa thaa ici Raila Odinga na ikĩtio nja kana nĩ ikoretwo aikio nja na gwa thaa ici mũikarĩri gĩtĩ nĩ Mahamud Yusuf na kuona mathaa nĩ makinyu ma inoro thaa 1 atuĩka nĩ hetũkĩtie ndagĩka nini tu ona nyarari ya mohoro yetirwo wa karũra wa nyũtũ niwe woka gũtũmenyithia ũrĩa bũrũri wa tindo hana kuma macio mothe twatinda tũkĩrunga na nginyagia marĩa mangĩ magĩkoretwo makĩhanĩka wa karũra muthenya wa umuthi ni muthenya ũgwetereirwo nĩ Akenya mũno makĩria na nĩ mwatũtereba wega mũno makĩria mwatũthathaũrĩra maũndũ mũno makĩria na gĩtũmi kĩmwe Akenya mekororete mũno kũrĩa mwena wa Addis Ababa nĩ kũmenya kana hihi Raila witũ rĩ nĩ gũkorwo akĩiyũkia gĩturwa gĩkĩ kĩa mũikarĩri gĩtĩ na ikereka-inĩ rĩa mbere rĩa gũikia gĩthurano nĩ ekuonekanĩte ta njata yake gũcangararĩte tondũ nĩwe ũgũkoretwo akĩhotana ikereka-inĩ rĩa mbere rĩa gĩthurano ahotana rĩa kerĩ rĩa gĩthurano nĩ nguonaga Akenya nĩ mumwe na kĩrĩgĩro kĩnene mũno makĩria atĩ ya ũkorwo Raila Amolo Odinga nĩwe kũiyũkia gĩturwa gĩkĩ no tũgĩkinya ikereka rĩa 3 na 4 na 5 akorwo akĩhotwo na rĩa akorwo akĩeheria na rĩu hatarĩ na nganja mũikarĩri gĩtĩ mwerũ nĩ Mahamud Yusuf nĩwe wakorwo ũkĩoya gĩtĩ gĩkĩ hihi ndiũĩ kana maũndũ maya ũrĩa megũkorwo magĩtaũrwo kĩũteti bũrũri-inĩ witũ wa Kenya ndiũĩ kana kũgwa gwake nĩ gũkorwo gũgĩthingithia ũteti bũrũri-inĩ witũ wa Kenya macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũharĩrĩirie mũroreri witũ wa Inaugural TV harĩa hothe akĩrĩ koguo uikara hau nĩgetha tũkũmenyithie maũndũ maya megũthingithia ũteti wa bũrũri witũ atĩa na woni waku no ningĩ no tũgũkĩenda kũwĩigua kũrĩa ũkĩrĩ kwa ihinda rĩrĩ tũbete mũkĩre matemo ma mohoro no tũgũgĩcoka tũcokererie tũgathi kũraya marĩa tũkũharĩrĩirie Inaugural hwaĩ-inĩ Mahamud Yusuf kũiyũkia ũhotani wa chairman wa AUC thutha wa Odinga kweherera athathaũri a ũteti kuga kũhotwo kwa Odinga no gũcenjia ũteti wa Kenya Akenya kũruta mawoni ngũrani maumĩrĩra-inĩ ma ithurano cia AUC
na tũrĩ na riboti ya kĩbarũa kĩrĩa kĩng'etheire chairman mwerũ wa AUC. Nĩ ngatho mũno makĩria mwĩroreri wa Inaugural TV gunyita ũgeni thĩinĩ wa mohoro maitũ ma mũthenya wa ũmũthĩ. Rĩtwa rĩakwa arĩ wa Karura wa Nyũtũ nake mũtaũri na njĩra ya ciĩko nĩ Liz Wangari. Mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkoretwo tũgĩkwĩra nĩ mũthenya ũrĩa Akenya aingĩ magĩkoretwo magĩikia maitho mao kũrĩa mwena wa Addis Ababa nĩgetha makorwo makĩmenya hihi gũgũikara atĩa Raila Odinga nĩ agũkorwo akĩhotana na nĩ gĩthurano gĩkoretwo mũno makĩria nĩ mabũrũri ma Africa na mũno makĩria arĩa koretwo makiruta ahĩtahĩtanĩri thĩinĩ wa raundi ya mbere kana ikereka-inĩ rĩa mbere rĩa gĩthurano gĩkĩ. Raila Amolo Odinga agũkoretwo ena kura 20 ũndũ ũrĩa gũtũmĩte njata yake ya gũkorwo akĩiyũkia gĩturwa gĩkĩ ĩkorwo ĩgĩcangarara ũrĩa kũmũcokete nĩ Mohamud Ali Yusuf na vote kana na kura 18 ikereka rĩa kerĩ. Raila akorwo agĩtongoria na kura 22 ikereka-inĩ rĩa gatatũ rĩa kana na rĩa gatano akorwo akĩeherio na gĩthurano gĩkĩ ũgũkinya maita matano utahotanĩte nĩ kwehera weheraga na nĩgetha hihi magaika rĩa gatandatũ na kana magaikia kura rĩa gatandatũ na hatarĩ nganja rĩu ũrĩa wakorwo ũkĩhotana nĩ Mohamud Yusuf nĩwe wakorwo ũkĩhotana. Maya na mamwe marĩa tũkũharĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa mohoro maitũ na nĩ tũgũkorwo tũgĩthathaũra kũgwa gwake rĩ gũkorwo gũgĩka ũteti wa bũrũri witũ atĩa. Maũndũ macio mothe no tũgũkorwo tũgĩgũthathaũrĩra tũgĩthiĩ na rũgano rũu rũngĩ kana tũkĩingĩra rĩu thĩinĩ wa mohoro maitũ nĩgetha ngũmenyithie marĩa andĩki aitũ a mohoro matinda makũharĩrĩirie. Nĩ atĩ athathaũri a maũndũ ma ũteti marauga atĩ maumĩrĩra ma gĩthurano kĩa AUC hatarĩ nganja mekũrehe gĩthingithia kĩa ũteti na ũtongoria wa bũrũri wa Kenya. Amwe marauga gĩturwa kĩa AUC ta mũcoro wa President William Ruto wa kweheria Raila Odinga ndama-inĩ cia gĩthurano kĩa ũteti wa Werũ wa Nyambura. Nĩ ũratũhingũrĩra na riboti ĩyo. Na nganja nini ndũgũ gatagatĩ ga President William Ruto na Raila Odinga ĩratirĩrĩirwo nĩ gĩthurano gĩa commission ya ũrũmwe wa mabũrũri ma Africa na thutha wa Odinga kũhotwo athathaũria maũndũ ma ũteti manyitĩrĩire atĩ gĩthingithia kĩa kũgwĩra ũtongoria wa bũrũri wa Kenya kĩrĩ kĩhoto kuoya mũthuri wa mĩaka 80 gũthii kũmũthing'ĩrĩria wĩra wa mũndũ wa mĩaka 50. Yes. Na wĩra ũcio kawaida wa gũkorwo mũndũ wa mĩaka 40. Amwe mararoraga ithurano ici ta mũcoro wa President William Ruto wa gũkunderia nditi ya gũtetera gĩturwa gĩake mwaka-inĩ wa 2027 na njĩra ya kweheria mũndũ ũrĩa ũngĩmũhanyũkia mũno na igũrũ rĩa ũguo arigithathe itugĩ cia ũteti cia Raila Odinga makĩria thutha wa kumũkanwo na gĩtarũ gĩa gatagatĩ kĩrĩa kĩamũheire kura iria nyingĩ mũno gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2022. Ushawishi wa William Ruto kana influence yake thĩinĩ wa Africa na nĩtuonete William Ruto akĩgeria champion agenda citiganĩte maũndũ-inĩ megiĩ ũhoro wa climate change, maũndũ-inĩ megiĩ international relation na diplomacy na kũrehe thayũ haswa nginya icigo itiganĩte ta kũrĩa DRC. Koguo maũndũ macio mothe no makorwo makĩhotoma na njĩra nene mũno. Moimĩrĩra ma AUC mokĩte rĩrĩ gũkoretwo na nditimũrano ĩrĩa ĩthatĩtie ndũgũ gatagatĩ ga thirikari na mũng'ethanĩro makĩria mbunge-inĩ ya bũrũri thutha wa spika gũkindĩra Kenya Kwanza ta mwena wa arĩa aingĩ. Kũringana na Azimio, igoti nĩ rĩahũndũrire mũrũgamo wa spika na gũkĩrĩ ũguo nĩo magĩrĩire gũtugwo na icoka cia mwena wa arĩa aingĩ. Rĩrĩ uge wa President William Ruto ũkoretwo ũgĩkundĩra icigo-inĩ iria anyitirwo mbaru na njĩra nene, Odinga agĩcoka kĩharo-inĩ gĩa ũteti na ng'ethanĩre na President athathaũria maũndũ ma ũteti manyitĩrĩire atĩ thirikari no ĩkorwo na itubia rĩnene. Na nĩ gũkorwo na ihinda iritũ mũno mũbango-inĩ wa thirikari makĩgeria
akigeria gwetha haria ningi Raila Odinga egũkorwo agĩfit. Raila Odinga ngwĩciria no mwana siasa ukiri na energy nyingi no ukiri na ushawishi munene muno gũkũ bũrũri-inĩ. Kwĩna arĩa ithuĩ na ithuĩ tũrafeel we did the wrong thing kana turekire the wrong thing nĩ ũndũ wa present rĩngĩ candidate ũrĩa ũtararĩ ũkorwo agĩpresentwo kana nĩ ũndũ wa present candidate ũtareyumĩrĩtie we kuga nĩ arenda agakorwo nĩ interest ya mũndũ no kĩrĩa ingĩhoya nĩ bũrũri ũyũ tũige thayũ. Ona kũrĩ ũguo thabarĩ ya Odinga ũteti-inĩ wa bũrũri yaya gũkorwo ĩtarĩ hũthũ. Angĩcagũra gũtitimũrana na President William Ruto rĩngĩ nĩ ũhũthũ abatithio rĩtwa rĩa mũndũ ũtarĩ njata ya kũhotana mũciĩ na kũraya. Igũrũ rĩa ũguo andũ ethĩ arĩa mamũiguaga na hau kabere na njĩra nene makoretwo makĩmũiyũkia ta mũthigani nĩ kũnyitana na President William Ruto, no a mũthingi kĩama gĩake kĩa ODM kĩgũmĩirwo nĩ njatũkano kuma na thĩiniĩ kuma rĩrĩa anyitanire na thirikari. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Nĩ ngatho Waweru wa Nyambura. Mũhotani gatagatĩ ka arũme atatũ arĩa marahũranĩra gĩturwa gĩa chairman wa commission ya mabũrũri ma Africa no nginyagia akinyie gĩcunjĩ kĩa 2/3 harĩ kura iria cikĩtio. Kũngĩaga mũndũ gũkinyia gĩcunjĩ kĩu rĩ, gĩthurano no kũrũgamio kĩngĩrũgamio na kĩngĩ kĩerũ kĩanjie gũbangwo. Mũriũki wa Mũchoki aratarĩria mawatho marĩa marũmagĩrĩrwo gĩthurano gĩa gwetha chairman wa AUC. Mapresident 49 ma gĩtarũ kĩa Africa marĩ mũciĩ wa Addis Ababa bũrũri-inĩ wa Ethiopia kũrĩa manyitĩte itemi mĩhang'o-inĩ ya gwetha chairman mwerũ wa komishoni ya ũrũmwe wa mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Africa, gĩturwa kĩrĩa kĩnyitĩrĩirwo nĩ Musa Faki wa bũrũri wa Chad kuma mwaka wa 2017 agĩtungata matĩna merĩ ma mĩaka 4. Mwaka wa 2018 komishoni ya AUC nĩ yacenjirie mawatho nĩguo icigo ciothe cia gĩtarũ kĩa Africa inyite itemi harĩ ũtongoria wayo. Gĩtarũ kĩa Africa kĩegeanirio na icigo 5 nĩcio rũgongo, mũhuro, mwena wa irathĩro na itherero na gĩcigo gĩa gatagatĩ ka gĩtarũ kĩu. O gĩcigo nĩ kĩgĩaga na mweke wa kwamũra arĩa mekũhũranĩra gĩturwa gĩa chairman, nake mũnini wa chairman akauma gĩcigo kĩngĩ. Rita rĩrĩ rĩrarĩ rĩa gĩcigo kĩa irathĩro kũruta chairman, na nĩkĩo mabũrũri ma Madagascar, Kenya na Djibouti mamũrĩte arĩa marahũranĩra gĩturwa gĩa chairman. Rĩrĩ gĩcigo kĩa rũgongo rwa Africa kĩrutĩte arĩa mahũranĩire gĩturwa kĩa mũnini wa chairman. Kũringana na mawatho macio ma mwaka wa 2018, chairman arĩ mũndũrũme no nginya mũnini wake akorwo arĩ mũtumia. Raila Odinga wa Kenya, Richard Randiamanrato wa Madagascar na Mohamud Yusuf wa Djibouti makĩhũranĩra gĩturwa gĩa chairman. Rĩrĩ arĩa mahũranĩire gĩturwa kĩa mũnini wa chairman maumĩte rũgongo rwa gĩtarũ kĩa Africa. Andũ acio nĩ Latifa Ahabat kuma bũrũri wa Morocco, Selma Malika wa Algeria, Sala Francis wa Algeria onake, Najat El Hijaji wa Libya, Hanmosi wa Misri na Mohamed Ahmed wa kuma Misri. Harĩ gĩthurano gĩa chairman wa commission ĩyo no nginya mũhotani akinye gĩcunjĩ kĩa 2/3 gĩa kura iria cikĩtio. Mapresident arĩa maraikia kura marĩ na wĩyathi wa gũikia kura kana kwĩyeheria. Thutha wa mũthiũrũrũko wa mbere ũrĩa ũrĩ na gĩcunjĩ kĩa 2/3 nĩwe ũhotanaga. Kũngĩaga wakinya gĩcunjĩ kĩu, gĩthurano gĩtabanagio rĩngĩ na ũrĩa ũrĩ na kura nini akeherio. Kũngĩaga ũgũkinya gĩcunjĩ kĩa 2/3 gĩa kura ciothe gatagatĩ ka arĩa erĩ matigarĩte, ũrĩa ũrĩ na kura nini o rĩngĩ akeherio na mũndũ ũmwe agatigwo. Gũkoragwo na gĩthurano kĩngĩ kũrĩ ũrĩa ũmwe watigara, na onake angĩaga gũkinya gĩcunjĩ kĩa 2/3 gĩa kura, gĩthurano kĩu no kũrũgamio kĩrũgamagio. Mũnini wa chairman wa commission ĩyo nĩwe anyitagĩrĩra gĩturwa gĩa chairman wa AUC kwa ihinda nginya rĩrĩa gĩthurano kĩngĩ gĩgatabanio. Monique Nsanzabaganwa kuma Rwanda nĩwe ũkoretwo arĩ mũnini wa chairman wa commission ĩyo. Mabũrũri 6 matikũnyita itemi gĩthurano-inĩ gĩkĩ kumana na mbara mabũrũri-inĩ macio. Mabũrũri macio nĩ Niger, Mali, Guinea, Gabon, Burkina Faso na Sudan. Wĩra wa chairman ũrĩa wathurwo nĩ gũtongoria thabarĩ ya gwetha kĩhonia kĩa moritũ marĩa magomeire gĩtarũ kĩa Africa, gũtigĩrĩra matanya ma mabũrũri ma Africa nĩ mahinga, kũrũgamĩrĩra gĩtarũ kĩa Africa mĩcemanio-inĩ ĩngĩ mĩnene thĩinĩ wa thĩ, na gũtigĩrĩra maũndũ marĩa marathiĩ wega Africa nĩ mathiĩ na mbere. Kĩama kĩa ũrũmwe wa mabũrũri ma Africa kĩanjĩrĩirio mwaka wa 1963 na hĩndĩ ĩyo gĩetagwo OAU,
kiria giacokire kugarurwo ritwa mwaka wa 2002 na gigitwo AUC. Ngiribotera Inaugural TV, Njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki. Nĩ ngatho Mũriũki wa Mũchoki. Na tondũ mũthenya wa ũmũthĩ maitho mothe bũrũri-inĩ megũkoretwo mekuria mwena wa Addis Ababa, Ethiopia. Ndagĩka-inĩ ĩno njĩtĩkĩrie twambe tũnyitane na Charles Gĩkunga tũigue woni wa aikari a Kiambu nĩ ũrĩkũ. Charles Gĩkunga. Nyingĩ nĩma gĩthurano rĩu kĩrĩ kwanĩrĩrwo na maumĩrĩra makaheanwo na mũthuri ti Raila Amolo Odinga akarĩkia kwĩyeheria thĩinĩ wa gĩthurano kĩu. Gũkũ kaunti-inĩ ya Kiambu andũ makegariũra na njĩra itiganĩte kuona aingĩ nĩ arĩa mekũmwendekithĩirie wega na kanua, no thĩinĩ wa ngoro magakorwo marĩ na mauge mangĩ. Ta twambĩrĩrie na rĩtwa rĩa kũnjĩra atĩrĩrĩ, waigua atĩa thutha wa Raila kwĩyeheria? Niĩ ndaigua wega biũ na ndĩ mũkenu nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, tondũ nĩ tũkũwetereire na no tũkũhoya Ngai Raila acoke mũciĩ na nĩ tũmwetereire acoke nyitane hamwe. Twa makwa njĩtagwo Njoroge wa Mwangi, no niĩ hakwa ndinakenanĩra Raila kwaga kuona gĩtĩ kĩu, tondũ korwo nĩ oya nĩ tũngĩakorwo tũmenyekanĩte thĩ ng'ima. Kenya kũ nĩ tũkoragwo twĩna ma-heroes. Rĩu kwoguo niĩ hakwa ndinaigua ngenete, nĩ ndaigua ngoro yakwa yathiĩ thĩ mũno, tondũ nĩ kuuga Raila aga gĩtĩ kĩu, ona ithuĩ bado nĩ twacukana nĩ tuonekana tũtiendaine, tondũ korwo nĩ tũrasapotire Raila na mĩoyo itũ na ngoro citũ nĩ hangĩre ũkenekenire. Kenyans nĩ mendanĩte. Ũguo nĩguo mawoni makwa. Wa mbere njĩtagwo Joshua kana Chege wa Moro. Nĩ njoketie ngatho tondũ Raila nĩ arumĩte bũrũri wa Kenya magathiĩ kũng'ang'anĩra gĩtĩ kĩa AU na nĩ tũramũbataraga mũno tondũ gũkũ tũtirathiĩ wega. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa ũguagwa tondũ tũtirendaga tũtirĩ na mũteteri gũkũ Kenya, tondũ mũndũ ũrĩa tũgwĩtwo president witũ rĩ ndaratũtwara na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Rĩu kwoguo mũthuri ũcio angĩcoka gũkũ Kenya rĩ nĩ twaigua tũkenete mũno tondũ nĩekũhota gũtũng'ang'anĩra ihoto citũ ithuĩ tũrĩ a Kenya. Kwoguo twĩna kĩeha mũno na nĩ twakena mũno nĩ ũndũ wa mũthuri ũcio gwĩka atĩa, tondũ ũrĩa twarĩ na mwĩhoko wa president witũ William Ruto tiho tũrorete na ndatũtwarithire na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. So ithurano ici irarĩ cia gwĩthima president Ruto na mendekithia make na hihi harĩa Kenya ĩngĩigwo thĩinĩ wa Afrika. Woni waku nĩ ũrĩkũ? Woni wakwa nĩ kuuga tondũ mũthuri ũcio nĩ aremetwo nĩ kuoya gĩtĩ kĩu rĩ ndangĩranyitire gĩtĩ kĩu kĩa AU, na nĩ wega mũno tondũ nĩ ihoya ritũ tũrĩ a Kenya, tondũ tũrehateria nĩ tũrendaga oke gũkũ Kenya. So ithuĩ tũrĩ akenu mũno nĩ ũndũ wa mũthuri ũcio kũgũa, tondũ korwo nĩ araingĩrire kũrĩa Ruto nĩ angatũhinyĩrĩria makĩria. Kwoguo rĩrĩa egũka gũkũ rĩ nĩ egũtũtetera ihoto citũ na nĩ tũgũkena mũno tũrĩ a Kenya. Woni waku nĩ ũrĩkũ? Njĩtagwo Injinia Mũirũ na ndĩ mũthuri wa kĩama. Harĩ bũrũri wa Kenya rĩu? Ũguo nĩ kuuga harĩ bũrũri wa Kenya twĩna ithenya ritũ thĩinĩ wa AU na mũndũ ũrĩa ũrĩkoragwo ho agĩrĩirwo nĩ gwathĩkĩra o ũcio chairman, tondũ matua marĩa maingĩ ona ti chairman ũtuaga nĩ heads of state. Raila agĩcoka bũrũri wa Kenya ta mũthuri ũngĩmwĩra atĩa? Niĩ ingĩ ndarora ingĩra Raila kahinda gake rĩu ga gũcindana na njiarwa ici nini aregaregerie, tondũ maita macio ageretie rĩu nĩonanĩtie ũthamaki wake, rĩu nĩ aritae nĩgetha tũikaranie tũrĩ athuri na nĩgetha he ciana gacĩra ga kwĩruta na maũndũ marĩa ekĩte. Wathi wegũkũra wongagĩrĩrwo ũngĩ na etunyagwo mbũĩ nĩkĩ? Nĩ gũciara. Ciana ici citũ nĩ irenda mathenya ona ma gũtongoria thĩinĩ wa ũteti, nĩgetha ona ũtongoria wa ũkũria wa bũrũri ingĩmũria niĩ athome, tondũ kwĩragwo ibuku rĩaugĩte mene Meneriki, na rĩu kahinda rĩ nĩ atĩ generation ĩno njerũ rĩu ĩhingwo ĩrenda kwĩoya igũrũ na ĩgĩtunyagwo mbũĩ nĩkĩ? Nĩ gũciara. Ta ũrĩa mũthuri ũyũ mũgĩkũyũ auga oke rĩu ahorere na akorwo agĩtara arĩa meho, nĩ gũkorwo auga yunagwo mbũĩ nĩ gũciara. Handũ-inĩ ha Inaugural TV, niĩ njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.
Gatho Charles gikuga wa Kariuki kuma kaunti ya Kiambu aingia Kiambu mauga ni marabatara baba coke guku na nigetha ahuruke. Aikari a Thika mena woni uriku kwa ndagika ino tuko tukiintanea na aikari a Thika imwe kwa imwe tuko tukigua woni wao. Kurerai aingi a mabũrũri ma Afrika na makiria mabũrũri ma Kenya na Djibouti kĩhĩtahĩtano kĩa mũikarĩri wa komishoni ya ũrũmwe koina magoro hanini no rimwe ni tugaga asiyekubali kushindwa sio mshindani. Ni wega kuga onocio wathurwo chairman wa AUC. Ni wega kuga ni Mũafrika na Afrika ĩgũikara ĩrĩ Afrika na gũtũtongoria ithuothe twĩ Afrika. Kĩrĩa kĩngĩtũma tũkorwo twĩ hamwe ni twarie rwario rumwe ta Afrika, tũhũre biacara ĩmwe, ona mbeca tũhũthĩre ĩmwe kono kũhotekeke. Kĩoguo gũcindwo kwa Raila Odinga tũtingĩcakaya mũno, no ni wega kuga atiriri ona uguo ageria ri ni wega makiria na ni wega kuga mabũrũri maria mangĩ ni marebangĩte ona na ukemera riu tondu ndakona kawira kuria ri hi no ko ni muke kawira guku na riu hau no niho hegukona nditikano tondu riu ndagĩkĩoya kawira kahuthu ukĩenda kĩnene riu gĩgĩtia ta kĩa Mudavadi kanetie kĩa Wetangula kanetie kanetie gĩa Kidikire ndio na hau ni akogĩa mũtigithĩkano na ni wega mũno guagwa ni gukorwo atiriri egũkũ ri ni akuhota gutetera Wanjiku na akaute president uria wiku utarerwo nigetha oki atia kiugo turaiga atiriri kaba guagwa nigetha tugikinya hindi yo ya 2027 ri agakorwo hena mundu Ngatho aikari a Thika gatagati ka huraniri atatu aria maramereria mata giturwa kia muikariri giti wa commissioner ya urumwe wa mabũrũri ma Afrika ni minister wa maundu ma nanja wa bũrũri ma Djibouti Mohamud Ali Yusuf. Mohamud akoretwo ari minister wa maundu ma nanja ma wira wa thirikari wa Djibouti kwa ihinda rĩa miaka 10. Oho akoretwo ari baruthi wa Djibouti mabũrũri-inĩ ta matano. Mwangi wa Maina ana ripoti makiria ĩgĩmainie na ũtongoria wake. Kurerai aingi a mabũrũri ma Afrika na makiria mabũrũri ma Kenya na Djibouti kĩhĩtahĩtano kĩa mũikarĩri wa komishoni ya ũrũmwe wa mabũrũri ma Afrika ni gatagati wa barathi igĩrĩ Raila Amolo Odinga na Mohamud Ali Yusuf maumagarĩtio ni Richard Radriamandrato wa bũrũri wa Madagascar. Akenya amwe nenda-inĩ cia ũkinyanĩria makoretwo makinyita mbaru Mohamud Ali Yusuf ũrĩa nĩ mũciarĩrwo wa Djibouti na kwa ihinda rĩa miaka 10 akoretwo agĩtungata ta minista wa maũndũ ma nanja na mwaria wa thirikari ya Djibouti. Mohamud arĩ na ũkũrũ wa miaka 60. Mohamud ũrĩa ũhĩgĩrĩire maũndũ-inĩ ma kĩmabũrũri athomere university-inĩ 9 ya bũrũri wake hamwe na Sheikh University bũrũri-inĩ wa Faranja kũrĩa athomeire thiomi cia kĩmabũrũri. University ya Liverpool bũrũri-inĩ wa Ngeretha kũrĩa athomeire ũtaũri wa Gĩthũngũ na Kĩfaranja. University wa Oxford bũrũri-inĩ wa Ngeretha kũrĩa athomeire rũthiomi rwa Gĩthũngũ hamwe na University ya Laval bũrũri-inĩ wa Canada kũrĩa athomeire masters ya mwathanĩre mwega. Na kuona Afrika kwaragio na thiomi itiganĩte aikarĩri gĩtĩ arĩa manacagũrwo hau kabere gũtongoria komishoni ya AUC makoretwo ari andu mohĩgĩrĩire thiomi-inĩ itiganĩte iria ciaragio nĩ mamirioni ma andũ mabũrũri-inĩ matiganĩte ma Afrika. Mohamud ohĩgĩrĩire thiomi-inĩ 5 iria nĩ hamwe na Kĩfaranja, Gĩthũngũ, Kĩarabu, rũthiomi rwa nyina rwa Afar hamwe na rũthiomi rwa Somali. Ingia wa gũtungata ta minister wa maũndũ ma nanja Yusuf atungatĩte bũrũri wa Djibouti ta baruthi mabũrũri-inĩ 5 marĩa nĩ hamwe na Egypt, Sudan, Lebanon, Syria na Turkey. Oho aretĩra gũkorwo anatungata ta mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ya maminista a mabũrũri ma Kĩarabu gatagati wa mwaka wa 2007 na 2017 hamwe na maũndũ marĩa aretĩra mangĩmũteithĩrĩria gũtuĩka mũikarĩri gĩtĩ wa AUC mũrũmu. Nĩ hamwe na gũkorwo atĩ nĩ atongoretie kanjũ ya ũgitĩri ya ũrũmwe wa mabũrũri ma Afrika kwa matĩna matatũ, agatongoria kanjũ ya maminista a IGAD hamwe na gũtongoria mĩhang'o ya gwetha ũiguano bũrũri-inĩ wa Somalia. Oho nĩ anyitĩte itemi gũtereba ũiguano wa mabũrũri ma Somalia na Somaliland. Hĩndĩ ya ũtungata wake ta baruthi wa Djibouti mabũrũri-inĩ matiganĩte, Yusuf augĩte nĩ agĩrithirie wonjoria gatagati wa Djibouti na Egypt
Akiandikanira ngirimiti cia wonjoria na mabũrũri ma Sudan, Lebanon, Syria na Turkey, ngirimiti iria augĩte nĩ ciagĩrithĩtie wonjoria bũrũri-inĩ wa Djibouti. Hamwe na mibango ĩrĩa arenda gũkinyanĩria akorwo nĩ egũcagũrwo ta mũikarĩri gĩtĩ wa AUC nĩ kũnyitithania mabũrũri ma Afrika, kurehe wathani mũrũngĩrĩru, kurehe thayũ mabũrũri-inĩ marĩa magũmĩirwo nĩ mbara ta DR Congo, kũrĩmĩra ũiguano wa kĩmabũrũri, gũtangĩkĩra mabataro ma ayuthi, kũhũrĩra ndebe ũthii wa na mbere, gũtangĩkĩra ũgarũrũku wa rĩera mabũrũri-inĩ ma Afrika, hamwe na gwĩkĩrĩra ũgitĩri wa mĩhaka. Thengia wa gũtungata ta minista wa maũndũ ma nanja, Yusuf nĩ mũteti kũrĩa nĩ mũmemba wa kanjũ nene ya kĩama kĩrĩa kĩrathana bũrũri-inĩ wa Djibouti kĩa RPP, na nowe mũnini wa mwandĩki mũnene wa kĩama kĩu, na no aratungata ta mũmbunge mbunge-inĩ ya Djibouti. O ta ahũranĩri arĩa angĩ, Yusuf akoretwo akĩriunga mabũrũri matiganĩte kuha ma-president makamũikĩria kura na gũtuĩka mũrũgamĩrĩri mũnene wa Afrika. Ngiribotera Inaugural TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Nĩ ngatho Mwangi wa Maina. Tũgĩthiĩ na mbere na mohoro maitũ nĩ atĩ mũhotani wa gĩturwa gĩa commission ya ũrũmwe wa mabũrũri ma Afrika ang'etheirwo nĩ kĩbarũa kĩritũ gĩa gũtuithania nganja gũcokereria thayũ mabũrũri marĩa marĩ na ngũĩ, kũrehe ũthii wa na mbere Afrika, kũmatia ũrũmwe wa gĩtarũ gĩkĩ gatagatĩ ka maingĩ. Jenga wa Wambui aratũtarĩria makĩria kĩbarũa kĩrĩa kĩng'etheire chairman mwerũ wa AUC. Thutha wa gũthiginĩra gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa komishoni ya ngwatanĩro ya mabũrũri ma Afrika, chairman mwerũ atitikĩte mũrigo ũngĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika wa kũrehe wagĩrĩru gĩcigo-inĩ gĩkĩ na njĩra ya kwarĩra mĩbango ya ũthii wa na mbere wa Afrika, kũnina haranio mabũrũri-inĩ marĩa marĩ na ngũĩ, kũmatia ũiguano wa atongoria gĩtarũ gĩkĩ, na mũno makĩria kũhingia ciĩranĩro kĩhĩri iria erĩire mabũrũri maya, akĩmauha makana mũthura mbere ya ainĩkĩrĩirie itĩna rĩake rĩa mĩaka 4 ya gwathana. Kuona mabũrũri mamwe ma Afrika makoretwo makĩonanĩrĩrio ta rũũri rwa thĩna na makagathĩkwo mĩkana mĩritũ ya ngombo, chairman mwerũ arĩ na kĩbarũa gĩa kwambĩka mĩtaratara ya kũnina ũkĩa, kũrehe ũthii wa na mbere, kũhĩtũkĩra ũkũria wa ũtonga wa bũrũri, ũthondeki wa mĩeke ya mawĩra, oro hamwe na kũiguithania mabũrũri mangĩ maiyũkie Afrika na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Continue to rely on very flawed models and outdated assumptions. And the whole system is also biased. Gĩkoretwo gĩ kĩroto gĩa gĩtarũ kĩa Afrika kuma rĩrĩa ngwatanĩro ĩno yombirwo mwaka wa 2002 kũhĩtũkĩra machairman mothe matano marĩa magereirio ũtongoria-inĩ wayo, ũkoretwo wĩ mũrigo kũgeria kweheria mabũrũri mamwe gĩterenge-inĩ gĩa kwaragĩra rũhĩ mabũrũri ma rũraya na mathirĩ marĩa maikĩtie mabũrũri mamwe irima-inĩ rĩa ũkombo. Kĩũria kĩnene arĩ hihi mũtongoria mwerũ wa komishoni ĩno rĩ nĩ egũtoria marĩa makoretwo ho monekete ta maremereirwo mothe kenda, ona akĩgũmagĩrwo nĩ nditi ĩno. Gĩturwa gĩkĩ gĩũkanaga na mawega kĩondorita kũrĩ bũrũri ũrĩa chairman aumĩte na mũtũrĩre-inĩ wake kĩũmbe, ta mũcara mũbacĩrĩre, bũrũri ũcio kũgĩa na uge matũ-inĩ ma gĩtarũ kĩa Afrika, kũnina mĩhĩnga ya ũkui na hihi kũgunĩka narua na tabarĩra iria ciguithanĩirio gũkinyanĩrio gĩtarũ-inĩ gĩkĩ hatarĩ mĩhĩnga. Ngiribotera Inaugural TV, njĩtagwo Jenga wa Wambui. Ũtongoria wa mabũrũri ma Afrika nĩ mathingĩrĩirie bata wa ũrũmwe wao harĩ kũhe gĩtarũ gĩkĩ icoka cia kwĩhanda, oro hamwe na gũthengereria maũndũ marĩa makoretwo magĩcokera gĩtarũ-inĩ gĩkĩ na thutha. Atongoria aya nĩ matarĩirie matanya mao mĩaka-inĩ 4 ĩgũka megiĩ ngwatanĩro ĩno ya AU, hamwe na maũndũ marĩa mahinyĩrĩirio mabata mũno makĩria nĩ kũrũmbũiya ũrũmwe wa mabũrũri maya. Tũkorwo tũkĩamũkĩra riboti ĩyo. Ndereti ya ũrũmwe wa gĩtarũ kĩa Afrika kaingĩ thimindagwo rĩrĩa kwagĩa na mũcemanio wa hamwe ũrĩa ũrehaga atongoria hamwe, na kĩgomano-inĩ kĩa mwaka ũyũ mũciĩ-inĩ mũnene wa Addis Ababa, Ethiopia, ithurano-inĩ cia AUC, atongoria aya nĩ marĩrĩirie mĩbango ya kwagĩrithia gĩtarũ gĩkĩ.
Akiaria kigomano-inĩ kĩrĩa kĩrehete hamwe atongoria matanyihiire 49 a Ũrũmwe wa Afrika, Musa Faki ũrĩa nĩ wokoretwo arĩ gĩturwa-inĩ kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ya AUC kuma mwaka-inĩ wa 2017 nĩ atarĩirie maũndũ matiganĩte marĩa hotete gũkinyanĩria matĩna-inĩ merĩ marĩa akoretwo ũtongoria-inĩ ũyũ. That I have not done everything. Perhaps I underestimated the burden of the task and the weight of the constraints. I know that I may have made mistakes and missed opportunities to do better. I would like to apologize and ask forgiveness. Akieherera gĩturwa gĩkĩ nĩ atĩtĩrithĩtie bata wa atongoria kwaga kũhũthia mũgambo wa andũ ethĩ arĩa augĩte makoretwo makĩhũthĩra mĩgambo yao rĩrĩa mona atongoria ao matekũmatwara na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. African youth are constantly challenging us and putting us on trial for being out of step with their aspirations, which are that of an Africa that is open to itself, united, sovereign in its policies and choices, standing and interdependent. Atongoria arĩa mekinyĩtie kĩgomano-inĩ gĩkĩ makĩgathĩrĩria Musa Faki no matarĩirie kĩbarũa kĩnene kĩrĩa kĩrĩ mbere yao gũtigĩrĩra nĩ makinyanĩria matanya mao, mamwe mamo arĩ gwetha kĩhoto kĩa arĩa mahamũrithĩtio kuma mĩciĩ-inĩ yao kumana na ngũĩ iria ikoretwo mabũrũri-inĩ mamwe gĩtarũ-inĩ gĩkĩ. Today the descendants of enslaved Africans continue to face economic disparities, social inequality, systemic discrimination, and racial prejudices. Addressing these challenges require more than just acknowledging them. It demands action. Africa has contributed little to the climate crisis, yet is paying the price with record droughts, floods, and heat. Climate justice requires a massive investment in adaptation, with the international community bearing an enormous responsibility. Na kuona atongoria ya macemanĩtie rĩrĩ kũrĩ na haro ithũĩro rĩa bũrũri wa DR Congo na Southern Sudan maugĩte nĩ ihinda methe kĩhonia kĩa ngũĩ ici na matigĩrĩre kũrĩ na thayũ gatagatĩ ka mabũrũri ma Afrika. Our world is witnessing various crises. These are where we have more areas of conflict and tensions have jeopardized relations between countries. They have also jeopardized the values on which the world system has been established since the Second World War. We face neither east nor west. We face forward. The African Union's Agenda 2063 envisions a continent that is integrated, prosperous, and driven by its own citizens, a continent that is peaceful. Maya mothe magĩkĩrwo ritũ nĩ Prime Minister wa Barbados Mia Mottley ũrĩa ugĩte mabũrũri ma Afrika marĩ na ũhoti wa kwĩrũgamia angĩkorwo no mathondeke ndaraca ya ũiguano na thayũ. We have seen how partnership helps us. We do not need any more evidence. What is required of us is to lead the way to peace, to prosperity, and to justice. And the reparations which we call for the international community to be able to recognize, first and foremost, with that which we ask from each of our children. Say sorry. Say sorry. And mean it. Ndũmĩrĩri ya mwaka ũyũ ya ngwatanĩro ĩno ya AU na ĩrĩa rĩu ĩrĩkĩtie kũrugũrio arĩ kĩhoto kũrĩ mũingĩ wa Afrika ũrĩa ũguraranĩtie. Ngĩribotera Inaugural TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia. Na haha nĩho tũgũkorwo tũgĩkĩra gaturumo mohoro maitũ mũthenya wa ũmũthĩ ĩndĩ kwa ndagĩka ĩno kũrĩa bũrũri wa Ethiopia Addis Ababa nĩ hĩndĩ atongoria matiganĩte mabũrũri matiganĩte marakorwo makiumagara na hihi gũkorwo magĩcoka mabũrũri-inĩ mao. Thaa ithatũ nĩ tũgũkorwo twĩna mũthathaũri tũmenye atĩrĩrĩ kũgwa kwa Raila Odinga rĩ gũkorwo nĩ mbica ĩrĩkũ gwakorwo gũgĩcora ya bũrũri witũ wa Kenya na korwo nĩ ahĩtũka rĩ tũngĩagunĩka na njĩra cihana atĩa. Macio na mangĩ nĩ wona ciehanda thaa ithatũ. Niĩ ngetĩka wakarũra wanyitũ nake mũtaũri na njĩra ya ciĩkĩtio ngĩ nĩ Liz Wangari. Thiĩ na mbere na kwĩrorera Inaugural TV.